Nice. 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 Opa! Estamos de volta com mais uma live. Ai, esse corno tinha que ficar fazendo barulho com o celular durante a música, né? E eu podia ter mutado? Podia, mas eu esqueci. Mas enfim, eu estou de volta. Dessa vez, primeira vez em muito tempo que eu faço live em um curto período de tempo. No caso, sábado eu fiz de Undertale e imediatamente agora eu tô fazendo de honkai porque eu tinha que chegar na hora. Assim que acabou a atualização, eu saí correndo pra arrumar as coisas. Porque eu achei que ia ser meia-noite, o jogo tava sendo meia-noite. Aí veio uma hora mais cedo, sendo que eu já tava esperando que ia ser às 11 horas. Eu não sei. Mas eu tô muito ansiosa. Eu quero muito continuar a história que... E eu já tô na completa expectativa. Deixa eu conferir se meu som tá pegando, pera. Tá pegando, só tá com leve ruído? Tá, mas isso é normal, foda-se.
eu tô com aquela leve expectativa. Tipo, comparando com a primeira live de Penacony, eu já tô na full expectativa de que eu vou ficar aqui até as 7 da manhã. Tipo, vai dar meia-noite aonde eu tô agora. Não vou dizer onde eu moro, óbvio. Da última vez que eu gravei, eu fiquei até as 6 da manhã jogando, sem parar, porque eu não esperava que a história fosse ser tão longa. Aqui o meu viewer de sempre, já pedindo pra eu beber água, aqui ó. A água tá aqui. Eu também trouxe um brigadeirozinho aqui pra mim, brigadeirozinho de panela, porque eu vou ficar um bom tempo aqui. Nice. Mas eu tô pelo menos eu já me preparei. Não tem ninguém em casa pra eu... Oh, fucking hell, Ed. Não tem ninguém em casa pra eu incomodar. Bebendo. E tipo, se eu não fizesse essa live hoje, se eu não fizesse essa live hoje, só poderia ser semana que vem. Eu já vou deixar avisado. O resto dessa semana não vai ter live. Não vai ter, já confirmando aqui já. Só semana que vem, spa. Já peguei a minha amada. Quero meu sofrimento agora, fodeu. Eu confirmando o que eu já tinha falado, mas eu só tenho 11 tiros. Eu só tenho 11. E tipo, aquela... Eu não preciso, pelo menos, que nem muita gente, coitado do povo. Eu não preciso me preocupar com o Locha. Eu já tenho ele. Eu não preciso me preocupar com isso. Deixa eu pegar um brigadeiro aqui. Bom. Bom. A minha Gremlin tá aqui também. Agora ela faz parte do time. Eu devia trocar a Bailu pela March. Porque eu sou imersiva. Cala a boca. Eu sou imersiva. Meu time tem que fazer sentido com a história. Pegar meus tiros de graça. Meus tiros de graça. Não tem negócio de dele. Eu não mexi em nada. Acabei de abrir o jogo. Tirar todas essas porcarias da minha tela. Caralho, quanta porcaria na minha tela. Ei. Tá, eu sei. Ativar a honra. Mais tiros de graça. 20 tiros. Que delícia. Eu vi uma coisa. Eu fiquei puto da vida, mas vai demorar pra sair. Você tá falando de leak ou você já viu alguma parte da história? Porque se você já viu a história, caralho, que rápido. Embora, como o servidor da Ásia vem um dia mais cedo, o pessoal já taca spoiler em tudo quanto é lugar. Eu consegui evitar. Tranquilo. Isso aqui eu vou ignorar. Fazer um negócio de aniversário? Vamos ver o negócio de aniversário, vai. Eu sou uma jogadora que jogou desde o launch. Eu joguei desse dia do launch, então... Eu não fui o beta, mas foi o deixo launch, então vamos ver. Leak. É por isso que tem que evitar YouTube e Twitter, cara. Tipo, mesmo se você não clica no vídeo que tenha leak, os comentários dão leak. Então, tipo, tem que evitar o máximo possível. Eu fiquei bem tristinha quando na live de atualização pra 2.1, creio eu, né? A gente tá no 2.1. Eu fiquei mó tristinha quando o pessoal da equipe ficou falando sobre leaks do nada. Eles sentem muito com isso. Mas o pessoal que dá leak dá zero simpatia. Eu entendo a curiosidade. Eu mesma gosto de spoiler e sou ansiosa, mas... É mais só com o personagem. Quando é história do jogo, eu não quero me envolver. Senão, porra, qual é a graça de, por exemplo, eu tá fazendo live e jogar se eu já sei o que acontece? Não tem nada. Quando eu ver as atualizações, eu deixo sem o chat. Não só as atualizações em qualquer vídeo. Tipo, hoje mesmo, tecnicamente ontem, já saiu uns leaks de personagens aí. Eu não vou dizer de quem. Embora os dois já foram confirmados que vão vir, mas... no caso, os dois já foram confirmados, esquece. O Butch Hill e a Robin já saíram leak dos dois já. Tipo, faz poucas horas atrás. E eu acho engraçado que só foi a Robin tá confirmada ser jogável que geral tá no cope, onde que, tipo... Ah não, ela tá viva!
Isso nunca impediu alguém... Tá vivo ou morto nunca impediu alguém de ser jogável em honkai. Eu nunca joguei honkai Impact, mas até eu sei esse fato. Eu vou achar mais engraçado se a Robin ainda estiver morta. Se ela surgir do nada na história viva, eu vou achar broxante, na real. Exato, vida Robin, já vi a ult e já amei. O pessoal vai cansar da música. Eu consigo ver os mens dela jejuando na música ou jogando o jogo no mutado. Tá, vamos ver o negócio de aniversário. Um pacote pra entrega ao expresso. Ah, todo mundo tá falando. Ah, é, a família. O grupo da família. O expresso também recebeu um desses antes, não? Que tipo de pacote? Sim, os registros do expresso mencionaram que isso já aconteceu antes. Ele usa emote, é tão engraçado porque ele raramente usa. Ah, aquilo, acho que lembra de alguma coisa assim. Se é uma coisa boa, volta aqui pra... Opa, você dá uma olhada. Pra quem é? O nome Caos, né? Usou emote sem minha permissão. Outra inominada nos cosmos? Pera, como assim outra inominada? Vai ter lore? Tá Calma lá. Para esperar por outra inominada? Só vai tacar um leve lore do nada mesmo. Ok. Ok, tem uma outra inominada por aí. Tirando aquela NPC de Penacony. Que ela se diz ser uma inanimada, mas eu ignoro ela. E se o Pompom não souber? Você que não faz a menor ideia. Ah, parece ser rapidinho. Eu devia já tentar atirar na Acheron, porque... Ah, eu vi. Eles atualizaram os pronomes do nada. Tá. Só vai dar um tiro, porque eu não tenho o suficiente pra 2. E tipo... Eu acho que seria mais bacana eu avançar um pouco na história, conseguir mais uns desejos e aí dar tiro pra não ficar interrompendo e voltando toda hora. Inclusive tem uma coisa que já dá pra eu fazer. Aqui. Já vamos adiantar e fazer isso daqui já. Que isso aqui vai ser... Já vou conseguir coisas de graça já. Putz! Ah, eu sou obrigada a continuar... Aff! Eles sabiam. Você não vai ganhar coisa de graça agora, porra nenhuma. Vai jogar a história primeiro. Tomar no cu, reloginho, filho da puta. Na moral. Não querem me deixar ser feliz. A cada 1 hora dá 10 tiros. Mas a história me dar 10 tiros é outra... O jogo me dá 10 tiros a cada 1 hora. É outra história também, né? Capaz de não conseguir. Eu ainda tô hesitando ter a Acheron porque falaram que ela não funciona muito bem sem o cone dela. Mas eu quero a aventurina. Então se eu conseguir a Acheron ou falhar, eu vou imediatamente pra aventurina. Eu não vou pegar o cone dela, não. Eu já sofri o suficiente pegando o cone dessa doida aqui já. Isso aqui já me fez sofrer bastante. É por causa dela que eu não tenho desejo suficiente pra Acheron. Parte de mim se arrependi de leve, mas a outra parte já me acostumei. Deixa eu ver o que o Pompone quer rapidinho. Brigadeiro. Tá, cadê? É com você? You finally got some leisure time. Don't forget to grab some sleep when you're done wandering about. Eu não tenho meu próprio quarto. Quando que Star Rail vai ter uma atualização e que a gente, enfim, vai ter o nosso próprio quarto e que ele vai ser customizável? Porque muita gente ia achar isso do caralho. Eu quero um próprio quarto. Eu acho frustrante. A Marty e o Danhan tem um quarto. A Himiko e o Welsh supostamente tem, mas a gente não pode entrar. E não ter um vagão pro Trailblazer. Tipo, que palhaçada é essa? Não, pera. Onde você conseguiu isso? Eu mostrei a bolha dos sonhos. Deixa eu dar uma olhada mais perto. Eu cliquei sem querer. Tipo, se você quer um potencial máximo, vai precisar do cone, mas não é obrigatório ter. Mas essa lógica se aplica a todos os personagens, então.
Óbvio que se você quer o personagem no potencial máximo, não basta só a constelação. Você vai querer o cone também, né? Isso vale pra qualquer um. Eu só falo que ela precisa porque, pelo visto, ela é bem fraca sem o cone. Pelo que eu entendi. Por favor, não chore. São lágrimas. Antes que você pudesse olhar mais perto, ele cobre os olhos com as orelhas grandes, tentando esconder a tristeza de você. Pompom consegue se recompor alguns segundos depois. A gente mostrou a bolha de Akivili. Eu acho que era aquela bolha. Se eu não me engano. Ah, brigadeiro. Muitas coisas aconteceram nesse trem. Estão fora do seu conhecimento. Vou te contar sobre elas quando chegar a hora. Especial do Expresso. Meu especial do Expresso favorito, quando aquele cara vai me devolver. Eu achando que o Pompom tava de luto, mas não, ele só tá puto que o salgado dele foi embora. O pior inanimado de todos, ok. Aí, ó, mais coisa de graça aqui, ó. Mais coisa pra Acheron. Tá, cadê o bagulho do... Cadê? Ah, tá. Me dá. Ao ver você se aproximando de um pacote, Pompom te aborda com empolgação. Eu devia fazer vozinha, na real. Pra não ficar sem graça. Eu já esqueci como é a voz do Pompom. Já faz tempo. Olha que eu tô com um brigadeiro na garganta. Minhas capacidades de dublar estão limitadas. A voz aguenta? Não, o problema não é isso. Eu só não lembro de como era a voz dele. Ah, oi, Carlos, o que houve? Você tá interessado nesse pacote? Aposto que sim. Eu não sei, não tem nada a ver com essa voz do Pompom. Não tem nada a ver. Porque o negócio é fazer o mínimo esforço necessário, então tô nem aí. Ai, fiquei muito curioso. Eu imaginei. É um presente de outra inanimada dos cosmos? O Expresso já tinha recebido um. Muitas pessoas estão no caminho do desbravamento. Ah, mesmo que você não conheça, saiba que são boas companheiras do desbravamento. Eu achei que não tinha tanto inanimado assim, mas tava errada. Ah, e a de... E a do Sanjo, por causa do pássaro. Não tem nada a ver com a voz do Pompom, calma. Eu tô tentando pensar como que eu posso distorcer minha voz, calma. O armário de armazenamento do Expresso ainda contém presentes enviados por muito inanimados. Outra? Exatamente. Embora a Kivili não esteja mais com a gente, muitos inanimados continuaram exercendo a vontade do desbravamento. Eles percorrem os cosmos para cumprir o seu credo. Alguns já foram passageiros do Expresso. Outros nunca embarcaram. Mas garanto que são todas pessoas interessantes. Seria bom se você pudesse conhecê-los um dia. Ele fala isso sendo que nossa missão em Penacony é encontrar os inanimados. Eu até esqueci disso. O Pompom me lembrou agora. Que a gente só tá em Penacony por causa disso, mas a gente se envolveu nas outras palhaçadas no meio. Calminha aí, vamos abrir agora. Não! Nossa, me dá um susto desse não. Se a live cair de novo, eu vou ficar tão puta. Você, Pompom, abre o pacote e encontra um dispositivo de projeção no estilo de um pergaminho. Não, pera, ela é de Penacony, eu tô confusa agora. Um pacote do Sanjo, um NPC de Penacony. Hã? Não, é assim. Perdão? Deve ser o condutor Pompom do Expresso. Há quanto tempo? E esse é? Eu sou o grande jogador de beisebol da galáxia. Que cartão de ano novo feio. Quero devolver. Caralho, que cozice. Eu sou o Carlos. Ah, você deve ser o Carlos, o famoso desbravador, não é? Eu sou Meg, esse inanimada. Troco saudações de um distante passado cósmico. É um prazer conhecê-lo. Parece que você é um inanimado escolhido pelo condutor do Expresso. Você tá escondendo alguma coisa? Não, claro que não. Essa é uma coisa boa. Eu acho que tem tudo a ver com Carlos.
Parece que o condutor não te contou sobre o que você deve fazer. Pois bem, pode perguntar, vou responder suas perguntas. Ah... Eu já vou ficar aqui umas 7 horas, minha filha. Você acha que eu tenho tempo para essas perguntas? É sinonimado? Sim, se estamos falando de Era Chamber. Acho que sou de 2150 IA. Muitas eras Chambers atrás. Já faz muito tempo que eu morri, então por isso que eu digo que sou mais sinonimada. Então com o que eu tô falando? Eu sou um desejo de exploração da Mary. Coisa futurística, foda-se, não questiona. Você já deve ter falado com algo semelhante a uma ressonância ou uma entidade mimética. É basicamente o que eu sou. Tá. Só vamos direto. Na minha época, o câncer de todos os mundos se espalhava por todo lado. A ferrovia prateada foi bloqueada. E fomos tomados por alterações climáticas sem fim. O desbravamento nunca foi uma tarefa fácil. E, depois da queda do Acheron Akvili, ficou mais difícil ainda. Deixa eu beber um pouquinho. Que bom que a história principal é dublada. Senão eu ia ficar aqui por... Ia ser Undertale 2. Undertale Yellow 2. Puta que pariu, quanto... Ai, eu esqueço que jogo da Royo tem muito diálogo. Para alcançar o nosso objetivo comum do desdobramento, os anonimados de diferentes mundos se ergueram. Alguns continuaram explorando quadrantes conhecidos, enquanto outros compartilhavam a história dos sinonimados por meio de canções. Tudo o que eles faziam era com o objetivo de fortalecer um pouco o desbravamento. Minha colaboração é colher experiências de desbravamento dos sinonimados. Quanto aos detalhes, bem, a explicação que eu posso dar é um pouco abstrata. Acho que se você experimentar vai entender. Esse poder do viajante agraciado está selado em mim. Ele coleta experiências de desbravamento dos inanimados, coleta a sorte obtida nas aventuras deles e oferece benções para as jornadas dos inanimados distantes. Universo Simulado 2. Fecha os olhos. Vou simular Universo Simulado 2. O processo de extração de memória sendo usado pelo Jardim da Recordação e gerar uma experiência de desbravamento familiar usando situações e companhias com quais você está acostumado, socorro. Tá, deixa eu ler certo. Eu tô com pressa, minha filha. Ai, não. Ai, não. A live caiu. Deixa eu ver. Deixa eu confirmar aqui que no meu celular parece que caiu. Ai, meu negócio tá muito grande, pera. Deixa eu diminuir. Pra não tampar... pra não tampar o bagulho. Nossa senhora, tá com lag essa porra? Calma lá, deixa eu ver isso. Caralho, tá com lag a live. Bom, eu acho que... tá com... Não, é só no meu celular, pelo visto. Mesmo não tendo ninguém pra compartilhar a internet, minha internet não me ajuda mesmo assim. Maravilha. Pior que eu não sei dizer se eu tô caindo ou se só tá na internet ruim. Porque meu jogo tá vivo ainda. Aí... Deixa eu fazer uma coisa. Testando. Testando. Acho que tá bem. Acho que minha internet só tá ruim, mas não caiu nada. Pelo que eu compreendo, ok, vamos continuar então. Vou usar uma abordagem mais delicada. Você vai experimentar o processo de exploração, compreensão, criação e conexão mais uma vez aqui. Tudo o que você vivenciou servirá de apoio ao desbravamento. Meu Deus do céu. Bem-vindo a Cosmo Odisseia, que é possível transformar suas experiências de desbravamento em bênçãos.
Brigadeiro. Todos os animados... Ah, o Popom. Todos os animados convidados ao redor do cosmos ajudarão você a concluir esse grande feito. Experiências de desbravamento. Parece meio abstrato, não? Não se preocupe. Esta é a moeda atual de Cosmoceia, fundos do desbravamento. Nosso objetivo é oferecer esses fundos do desbravamento para o Pompom. Quanto maior for sua contribuição de fundos do desbravamento, maiores serão suas recompensas. Vamos falar sobre como ganhar os fundos. Ah, é o Monopoly. Eu nunca joguei Monopoly na minha vida. Faço o menor puto de ideia de como jogar Monopoly. Precisa jogar o dado para avançar no mapa. Os desbravadores podem obter fundos através de uma variedade de modos. Podem contribuir seus fundos para o Pompom. Quanto mais fundos, mais recompensa. Tá. Interessante qual você já conhece para criar os mapas. Certeza pensa que você tá. A estação espacial da Herta. Os dadinhos. Vamos lá. Ai, não. Não faz isso comigo na internet. Ah, finalmente você tá na casa do jogo. Não é nem um pouco scriptado. Caça-níquel de oportunidade. Consegui a imagem... Não consegui nada. Gacha dentro do gacha. Bora. O gacha Inception. Tô rica. Se o dinheiro na vida real fosse tão fácil assim. Tá, é continuar de novo. Trecho novo. Ah, não. O Pompom ainda tá... Não, consertaram. Que eu lembro que na live o Pompom tava piscando de uma forma meio sinistra e não tinha as pálpebras. Essa casa de encontro sempre é o que fazer enquanto desbravar algo. Não faça nenhuma escolha que possa se arrepender. Você reconhece a pessoa na sua frente. Ela se apresenta como Sheila Nova, guia do Departamento de Geopolítica Galáctica. Você sente que na verdade não conhece. O sorriso dela é forçado, frio, mas apropriado. De repente ela pergunta: é possível transformar um androide em um humano de verdade em um roteiro rico bastante? Ah, tá. Não, eu lembro. Ela virou uma androide, essa NPC aí. E a gente no fim descobre que não era possível ela voltar ao normal ou de que ela ia perder as memórias. Eu vou falar que é impossível. Depois de decidir, você precisará contar com a sorte. Sheila entra em um pensamento infinito. Parece como cair em uma armadilha lógica ou como uma falha no sistema. Acho que o Pompom não vai gostar muito disso. Ah, tá. Ok. Não, Sussa. Só tento de novo, entendi. Agora eu entendi. É scriptado, não importa. Tá, continua. Então vai ter historinha de NPC também no meio. Além de historinha principal, eu acho. Recebe 202 mil fundos sempre que um dado é jogado. Bora? Bora? Nem precisa mais falar. Tá, chega de tutorial. Me deixa ser livre. Deixa eu adivinhar, eu vou ter que escolher um caminho? Sim. Tá, eu sei, eu quero ir pra bolha. Ok, gasta de novo. Me deixa... sempre que eu acabar de pegar, vou aumentar seus fundos pra mim dessa vez. Tá, bora. Chega de enrolação, por favor. Melhorias, tá. Uma caixa de encontro dourada. Uau! Seria muito bom se eu ganhar um 1. Olha, quem diria, eu ganhei um 1. Porra. Você não consegue deixar de lado a imagem estereotipada de mocinha rica que tem da Asta. A Asta não é tão estereotipada. Qual é? Digo, ela gasta sem pensar porque ela realmente não vê o dinheiro dela
como se tivesse fim, mas, pô... Mas ela, obviamente, é apenas uma pesquisadora-chefe jovem que é um pouco impaciente às vezes. Ela te convidou para observar as estrelas hoje, e quando você chegou no local, se deparou com um telescópio mega luxuoso e absurdamente caro. É impossível não pensar, será que sou digno da presença dela? Tocando o telescópio caro primeiro, elas observam o céu. Elas? Eu não sou a Stelle! Eu não sou a Stelle! Jogo, todo misturado já. Ai, peraí, brigadeiro. Deixa eu fazer um bagulho aqui na colher. Tá. Tia, você é fofo. Pena que o tutorial é uma tortura. Vamos lá. Easy. Sussa. Todos os dados já foram usados. Ok. Ah, é dado diário? Vou dar pra eu recuperar. Só certa gema. É redefinição de dados, é diário. Caralho. Esquece, esquece bastante. Dado rebota eu posso escolher. Seria bom se o tutorial acabasse, né? Pera. Ah, fuck, eu não li! Selecione o seu sério mais apropriado. Ah, tá. Quem é a melhor pessoa pra cultivar mudas? Romei. Quem é a melhor pessoa pra parar arbustos? Gallagher. Quem é a melhor pessoa pra colher os frutos? Eu mesmo. Eu posso ver o mapa. Puta que pariu! Que mapa é esse, senhor? Nossa, esse negócio tá dando na minha cabeça. Se eu soubesse que ia ser assim, eu teria feito off-live. Esse não é o meu foco. Jesus credo. Ok. Amigos. São gravados aqui. Curto conteúdo hoje pra bater na almoelas. Ok. Sei lá. Eu me curti, mas tudo bem. Eu quero um 2. Deixa eu ganhar mais dinheiro. Opa, selecionei algo pra comprar. Batata. Pequeno, não acha? É pequenininho. Do tamanho da palma da minha mão. Deixa eu atualizar minha live aqui. Eu não sei dizer se a live tá atrasada ou se é apenas minha internet. Tá, eu vou usar meu último dado pra um 3, foda-se. Por que não? Você sabe que a Heart é muito ocupada, mas sempre que você se encontra ela diz dash universo, se tiver tempo. Mas agora a boneca da Heart, gente, você está cheio de alegria? Segurando sua mão com carinho. Dizendo seu caríssimo vai te tirar o fôlego, é uma honra cumprimentar você. O que tá acontecendo? Sai fora. Ai, Ed. Por preocupação, é melhor bater nela com um taco primeiro. É melhor responder primeiro. Não, eu não... Digo, eu não acho que a Herta ligaria se eu tacasse... Se eu batesse nela com um taco. Eu não acho que ela ia ligar, na real. Mas é muito rude. Vamos ver. Ok. Eu já só fico... Pra mim tá de boa. Acabou o tutorial? Eu posso jogar em paz agora? É isso? Ninguém me interrompeu. Só vamos. Ok. Literalmente é Monopoly. Porra, só um só.
Você já viu Sakura chamada Porta para um Novo Mundo, na estação da Herta. Ela é igual um vaso sanitário normal, com exterior de porcelana. Um sistema de descarga na parte de dentro e seu método de transferência espacial é desconhecido. Mas pelo menos você não foi teletransportado para fora da estação. A eficiência aumenta com a quantidade de descargas. Essa é uma solução alternativa, deixar alguém dar descarga por você. Esse daqui. Puta. Nossa senhora. Ai, ok, não fui eu. Você caiu de bunda, machucou. Grande privada portal. Ah, eu posso parar por agora? Ok, eu posso. Ufa, ok. Eu faço isso depois. Eu posso fazer isso depois, vai. O bom é que se eu jogar até as 5 da manhã, eu já vou conseguir o segundo tiro já. Ai, tá bom, chega. Vai demorar uma eternidade se eu ficar naquela porra. Eu já consigo ver. Pô, esse aqui é novo. Opa, calma, tinha ali. Termos. Ah, isso tudo aqui é novo, então. Ok. Seria legal se os personagens tivessem falas novas. Tipo, sobre outros personagens. Opa, só foi eu falar. Ó, o foreshadowing aí. Eu peguei um leve spoiler, será? Esse evento vai ser coletivo, então vai demorar pra pegar tudo, Não vale a pena fazer agora. Ai, meu negócio tá tampando a tela, pera. Não dá pra ver o que eu tô falando. Ali, ó. É melhor deixar aqui nesse cantinho pra esconder o ID também. Deixa eu ficar aqui. Ali, ó. Já peguei algum spoiler? Por que aquele ali é novo? Por que aquele ali é novo? Look who's graced us with their presence. Guess I'll be in your shadow now. Interessante. Eu posso dar um 10 tiros, né? Eu posso. Não vai demorar muito pra eu conseguir mais 3 tiros, se pá. Seria muito engraçado se ela vier. Venha, facilita a minha vida. Eu boto fé. Não. Não. Calangar, pelo menos, então? Calangar? Zemanda. Não foi. Calangar. Personagem novo. Talvez um Misha, que eu não tenho ainda. Só não sei se o Dan e a Natasha. Só não sei... Eu já tenho E6. Bom, pelo menos agora eu só preciso de 2 tiros. Foda que... O bagulho vai ser daqui a 5 dias, vai demorar. Tá, chega de enrolação. Acho que tá na hora de a gente ir. Oh, caralho. Shampoo. Puta, vai ser bem aqui já. A gente vai começar de imediato com o Aventurini. Ok, um leve recap. Pra quem estiver vendo VOD, coisa do tipo. A gente veio a Penacony por causa que tinha essa comemoração da família. Nós dos inanimados tinha a intenção de achar outros inanimados. Só que aí do nada veio essa Acheron. Aí o Venturini mandou assim direto pra gente. Todo mundo quer achar um legado de um velho inanimado, pelo que eu entendi. A gente fez amizade com uma mina que, né, ela foi de F. Aí outra guria que a gente tinha conhecido que fazia parte da família também foi de F. E a gente lutou contra um cara dos nossos rivais, dos Trail... Não, pera, dos... Stellar Hunters. E pelo visto a gente descobriu que a Acheron é uma psicopata. E eu acho que é um bom resumo. É complicado. A gente vê bicho de meme também. Porra, esse posto de interrogação não vai sumir, não? Peraí.
Não, foda-se. Pera. Calma lá que é tiro de graça. Eu vou compartilhar, não? Eu não ligo o suficiente. Pronto, já basta. Tem mais um tiro? Não. Ok. He's standing there menacingly. Ai, eu tô com medo. Eu sinto que mais alguém vai morrer e, na real, eu sinto que é ele. Eu tenho uma leve sensação de que o aventurino vai de F. Eu não sei porque, eu só sinto que... Eu espero que mais alguém morra e eu não falo de, tipo... Eu não falo de maldade ou malícia. Eu falo que, pela história, ser interessante. Ser mais isso de, tipo, corrida contra o tempo. De que os personagens estão morrendo. Ai, meu Deus, a gente tem que resolver o mistério logo. Isso de corrida contra o tempo meio que combinaria com a estética de Penacony, por causa do reloginho e... literalmente TikTok. Mas sei lá, entre os personagens que a gente tem, temos a Black Swan, que já é uma entidade mimática, não sei como pronuncia. Eu não acho que é possível ela morrer de jeito convencional, pelo menos. A Acheron não vai morrer nem aqui nem na China. Não vai. A Sparkle... Talvez a Sparkle também. Digo, eu não duvido, mas sei lá. Eu não acho que ela vai se envolver bastante pra... Eu acho que o que mais ia ter dela já teve. Aí temos o Aventurine que tá literalmente metendo a mão do fogo toda a santa hora, pelo visto. E tá confirmado que vai ter um boss dele, então tipo... Que belo olhar. Eu ainda não gosto do olhar dele. Tipo, essa capeta aqui elogiou os olhos dele, mas eu não consigo ver o que ela viu, não. Eu não consigo ver o que ela viu, não. Tá. Ai, Deus. Tá. Aventurine, me dá uns... 50 pila. Não foi. Não é nem como se você estivesse sorrindo 24 horas. Esse maluco só sorri. Your eyes aren't deceiving you. It's her. The famous singer, Robin. Como é possível? Well, first of all, can I just say that this had nothing to do with me? I'm just an unlucky bystander here. The family can testify for me. If you don't believe me, just ask anyone in the Bloodhound family. They hate me and they hate the IPC, so they'd never lie. This is not where the crime happened. What I showed you was a memory. The most basic light cone manifesting tech. Authorized by the Garden of Recollection and owned by the IPC. Pera, o quê? Não, ok, eu entendi. A gente meio que viu um holograma, basicamente. Mas que ela tá morta, só não foi aqui. Foi em outro lugar. Did you really think the Galaxy Rangers were outsiders this whole time? Não. Penacony has made a solemn commitment to protect the safety of anyone inside a family dream. Any person in distress will be forcibly awakened and safely returned to reality. Aí, ó, já explicando que muita gente teve dúvida. Se alguém morre em Penacony no sonho, morre mesmo? Tipo, vai quebrar a teoria da Robin da Firefly? Ele tá falando que não. Qualquer pessoa em perigo será acordada à força e vai conseguir voltar em segurança pra realidade. Isso já aconteceu com NPC na história, na quest da Black Swan, que eu joguei faz pouco tempo. A gente viu isso acontecendo. What gives them the confidence to make such conclusive statements? Because behind this promise is the harmony. The family's Dreamweavers link up their minds together to construct an unbreakable defensive line. Era o quê? Acho que entendi. Então, quem é da família morre. Morre.
Porque a mente deles já estão ligados, ao contrário de todo mundo, a mente deles está ligados ao sonho. A Firefly disse que fazia parte de uma das famílias e a Robin também é. Que nem o Sunday. Então, por azar, as duas realmente morreram porque as mentes delas estavam ligadas. É isso que eu entendi. Ups. Breaking through this line of defense to create death in the dreamscape. Not even a memo keeper could do that without the family's permission. Não, pera, agora você me perdeu. Deixa eu... Que merda você tá falando? Pera lá. Conseguir romper essa linha de defesa pra criar a morte. Sem. Pera, então a morte, aquele bichão, é proposital? Who could have done it, friend? The only one is her. The girl who calls herself a Galaxy Ranger. Não, calma lá. An imposter. An unsought guest. An emanator who hides her true identity. Ele tá dizendo então que a Acheron que criou aquele bichão que matou a Firefly. É isso que eu tô entendendo. E se for o caso, não faz nem um puto de sentido, porque a mina nem sabe quem ela é. Como o cara vai criar um bichão? Star Rail tentando fazer os fãs perder as esperanças na Firefly. Não, o que ele tá dizendo aí pra mim, eu acho que ele tá viajando um pouquinho. O que ele tá falando tem mistura de verdade. Mas que ele tá teorizando no meio, eu acho que ele tá. Ifrit's death was a foregone conclusion. And Robin? Her misfortune was staring right at her. Who will be the next to die? Você. Esse é só o seu lado da história. Se é seu caso, eu não posso confiar em ninguém. Eu vou falar que é só o caso dele. O lado dele. It's fine. Listen to your gut. Building trust always takes time. And I'm willing to wait. Que susto, caralho. Tipo, isso pegou no áudio? De vidro caindo? Pera aí, deixa eu conferir uma coisa. Não vou me preocupar à toa, não. Eu acho que minha cachorra só derrubou alguma coisa nos fundos. Digo, se eu for assaltada, pelo menos vai ter evidência em live. I just hope you realize that wherever that legacy is concerned, covert plans are already underway throughout Penacony. Everyone's got their own agenda. É, eu percebi. Literalmente muita gente de todo lugar. Muita coisa pra ficar anotando, basicamente. Careful you don't get stuck on the wrong side. If I were you, I'd keep my distance from Acheron. After all, any schemes out in the open are always going to be better than a monster in the shadows, right? Olha esse sorriso de filho da puta dele.
Who's to say there isn't an even deeper conspiracy lurking beneath the surface? Eu concordo mais com ela. Ai, é muito engraçado, tadinha. Ela tendo que andar do lado da Acheron na história anterior, sendo que alguns momentos antes ou dias antes ela tava traumatizada pela mulher. Memo Keeper, I think our little deal is finished. Okay. Oh. Aventurine is telling the truth. This memory is a real one, and there's no sign of any distortion grafting on. Ou seja, a Robin está morta. Não importa se ela é jogável, ela está morta. The IPC is not the garden, and there are real limits to what they can actually do. But you know all this. Friend, let's not beat around the bush here. The thing is, I want to reach out personally to team up with the Astral Express. Foda que é difícil confiar nele porque ele tentou negociar com os mascarados. E ele acabou sendo negado, então tipo... Agora ele quer falar com os inanimados. Porra, mano. I told you I'm just not interested in scrambling for the legacy. I just came to Penacony for work. I'm here to retrieve some lost property for the IPC, if you catch my drift. I'm talking ownership of this frontier prison. Puta merda. Ou seja, o IPC é tipo a Disney, né? Eles querem comprar tudo, basicamente. E o cara agora quer ter a posse da prisão, e ter a posse da prisão é praticamente a posse do hotel de Penacony. This has all become a bad debt thanks to the cancer of all worlds. The IPC has tried sitting down for negotiations time and again, but the family wouldn't even take our calls. You have no idea how difficult these people are to deal with. Put it this way. They've hushed up the existence of death before, so they can definitely cover up any news about Robin's death. É, mas ela é famosa. Ela é conhecida. Como que eles vão fazer It'll isso? just quietly float off like a bubble and pop. That's not fair, right? So then, friend, I need your help. Ai, não posso confiar. Você é muito foda. Eu realmente não confio nele. Não dá pra confiar. Não dá pra confiar em ninguém. Ah, deixa eu... Oh, caralho. Deixa eu colocar minha panela de brigadeiro na pia. Pronto, sem mais interrupções. Eu sei português, eu juro. Só sou neurodivergente. Tenho que cuidar de outras coisas agora. Eu tenho nada. Eu tenho nada. A única coisa que eu teria pra fazer seria procurar pela Rimiko e pela Morte. E só. Porque a Firefly tá morta. Minha namorada tá morta. Então, foda-se. Eu tô presa nesse lugar. Então, minha prioridade, na verdade, seria sair, eu acho. Eu só... Que tipo de ajuda? I have but only one goal. The family's front door is like a high wall. And to tear the whole thing down, I'll have to dig out a few chunks first. Once I find a weak point, the IPC will have plenty of means. Now we have our chance. So long as we can get to the truth behind her death, we can have justice for Robin. While also gaining a valuable bargaining chip for bringing the family to the table. Entendi.
Mas ele não me parece ser do tipo justiceiro, mas nem aqui nem na China. Ele claramente tá fazendo por ele, não realmente pela Robin. Ele nem conhecia ela. Esperar o Ed acabar. Se o Ed quiser acabar. Truly a once-in-a-blue moon opportunity. I've been investigating and making lots of friends all over Penacony precisely for this very moment. This tragic news would be extremely bad for the family, so they'll be doing everything they can to stop it leaking, especially to the IPC. But I trust that there are still a few factions that remain exceptions, and that's why I need you all. The reputation of the Astral Express precedes you, and the Harmony will give you the fairest of appraisals. You get to find out really what happened and seek justice, and I get to put it toward completing my mission for the IPC. It's what you call a win-win situation. Você quer se aproveitar da confiança da família na gente. Os inanimados não se misturam com a corja da CPI. Eu só recebo... Eu não recebo pra tomar uma decisão dessas. Independente se a gente vence ou não, ele tá usando a gente. Don't worry, just head back and talk things over with your companions. That navigator is really smart. She must understand the value of this deal. Look, here's my contact details. If you come to any conclusions, call me. Ok, ganhei o contatinho dele. Take this. A thorough investigation can always use a little more funding. Don't mention it. Ai, me deu dinheiro. So long, friend. I really am looking forward to uncovering the truth about death with everyone. Porque que morte tava entre aspas. Aventurine just sauntered off. He really doesn't mean to force it, but something still seems off. Com certeza. What now? What are your plans? Black Swan. What is she thinking? Olha o tanto de dinheiro que ele me deu, esse vagabundo. Se não for 100k, nós espanca ele depois. Foi metade disso, eu acho. Foi metade, então não dá pra reclamar, não. On the surface, this doesn't look like a bad deal for you. But Aventurine is a shrewd merchant whose scheme won't just be as simple as it appears to be. Ah, não me diga. He doesn't know about Miss Firefly yet. But, judging by your reaction, he may have noticed something going on and deliberately shifted topics to the truth of death to try and pull you in line with his way of thinking. Eu entendo que jogo é limitado, mas quando eles falam coisa assim, isso vale pra qualquer tipo de história. Não só jogo, tipo mangá, desenho. Desenho não, acho que é mais coisa... Acho que é mais coisa como jogo e mangá, coisa que não tem muita cutscene toda hora. É foda quando, tipo, eles não conseguem expressar 100%. Aí outro personagem, ou eles mesmos têm que falar, soletrar direitinho o que acontece ou o sentimento de uma certa pessoa. Isso é muito... Isso é triste, porque é aquilo de... Não é aquilo de show, don't tell. Acaba sendo o oposto. E tô dizendo, esse processo dele, coisa e tal. Tipo, se fosse num anime, por exemplo, se pá, daria pra meio que mostrar ele percebendo a reação do Trailblazer, ele ficar com aquele silêncio, aquele sorrisinho, aí ficar tipo, Aí, tipo, mudar o jeito de falar, mas não como é limitado. Eu só acho engraçado quando o personagem fala dessa forma. That's quick thinking and very sound logic. Aventurine is no fool, and working with him definitely has its dangers. Os inanimados não podem fazer vista grossa pra nenhum tipo de maldade. Calma lá. Pelo bem da Firefly, a gente precisa descobrir tudo sobre isso. Não usa ela como desculpa! Droga! E pelo seguro pra você escolher mais inteligente, posso jogar um D20 pra decidir isso pra mim? Na moral, eu adoro quem traduz e escreve o roteiro desse jogo. Mano, Firefly. Tipo, na live eu não expressei muita coisa. Eu só fiquei tipo, é sério que é dessa forma que ela morre?
Mas depois, a passar do tempo, eu me peguei... As lembranças que eu tinha dela, eu fiquei triste. Ao passar do tempo, eu fiquei triste pela morte dela. Pela Firefly! That is something I agree on. Anyway, be careful out there. There's more than one way to blaze a trail. In a dark forest beset by wolves, ensuring your own escape to safety should be your primary concern. As for the other questions... A morte matou I'm Robin. not sure the two cases were committed by the same culprit, but that massive wound looked like its winged blade. We've all witnessed it in action before. Plus, it seems unlikely that there would be two lethal entities loose in the dreamscape. Oh, mas esse bichão... Eu não sei quando foi a hora que a Robin morreu, mas... Pra esse bichão ter matado ela onde sequer ela esteja... Aí sair correndo, surgir do nada só pra matar outra pessoa e vazar de novo. Esse bicho tá fazendo uma speedrun. O que você acha que isso tem a ver... Você acha que isso tem ligação com a Acheron? Sorry, I can't answer that question. Oxi. That ranger is shrouded in mystery. I'm afraid no one is capable of providing an answer. Ah não, justo. Da última vez que a Black Swan tentou entender a Acheron, deu muito errado. But without a doubt, she is the most special guest at this banquet. It's like Aventurine said just then. It's best to keep your distance from her. Traumatizado, traumatizada. Two victims appearing one after the other in a very short time span, in and of itself, that's very unusual. Pois é, foi muito rápido. Two possibilities. The collapse of Penacony's dreamscape has started speeding up, making death extremely agitated and weakening the family's protections. Or everything has been planned out and executed by someone. Como que alguém ia conseguir domar aquele bicho? If someone has chosen these victims deliberately, first a smuggler, then a family celebrity, then this murderer's motives are worth thoroughly chewing over. It's all happened so quickly, I can only make conjecture. After leaving here, go have a chat with your companions. I hope you can clarify the source of this confusion. É, tá na hora de envolver mais o resto da tripulação na história. Eu gosto quando o resto da tripulação se envolve. This way. It's a short walk. Don't get lost. Tem algum baú que eu não peguei dessa área? Eu não peguei 3. Por favor, me mostra algum baú que eu não peguei. Esse daqui eu não sei se eu peguei. Eu não posso correr. Ah, não, posso sim. Não adianta nada. Eu já peguei a foto. Pô, mano, você tá me levando justo no lugar da morte dela. Ah, tá, é o negocinho. This way. This is where we part ways. All of this is like a nightmare. Unfortunately, the remembrance doesn't lie. What we just saw is the reality that happened. And it won't fade from our minds just because we wake up. Uau. Que consola... Nossa, você consola as pessoas muito bem. But follow your heart and don't be afraid. We all walk through this world casting shadows of different lengths. And ultimately, all we leave behind are precious memories. Ah, hold on just a sec. Legitimamente toca na sua orelha, deixando uma sensação gelada. Então traga uma carta. There you go. A small parting gift. If one day you unfortunately fall into the deep waters of the memory zone and there's no memo keeper to join you, hopefully it can guide you on my behalf. Se um dia você tiver a infelicidade de cair nas águas profundas da zona da memória e não ver uma memória do seu lado. Isso seria mais útil pra março, mas tudo bem. I also pay great attention to the ways of the world. Just think of this as an apology from me for hiding something from you. Obrigado. Then, I've something private to take care of regarding that Galaxy Ranger. Let's leave things there, shall we? What fascinating memories will you bring for me next time we meet? I sincerely look forward to them. Aí eu volto mais traumatizado do que nunca. Mais gente morre, eu testemunho tudo. E ela felizinha.
Eu tenho que dublar a Marte? Não, né? A voz dela dói. A voz dela doeria. Ai. Carlos, você ainda tá no hotel do mundo onírico? Carlos? Porra, você tem algum problema? Nós nos separamos nas ondas de memória, mas Carlos tá com a memória dura. Eu tô ansiosa. Socorro. Márcio, mantenha calma. Eu preciso sair do Expresso e ajudar? Sim. Se envolva na história. Pare de ficar na porra do Expresso. No momento, não. Ah! Claro, só me avisar se precisarem de mim. 2 pessoas estão mortas. Tá por mensagem. Toninho ia precisar. O hotel de maneira no mundo real é muito calmo. Não tá acontecendo muita coisa. Só 2 pessoas estão mortas. Cadê vocês? Onde a gente se encontra? Que bom que você tá bem. Aquela moça não fez nada de errado, né? Sinto muito pelo que aconteceu com a Firefly. Pera. Ah, não. Elas sabem, tá certo. A cena... Ed. A cena foi isolada pela família. Estamos fechando as negociações com alguns delegados deles. Vamos nos encontrar perto da estátua do reloginho mais tarde. Não, diga, Chad. Por quê? Ou pior que tecnicamente ele é mó OP, ele é um dos personagens mó OP do Expresso, porque a Himiko não sei o que ela faz, o potencial da Marge tá lacrado pela falta de memória dela. O Elt é fodão também. O Elt é fodão também, na real. Eu acho que o Elt é o mais forte do Expresso por agora, eu acho. Mas pô, não seria útil também. Para de ficar enfiado na porra do Expresso. A family rep. Is Himiko okay? Opa, deixa eu ver a carta. Príncipe da Cisne Negro. Pequeno cartão codificado como 0, aparentemente ausente da coleção de Cisne Negro. Ok. Corre! Só vamos. Cadê a música? Ah, foda-se, já vai voltar. Tá muito quieto, não gosto disso. Socorro. Agora tem música! Quando eu chego na porra do objetivo, tem música. So much has happened. I should take a moment to gather my thoughts and wait for everyone to arrive. Tá tudo bem entrar em luto, meu filho. Entre em luto pela sua namorada, tá tudo bem. Não tem problema. Ih, caralho. Algum tempo atrás, profundezas da zona da minha memória. Ih! Do you still dream, Hunter? Of those slain by your hand? Olha quem fala. Zica. Alguns dias atrás, Mansão das Chamas. Ai, mano, continua a luta. Ah, vai mostrar como ela matou ele. It appears the outcome has already been determined. Parte de mim não ficou surpresa quando ele morreu, porque... Parte de mim, eu ainda fiquei meio puta. Porque ele tinha tanto potencial, mas... Eu já imaginei que ele não seria jogável. Não facilmente, pelo menos. Embora, ao contrário de Genshin, Star Rail se esforce pra fazer os modelos dos personagens. Daddy is back. Well, your daddy is fucking dead. You're still alive. As are you. You still have room to make a choice. Leave the music box behind. And then go. Acho de música. Choice. The bloody trail of the destruction leaves no room for hesitation. Mas ela não é destruição. Ela não é destruição, meu caro. The Taurus Fire Demon. Even if you sacrifice your life for that Eon, you won't get special treatment. Ranger, you tread the narrow path of the hunt. You could never understand. We come from the fire,
and are born bathed in fire. We spread, burn, and destroy until all the kindling has burned out and we leave only ashes on the ground. Burning forms the entire life of a fire demon, from the beginning to the end. Que dramático. We are born to die just to put into practice a profile of another universal truth. All things are created for the destruction. Your companions don't seem to think so. They fight for your chance at survival. They are my children, and just as I was, they are flames that have yet to burn wide hot. They're still young, and I don't blame them. Foda que ele fala isso quando ele morre. As crianças dele só vazam. Ninguém pensou em vingar ele ou coisa do tipo. Não que a gente saiba, pelo menos. But my flames are faint, and time is running out. Can you see the planet of festivities in the distance? I plan to bring purgatory with me there, and before that, I must surpass you. Why? Because on the path they have forged, you have traveled farther than I have. Emanator. Ah, ele sabe a verdade. You Opa, desculpa. cannot hide your true identity. Draw that sword, for we shall indeed remain here, bound to fight a decisive battle to the death, for I choose this. Bom, ele pediu. Morreu porque pediu, literalmente. Destruction is intense, but brief. To cravenly cling to life is to endure an endlessly prolonged existence. Even if the answer turns out to be your own destruction. What is important is not the answer, but that it exists, just as you exist. Everything exists to be destroyed. Emanators are no different. Just as even sweet dreams may be born of the void, the so-called impossible is merely something that has yet to happen. All right. I accept. You shall witness the most brilliant and intense fire in existence. May this flame illuminate the farthest reaches of your bottomless dream. O fato de que é ele quem morre faz essa ameaça dele ser tão insignificante. A bottomless dream. Yes, that's right. But you've made one small mistake. This blade remains in its scabbard not out of pity or scorn. It's a personal secret that I don't want to disclose, but perhaps out of reciprocity. E ela diz isso enquanto a mão descansa gentilmente na empunhadura da I'll espada. reveal the truth to you. E é isso que selou o destino. The hunt is not the path I truly follow. Digo, se ele sabe que você é uma emanadora, eu acho que ele sabe o caminho. May death be the end of your boundless dream, Uf. guiding you back to the waking world. Ah, ela vai fazer de novo? I still Não. see them in my dreams. Hold it. Your time hasn't come yet. Ah. My time. Ah. Ela passa uma vibe de ceifadora da morte mesmo. I've seen many clever disguises that can conceal appearances, but they can never cover up who a person really is. And you're no different.
You had no desire to kill the Trailblazer. You only did what you did to drive me and the Memo Keeper away, but... why? Não faz isso. Não faz isso. Eu sinto que o seu notícia vai chegar. Eu espero que não seja verdade. Ceifadora gasosa, assim, na moral. Acorda, deixa de ser gado. Para de ser simp. Ela é 2D. Ela só é pixel. Não fala. Did Destiny's slave make you do it? O servo do destino? Pera, a gente já sabia quem era o servo do destino? Fuck, eu tô tentando lembrar. Servo do destino, servo do destino. Fuck, quem era? Eu não sei se isso é novo ou se era referido a alguém. Puta, ai. Ah, é o Hélio. Você conhece Hélio? O Sam é do Star Hunters. Eu esqueci do Hélio. O Hélio às vezes não é mencionado. O Hélio é um gato. Tem teorias de que o Hélio é apenas um gato. O gato da arte da Kafka. Eu esqueço desse filho da puta do gato. É lógico que se o Sam é do Star Hunters, ele vai obedecer o Hélio. Seja lá o que for. Porra. I thought this is just the kind of thing that'd get written into your script. Pois é. My script has always been brief. Other than that, anything beyond that is unnecessary. He knows my nature. There is but a single destiny from which no one can escape. And until then, I hold the privilege of choice. However, you appear to be ignorant of this. So it's time for me to inquire. Who exactly are you? Not your enemy, perhaps. That's not what I asked. I don't deserve your curiosity. Loners wandering the cosmos always have their secrets. Take me. I'm wanted by the IPC, so it's little wonder that I know something about the Stellaron Hunters. That's all. Ela era? Ela anda e conversa casualmente com a Venturini sabendo disso? Ou ela não sabe que a Venturini é do IPC? Aí você me perdeu. Maybe I can help. Por quê? What reason would you have for doing that? I tend to forget things. Which is why, rather than memories, I'm accustomed to using my emotions to capture what I normally wouldn't otherwise. So, I know who is inside that cold armor. Yeah. How about it? Ready to take off that armor and sit down for a talk? Pera, é uma armadura mesmo? Não é um robô sendo controlado por alguém? Porque tinha essa dúvida. Realmente, alguém tá nessa armadura ou é controlado? Nossa, é uma... Ai. It's not yet time. I don't need help, but I can give you a suggestion that would make things better for you and me. Não posso tirar a armadura ainda. Vai revelar o plot twist muito cedo. Temos que esperar, no mínimo, o terceiro ato. If your goal is the Watchmaker's legacy, then go look into the family. Not only are they covering up the existence of death, but they're burying the past and the truth about what happens inside the dreamscape. Already on it. And the Astral Express is no enemy of yours. I know that. I just never expected to hear you say it. What's next then? The Trailblazer's been taken by Black Swan. Will you go look for him? No need for that. No harm in mentioning that Elio's only given me one instruction. Get all of the Astral Express to track down the Grand Legacy. É muito confuso. Ao mesmo tempo que, pelo menos no início do jogo,
Eles fizeram isso de que os Stellar Hunters eram pra ser, tipo, nossos inimigos ou rivais. Eles ajudam mais a gente do que a gente ajuda os outros. Eles acabam guiando muito a gente. Eu sei que é por causa do script, mas porra. Tudo que a gente fez no seu jogo foi por causa da Kafka e do Blade, praticamente. Aí nessa passada da Herald a gente só existe por causa da Wolf e da Kafka. Nossas ações são meio que ditadas pelos Stellar Hunters. Chega nem a fazer muito sentido a gente ser inimigo. Obviamente os Stellar Hunters exageram um pouco. Eles são de tipo, os fins justificam os meios. Mas porra. Era mais fácil ser uma aliança e tentar me controlar o povinho agressivo. A única coisa que impede eles de fazer isso, eu acho que é o Blade querendo matar o Dunham. Pra ser sincero. Mas tirando isso, eu acho que dava pra fazer aliança de boa. I tried settling this in an easier and more direct way. But as you can see, here I am, confronting you. I failed. Can't ever go against the script. The so-called impossible is merely something that has yet to happen. That's it. Before we split, can I ask you one more thing? Is there anything else in your script about me? I'd like to know what kind of footnote I get to leave in that future foreseen by destiny. O texto vermelho novamente. Unfortunately, not a thing came up. I knew it. Hang on. Pera, então, calma. Existe mais algo no seu roteiro sobre mim? Então não era pra ela estar se envolvendo? E ela tá afetando o script? I don't. Don't. What? Your first question was, do you still have dreams about everyone who died because of you? I don't. Never have. I was born without the ability to dream. I live for this cold, harsh reality. For a little light, and to burn, to keep on burning, until I turn to ash. Pera, então como diabos você tá em Penacony? Se você não consegue sonhar, sendo que é um requerimento pra entrar no mundo honorífico, acho que é assim que se fala. Como que ele tá aí? Ou não importa, ou isso não importa pra conseguir enquanto você tá em Penacony. Aí você me perdeu um pouco na real. Porque eles estão num sonho. Eles estão num sonho. E pro Sam tá aí, o ele da vida real devia estar dormindo. So, I really envy you. Ah, então você segue o Hélio pra poder ter a habilidade de sonhar, porque eu não duvido, porque a Kafka segue o Hélio porque ela quer sentir medo. O Blade quer seguir o Hélio porque ele quer morrer. A gente não sabe qual é da Wolf. Se pá, a Wolf só tá de boas, só tá acompanhando de boas. É essa a motivação do Sam? Is that so? Then you're already living in the waking world. A gente ficou de luto ou não? We heard about Miss Firefly from Black Swan, but we never expected Miss Robin to... I'm sorry that I couldn't be with you then. Reality cruises on in serenity, while undercurrents bubble up from the dreamscape. Just like that memo keeper said. Stay strong, everyone.
we can still do what we can for them. Starting with finding the murderer. Let's Então, a recap gente já everything sabe. then. The Trailblazer just reminded me of something. March, do you remember what that family rep who negotiated with us said? Indeed, we trust that the Nameless has nothing to do with this. And we also beg each of you to help assist the family in verifying the identity of the deceased. That's how it was put, in reference to Miss Firefly. Looking back, he seemed a little evasive at the time. And he also failed to mention anything about the earlier murder, too. Ah, mas se envolvesse um membro da família, no jogo não queria nem mencionar, né? Ah, porra, eu caí. Opa, deixa eu ver uma coisa. Eu acho que tá funcionando. Acho que meus dados estão morrendo, calma. Acho que tá sussa. The family's planning on covering up all news about Miss Robin's death. If news gets out, Penacony's going to turn into a bloodbath. But the murder that followed closely after was obviously beyond their anticipation. The family had to try and turn things to their advantage by bringing in reinforcements from outside. The Charmony Festival is nearly here. They must be snowed under. It may also be that Miss Firefly's murder had so many witnesses that it couldn't be covered up. So they went with the flow and let more people on the scene to control the situation. Como assim? Fala sobre o corpo dela na vida real? Porque no mundo honorífico só foi eu, a Black Swan e a Acheron. Só foi 3 testemunhas e essas 3 testemunhas não tiveram tempo pra falar pra mais ninguém. Pior, né? Como diabos... Como que eles descobriram que ela morreu tão rápido? Onde que o corpo dela da vida real tava? Pra, tipo... terem descoberto tão rápido? Não passou tanto tempo assim. After all, the nature of the 2 murders is fundamentally different. The family's first protective measure should be against malicious actors among the guests, such as that IPC envoy. Aquele ali não presta. Então, né, falando nele... Indeed, he was particularly concerned about that Galaxy Ranger. Are we missing the forest for the trees here? I always felt that Aventurine's reasons for accusing Miss Acheron were highly subtle. Can we believe him? At this point, I'm afraid the only ones we can trust are ourselves. Look, let's try to gather intel first and then list all the possible outcomes we can. Then we go through them, eliminating contradictions one by one. The fewer facts remaining, the closer we are to the truth. Justo, justíssimo. Acho que tá na hora de algo do tipo mesmo. I've still got this sense of foreboding. It's like we're stuck in a whirlpool, spinning around that legacy even after everything that's happened. This time we're playing the role of a real detective. But before we start, what are we going to say to the family and Aventurine? As I see things, the family harbors no ill will towards the Astral Express. If they didn't trust the crew, they wouldn't have casually commissioned outsiders to investigate a case that's, in all likelihood, a scandal. Plus, this is the family's turf. Teaming up with them should make things easier for us in the future. Yeah. As for that Aventurine, well, I'd like to hear your thoughts. Os adultos estão conversando. He's complex. He deliberately slow-played his hand during negotiations while running circles around us all the while. He appealed convincingly to both reason and emotion. It wasn't forced, but the intent was obvious. Still, it's good to have contacts among all this uncertainty.
Aventurine showed his skills, and as far as our interests are aligned, he can become a reliable ally. We also need to keep a certain distance from the family. Never let them get too close. Teaming up with the IPC helps balance that out. If either side makes a move, we have the option to pull out. Ou seja, aceitar aliar com os dois ao mesmo tempo. So you suggest accepting Aventurine's proposal to team up? Yes. It's risky, but we can only wait until both sides have played their cards before making any further judgments. I get why, but there's a whole lot of bad guys and girls around here, and I'm worried about getting stabbed in the back. He's been bullied a few times now, and I can't stand it anymore. Minha filha, não faça piada de ser esfaqueada, é muito cedo. Principalmente na frente dele, é muito cedo pra esse tipo de... Mano... Você pode fazer passar perrengue a hora que quiser. Alguém traduziu isso errado. Eu também consegui bastante coisa dele. No, I can't accept this. Forget about it. Just let me keep an eye on him. If that doesn't work, we can just turn the tables and use him instead. Then, could you please reply to Aventurine? Everyone, take this time to put together your thoughts. Mandar o zap pra ele. Sempre livre pra fazer saltos pra sua conta do jogo. Pera, ele tá falando que dá tiro nos personagens pra gente se quiser. Ai, pera. Ótimo, sua resposta chegou mais rápido do que eu esperava. A partir de agora, estaremos nessa juntos. Aqui está um presente pela nossa futura parceria. Filho da puta, mano, o Pix. Valeu, chefe. É só isso? É só isso? Isso parece muito. Me dá mais 100k aí, Playboy. Quero ver quanto você tem. Ups, só apertei enviar rápido demais. Tá aqui uma estria só pra te dar sorte nesse novo jogo. Aí, ó, falou que queria que ele mandasse 100k, ele mandou 2 vezes. Até me desconcentrei aqui, o filho da puta realmente, mano. Ele mandou, caiu o Pix. Caiu o Pix. Ai. Como eu pra mim, a família vai jogar o caso da homem pra baixo do tapete enquanto puder. Rapaz, o sugar dele tá potente. Enquanto puder, então o caso dela é um segredo só nosso. Mas o outro caso depende das desculpas que eles prepararam pra vocês. Vou indo por enquanto e tô ansioso pela performance especular de vocês. Looks like Aventurine is happy with this outcome. Let's tell everyone about it. Filho da puta, tanto de dinheiro que esse corno mandou. Ela tá sozinha aqui ou o geral tá junto? Aventurine's goal is to try and recapture Penacony for IPC. To do this, he'll have to bring down the family in its entirety to create a big enough chance. Tem isso. The existence of death will be covered up by the family. So how does he plan on taking them down? It's gotta be something important enough that everyone will notice. But it also can't be anything too out in the open. E se ele atacar o hotel? Será que ele vai atacar a família? Será que ele vai atacar Acheron? Atacar o Expresso? Não, faz sentido ele... Talvez o hotel? An attack on the hotel guests? Não, pera, calma lá, não. Unlikely. Penacony's guests include quite a few bigwigs known throughout the whole cosmos. People who not even the IPC would dare take lightly. Aventurine is a shrewd merchant, and there's no way he doesn't know that. Não, eu entendi fisicamente o hotel, não o pessoal do hotel. Ou é a família ou é Acheron. Ele acha que é responsável das coisas, é Acheron.
Talvez é Acheron? Aventurine has devoted considerable attention to her. But this Galaxy Ranger, we know hardly anything about her and can't rush to any conclusions. A família? He's definitely going for the family, and it's just a matter of how. The harmony is strong in Penacony, and almost impossible to take on head-to-head. The fact that the IPC dispatched Aventurine shows that they do not intend to simply play by the book here. I was also considering this possibility. Oxi. Especially because he respects you so much and has sought you out before a few times. Perhaps he's also unsure of your intentions and is probing you. E como assim isso é atacar a gente? I'm just speculating. In any case, we have to be careful when handling Aventurine. He's skilled at reading people and discerning the right moment to strike. Also, he's clearly a born gambler if he's willing to go all in to win. Ok. É pra falar com todo mundo? Porque eu não tô vendo... Não tô vendo só... Ah, a Marge tá lá em cima. Isso é hora de ver paisagem? Que isso? Que música é essa? Oxi! Oh, agora eu tô com medo de falar com ela, calma lá. A música tá vindo de lá ou... Eu não lembro de ter ouvido essa música das últimas vezes. My dream is right before my eyes. Eu genuinamente não lembro. Ah, eu posso usar o reloginho agora? Filha da puta. Tá. Ah, o Welch tava ali. Nossa, o Welch se parece tanto com o NPC às vezes que ele se camufla. Tá, eu acho que a Marty é a última. Aventurine said something that concerns me. Tô com medo de falar com ela. He accused that Galaxy Ranger of killing Robin without any evidence whatsoever, but said nothing about her connection to that memory zone meme or why he was stalking you. It was a groundless accusation, which only serves to make him seem more suspicious. Eu pensei nisso. Ele tá blefando. Ah. Maybe Aventurine's goal was never to gain our trust. Maybe he wanted to foster a feeling of enmity towards Acheron and make the situation more volatile. Two birds, one stone. However, I asked Dan Heng back on the Express to confirm that story about the Annihilation Gang and the lost messages. It wasn't something that Aventurine made up out of thin air. Ok, o Dan Heng ainda tá ajudando, só que à distância. You've met her many times now. What's your impression of Miss Acheron? Ela é muito misteriosa. Estranho, não consigo lembrar. Oh, essa última seria muito medonha. Isso aí é muito medonho. Eu acho que misteriosa é a palavra mais certa. Gentil é mais ou menos. Poderosa é 100%, mas a gente nunca realmente testemunhou. Ou isso é misteriosa? Nevermind. Esquece. Estranho, eu não consigo lembrar. That fits the stereotype of a Galaxy Ranger to a T. Que? They're eccentric, unpredictable, and fond of being alone. No wonder she's a suspect. Não foi isso que eu falei. Ok. Tudo envolvendo ela muito doida. Tá, eu tô com medo do que tá rolando aqui. Eu não me lembro dessa música. I hope it's not too soon to bring it up. But I feel like Miss Robin isn't actually dead, but that she's still alive and well. Somewhere. That everything's just some horrible
prank. Você poderia até dizer que é tudo um sonho. Muito cedo. Because aren't we supposed to be inside a dream? Ah, só vai falar. How could someone die in a beautiful dreamscape like this? Shouldn't only good things happen here? Marte, às vezes você é muito bobinha. Whenever I see the Grand Theater, I just can't stop all these thoughts from flooding my head. Ah, então a música tá vindo de lá. Você acha que a família está por trás de tudo? No. After all, they've brought everyone this sleepy dreamscape, which everyone loves. I just feel like I'm starting to understand them less and less. Marte, nem tudo é preto e branco. Everyone's still having a great time out there on the streets. Nobody knows what's happened. It's all so unreal. As if Firefly, Miss Robin, and us we're all outsiders from another world. E é foda ela falar isso, sendo que... Minha filha, você não conversou com nenhum NPC daqui, né? Todo mundo aqui é miserável. Todo mundo aqui tem uma vida horrível. Não é só a gente. Aw, what a mess. I really want a nice cool drink of soda to help me calm down. Então, né? Obrigado por me lembrar. Valeu. But then I'd be just like everyone else out on the streets. Looks like Aventurine doesn't need anything else. Let's turn our attention to the family's assignment for now. Himiko, what do you think? Among our current clues, the two murders that he witnessed are the most directly connected. I suggest starting here. One thing I'm curious about is, if a person dies in a dream, what happens to them in real life? Seeing as we're at the family's behest, why not pop back out to reality and verify Miss Firefly's situation back at the hotel? Perhaps we could also make a few inquiries about her while out there. Eu tô muito curiosa sobre isso. E se a gente vê um corpo 100% confirmado morta? Marte é uma personagem famosa que acha que tudo é fofinho sem defeitos. Nem é isso, mas tipo, ela é estranha às vezes, porque não vamos se esquecer em Belabog, quando a Cocolha morreu, ela só ficou tipo, mais um dia, normal. Às vezes a Marte não processa coisa triste, eu acho. How about we split off into two groups? There are still some things worth focusing on inside the dreamscape. I'll investigate those and we can link up again later. Worth focusing on? Oh. No problem. I'll leave it to you then. Como é que é? E ela falou num tom tão sério. I thought I'd finally get to see Himiko and Mr. Yang go out on a mission together. Oh well. Take care then, Mr. Yang. I will. Keep in touch. Vai surgir alguém atrás dele. Tem alguém escondido. Could you come out for a second? Sabia. Puta merda. I'd be embarrassed too, getting stared at like that. Você não se ajuda, você só surgiu. Você tava espionando a gente, o que você esperava? Forgive me. My name is Welt Yang. I'm one of the crew members on the Astral Express. I believe you've met my colleagues. Welt. Is there something about my name? First, don't you want to know my name? I already do, Miss Acheron. You're a prominent figure in Penacony. What are they saying about me?
Some claim that you're the real culprit behind these murders, that the Annihilation Gang's tragic fate at the banquet was a result of your blade, and that you're now attempting to unleash another bloodbath on Penacony. The Annihilation Gang. Eu nem lembro quem são eles. Ifrit of Everflame Mansion. Tragic fate. That Duke turned his dying body to flames and sacrificed his life as a martyr. He was a determined and heroic pathstrider. Not even a villain should be disparaged like this. Nossa, a música foi interrompida de uma forma tão estranha ali. And what's more, there were plenty of suspects invited. Do they really think that a blade is more dangerous than that black hole you're wielding? Ô louco! Ela sabe do poder dele. Keen intuition. Not even the family managed to point out the truth behind this cane. So you must surely know, Miss Acheron, that peering into a black hole is not a wise move. As a potential threat, your knowledge of us has reached uncomfortable depths. Ih, vai ter treta? Eu acho que devia ter reconhecido a Acheron como a May, não? Ele não conhece. Se ele conhece a Bronya e... de Honkai Impact. Se ele reconhece a Bronya e lembra e acha que a Silver é parecida com a Bronya, por que ele não... Talvez ele depois comenta algo sobre a May. Reveal your true identity and intentions. Otherwise, brace yourself for gravitational disintegration. Não, calma lá. O vovô não pode morrer também, não. Calma lá. Não zica. Você pode até ser um dos personagens mais poderosos. Eu não duvido. Mas eu não zicaria com ela, não. That shouldn't be necessary. But if it makes the Nameless feel less defensive, I'll be happy to abide. Believe it or not, Galaxy Ranger, Acheron, those are the names I go by to this very day. My trip to Penacony is solely to fulfill an old, final request. Ah. I'm here for the Watchmaker's legacy. And that's it. I think I've been honest enough. E o nome? Still unwilling to reveal your true identity? It's not that I don't want to. It's just that I can't. I've come so far, and I can't sum up all of that in just a few words. É só um nome. É só falar seu nome. Everyone has their own unspeakable past. Secrets that they don't want to be revealed. And I won't be asking any more questions, such as why the Astral Express is roaming around the cosmos with a Stellar on board. Ok, em minha defesa... em minha defesa, eu acho que eu só tô viva com aquilo. Só tô viva com aquilo. Is he okay? That memo keeper didn't do anything, right? He's fine. Together. Mr. Yang, I think you've come to the same conclusion, haven't you? Let's leave it at that. For now, I'll choose to believe that you bear no hostility. Share your findings with me and me alone. I don't want vague conjecture to interfere with other people's judgments before we find solid proof. Uma pequena alianças escondidas. Alianças... Esqueci a expressão, fuck. Eu sou péssima nisso. Mas é interessante. By the way, would you like something to drink? Before we go, how about 2 cups of Wake the Heck Up? No, 4 cups. Era 4. Como assim 4? Vai surgir mais gente escondida? Because the conversation coming up will last forever. Ah, tá. Por que a música tá sendo interrompida toda hora?
mesmo tempo no hotel do mundo real. É isso que eu tô mais I've been ansiosa. watching her closely for a while now, and the first invitation was in the banquet hall of the hotel. She just sat in one corner, keeping silent, chugging down a couple cups of Wake the Heck Up. I told her it's a pungent, bitter beverage, not the taste of sweet dreams, only for people allergic to Soul Glad. And she said, Really? But I don't taste any difference at all between them. A depressão não deixando ela sentir gostos. Oh não. the guest rooms are charmingly minimalist. An aesthetic you share, Miss Acheron. It's a cinch. This music box. The invitation received by the Annihilation Gang. There are latent memories that linger on it yet. Minha filha, você realmente vai querer olhar as memórias disso? Você dançando com ela não foi traumatizante o suficiente? You see, memories of you are not yours alone. They travel in other people, other things. I know much, and I can predict even more. With some help, the dead can be made to speak. Ok, faz sentido, já que ir na fonte deu muito errado. Ela vai tentar ver o que aconteceu pelas outras alternativas. Ah, não caiu, né? Espero que não. The Annihilation Gang, that band of desperados who all disappeared after meeting you. What exactly happened to them? Well, let me reveal all. Gradation 12. Dreamscape 12. Father, I dedicate this to you. Ela adorou o trauma. Fala isso não. Fala isso não. Masoquismo aqui não. Well done. Dubra. Wherever they go, shall be met by annihilation. There it is. It's hazy, but it's Ifrit's voice. The other one is probably his progeny. This is the residual memory from when the invitation was first delivered. They were abruptly interrupted. Then, what happened next is... A gente pode ver. They sought refuge in Ah, the foi. land of sleep, merely wishing for undisturbed rest, away from the storms. Children of the flame, this marks your rite of passage. She won't be necessary. I alone am enough. Isso são as frases do trailer deles? When have those on the path of destruction feared death? Acho que são, não são? Deixa eu ver aqui. Tenho certeza absoluta que é. Sinto que estão falando a mesma coisa. Caralho, cadê o canal de honkai? Eu só quero ver rapidinho. Eu tenho certeza que são as mesmas frases. Esse daqui. É. That's a fire. Tipo, é mais pra... Isso aqui é o que ele fala, né? Exatamente, são frases do negócio. Isso aqui é o que ela tinha falado. Não, não era isso. Isso aqui que ela tinha falado?
É, exatamente. Esse aqui, o que ela tá vendo no momento do trailer. Da hora. The Everflame Mansion has set out on a journey. Those poor people, they have no idea what lies in wait ahead of them. Memory recovery is going well, but slowly. She'll be here soon, and time is short. There's nobody else here, so there's no need to be delicate. In fact, I think I'd better go all out. Ah, pera, ela tá no quarto da Acheron, agora que eu me toquei. Invasão de propriedade. What happened? The memory after that is blank. How is that possible? This music box fell into Acheron's hands, and she brought it to Penacony. That's a fact, and that's how it should have gone. But along the way, it's like it's been erased. Who's done this? Ela falou que tinha amnésia. Who are you? Puta merda. Who are you? It's... No. Is this not a memory? Vaza daí. Oh, a memo keeper. Do you serve the Garden of Recollection? Or the Cremators? My name is Constance. A pleasure to meet you. We were supposed to meet in Penacony and spend an unforgettable time together. Isso. But that seems unrealistic. Dahlia's not welcome on the banquet store, and I don't need a coming-of-age ceremony. And you, I know what you're looking for. Era Constance. Constance era um dos filhos do Ifrit? Peraí, eu só posso ver nos comentários, eu acho. Porque eu não vou decorar o nome dos filhos do cara que tá morto. Constance, remembers, sim, Constance é uma das filhas do cara. Ok. Constance era a capetinha? Deixa eu ver. Sim, Constance é a que tá na thumbnail. Ok, interessante. Ah, então os filhos dele acabaram sendo relevantes, pelo menos. Amém. Want her secret? I can give it to you, and then you can enjoy the banquet for me. Pera, agora que eu sei disso, deixa eu rever o que ela falou. Ok. I wish you unforgettable memories. E... Oh. A phone. Wanna listen in? Quem tava do outro lado? Pera, o quê? Mudando de ponto de vista de aventurine? Oi? Mas já? Ok, agora... Bom, agora eu tenho o aventurine. Ele nem lançou ainda. A few days ago, the IPC made an announcement. Under the watchful guidance of the Marketing Development Department, and in accordance with the Interstellar Peace Charter, the independent Sigonian sovereignty has hereby been established, and shall take a legislative seat at the Interstellar Congress. The formation of the Sigonian sovereignty is of great historical significance to the Sigonia system. This move puts an end to the planet's long and bloody history, turning the sensational Kataka-Abjin extinction event into a distant memory. Isso era da espécie do aventurine? Eu lembro que a Sparkle tinha comentado alguma coisa, só não lembro que nome que era. Sigonia 4 is located in an unclaimed zone at the intersection of the Denise, Prothean, and Dorneau star clusters.
The planet's surface environment is known for being extremely harsh, constantly faced with the threat of impact from small-scale celestial objects. This is why very few intelligent species have made this planet their home, dividing themselves into several tribes to eke out nomad lifestyles as they struggle to survive the arid desert wilderness. They have developed their own folk beliefs that are independent of the Eon belief system. Sumeru? Sigonia. Sigonia. Ravenous eye of the storm, spurned by all the gods. Baby Aventurini? Quem diria, até a pessoa mais rica do universo nasceu pobre. Land of rock, but not water. Lightning, but not rain. Blood, but not tears. You beat us with your falling stars. You lash us with wind and storm. You chew us up with the cracked earth. Caralho, não sei quem é essa dubladora, mas ela tá arregaçando. You promised us a land of honey, yet yoked us beneath a sword of bitterness. Oh, Gaiathra Triclops, if thou can hear me, please open up thy 3 eyes and gaze upon this child. When you took his father, my child was still sleeping in my belly. And where my husband went, I too soon must go. I don't ask for a peaceful death, just for you to tell me, does the baby swaddled sweetly asleep? Does he dream of his mother's heartbeat and the sound of falling rain? Please tell me whether this life is all just a fleeting dream. Otherwise, why would this child be born to face impending death? Pera, quê? Mommy! 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 The rain! It's raining! Raining? Raining! It is raining! It's true! Those outworlders weren't lying to us. They really did summon the rain. Mommy, we can leave here. We can go back home. Pera, essa criança que tá falando ou outra? Back home. Gaiathra Triclops. You came. Do you hear that? Thank you. Thank you. Eu entendi absolutamente nada do que acabou de acontecer. Darling, listen. This is the sound of rain. On the day you were born, the sky also sent down a gift like this from Gaiathra. Such a lucky child. Such a blessed child. Just like your name. A gift from them to Avgen. My boy. Tipo, eu sei que Aventurini não é o nome verdadeiro dele. O nome dele... Pera, eu tô confuso. O nome dele é Avgin? Ou o nome dele é... Sigonia? Não acho que é Sigonia. Eu tô... O nome dele... Quando que ela falou esse nome de novo? Não, pera, eu tô confusa. May the goddess Gaiathra close her eyes 3 times. Keep your blood
eternally pulsing. Let your journey be forever peaceful, and your schemes forever concealed. Eu tô tão confusa. Welcome to this sad world, Kakavasha. O nome dele é Akavasha? Pera, como que se pronuncia isso? Welcome to this sad world, Kakavasha. Kakavasha? O nome do aventurino é Kakavasha? Time to wake up, gambler. É o Rachel? Oh, heavens. I must have drunk too much Soul Glad. Didn't expect you to be back so soon. How is it? Find anything? Kakavasha. Just as you guessed. Nobody outside knows about Robin's death. There aren't even baseless conspiracy theories. They're still streaming the rehearsal for her ceremony. Using a stand-in, I guess. They must be dreaming. Ok, então o aventurine de agora em diante. O aventurine agora em diante pra mim é Kaká. Of course. Who could imagine that death would actually descend upon the idyllic dream created by the family? Let alone that the victim would be the female lead of the Charmony Festival. To be honest with you, I didn't believe it. I even tested it a few times myself. Como assim testou? Until I discovered that I couldn't actually die. O maluco! Whenever there's any danger, I'm forced awake by the dream pool, and it's all as if everything were just a nightmare. O maluco realmente tentou. O maluco tentou se matar várias vezes, seu louco. E se desse errado em alguma hora, seu doido? Kaká fudido da cabeça, mano. That's why I'm convinced that there are a few big secrets lurking behind the scenes. Then you must have heard about the Memory Zone meme. When I graciously deigned to establish connections with the Oak family on your behalf, they were quite in a pitiful state of disarray. Incrível que ele literalmente falou abertamente. Eu me matei várias vezes e nada deu de errado. O Rachel só tipo, ok, esse cara é maluco, vou seguir em frente. O Rachel não dando nem bola. Besides Robin, there was another body. I don't know the exact details, just that it was a stowaway. 2 murder cases? I told you something seemed off about the Nameless. He must have come across the other one. This murderer is a psycho. But I have to admit, the case should be easy to crack. We can leverage the family's malfeasance and let the IPC use this as a reason to intervene. It's just that their trickery runs deeper than I thought. Robin's stand-in was all ready to go. Yeah. These 2 murders are definitely getting hushed up. O Sunday se rendeu à proposta da Sparkle ou ele já tinha uma substituta mesmo? What should we do? Let me think. It's too rare an opportunity to miss out on, so I gotta be careful. Incredible, gambler. Have you already exhausted your limited repertoire of tricks so soon? There are plenty of chips, but it'd be best to choose carefully. The most straightforward has to be Robin. Remember? That masked fool once told me to find a mute as a friend. Robin is what she calls the mute. She has lost her voice, and while most people can't pick up on it, you and I cannot mistake that sound. Not produced by any voice box, but rather by the resonance of the harmony. If that girl hadn't gone hoarse from singing practice, there'd only be one possibility.
Something was up with the family. Or Robin herself. To get to the bottom of this, I tried every way I could to meet her. But she died. Right before my very eyes. Ah, faz sentido então como ele encontrou o corpo dela. A complete and utter loss. Incidentally, it seems to have resulted in your rather undignified arrival on the interrogation stand. There were eyewitnesses at the scene, and the family, in their graciousness, has tentatively accepted your alibi. However, for the foreseeable future, you shall, regrettably, find yourself under the vigilant watch of the hounds. Well, things aren't looking too optimistic, Doctor. Starting to break out in a cold sweat. Do you reckon there's still any chance of a comeback, given how things are? A probability? Yes, it exists, but it verges on the infinitesimal. To phrase it in a manner more befitting the vernacular of Penacony, you're dreaming. Vai sonhando. Ok, essa foi boa. But if you simply can't control yourself and want to try your hand, then there just so happens to be a suitable candidate. That man wants to see you again. Aquele homem. Who? Sunday. Ooh. Is this a public hearing or a private trial? If it were the former, it would hardly befit my stature to stoop to the role of a mere messenger. Fine. Oh, that's great. It's all great. You see, the dead can't talk, but the living can. Você tá nervoso mesmo, meu filho? Ratio, I'm convinced now that there must be something wrong inside the family. Oh, just you wait and see. That man's sister has died. He can't sit on his hands. Well, without any further ado, let's set off. Lead the way. The show is about to begin. We're here. The Dewlight Pavilion is the Oak family's fortress and a place where heads of the families meet to discuss great plans for Penacony. Meu Deus. É o Oak Family. Fortress? I like this metaphor. I dealt with the warlords of the Amanicus star system not long ago, and their synchronized orbital manor wasn't this heavily guarded. This mansion nominally belongs to Sunday, and is very befitting of its owner. Without his express invitation, the likes of ordinary guests would never grace these grounds in their lifetimes. Look around while you still have this moment of freedom. Caralho, o Rachel tá falando, aproveita que tu vai ser preso já já. Hey Doc, whose side are you on anyway? De ninguém. Who's to say I won't sell you out? O pessoal acha que os dois estão namorando, o Rachel tá pouco se fudendo. We'll see. When we meet the authoritarian master of the Oak family, I'll pry an answer out of him. Follow me and I'll bring you to his parlor. Hold your tongue and let me deal with the members of the family. Ele literalmente tá tratando a Aventurino como se fosse uma criança. Ai, o povo não aguenta. O povo gosta de shippar dois personagens quando mal interagem. Você terá a chance de progredir a história pelo ponto de vista de outros personagens. Ao entrar no ponto de vista de um personagem pela primeira vez, esse personagem será automaticamente posicionado em seu primeiro na equipe. Você pode conferir a interface. Você precisa alterar seu ponto de vista para continuar a história, você pode selecionar aqui para entrar no elenco do destino. Ah, então se eu quiser eu posso só voltar pra minha história? Tipo, eu vou voltar pro Aventurino, se eu quero ver. It's getting late. Where to now? Tipo, o que é pra fazer aqui?
Não, eu sou obrigada a voltar pro Aventurine, pelo visto. Eu ganhei alguma coisa? Eu ganhei mais um desejo. Falta mais um pra mais outro destino. Mais um pouco. Tá, vamos voltar pro Kaká. Voltar pro Kaká. Ele é uma criança, sim, mas uma criança rica. Tecnicamente ele nasceu pobre, mas tudo bem. Opa, calma, deixa eu colocar a Sparkle no time. Look who's graced us with their presence. Guess I'll be in your shadow now. Ah, ela falando com a Aventurinha. Aí, eu já tenho ele no time, ó. Rapidinho. Quando é que eu duvido que vai ter mais chance de lutar contra ele? Ah, foi aqui que tava no trailer dele. Feeling lucky. Feeling lucky. Hehehehe. Não tem problema, eu tenho bastante coisa. Feeling lucky. Nice. Pera. Ah tá, eu já ia falar. Eles reutilizaram a mesma animação, mas não. Mas que ele gosta de estralar o dedo. Ele gosta de estralar o dedo, ele gosta. Eu gosto mais do Aventurino com óculos. Eu sinto que o óculos devia fazer parte do modelo dele, não ser separado. Ele fica mais bonito com óculos. Deixa eu ver as animaçõezinhas dele. O cheiroso. Aí exagerou, meu filho. Pior que eu não gosto de cheiro de perfume, eu acho forte. Se alguém como ele andasse do meu lado, eu ia passar mal. Meu nariz ia coçar toda hora. Opa! Sai fora. Incrível que se alterna o personagem, mas o viajante ainda fica no grupo. É porque... ele já tava no meu time já. É que meu Trailblazer já tava no meu time, então... ele só roubou o lugar... ele roubou o lugar... da Sparkle. Babau. Eu já tô na área nova? É, eu já tô. Puta. 27 baús! Eu tenho alergia, então nem chego perto. Eu não sei se o meu caso é alergia ou sei lá, frescura. Mas eu não gosto muito. Eu prefiro ficar natural, eu não gosto de passar perfume não. Cheiro de shampoo no cabelo já basta. Nossa, esse lugar é muito bem guardado. A segurança aqui é foda. Um anãozinho protegendo a porta. Hey, you two! That's a place of business. No entry. Cala a boca, Redditor. I was requested by Mr. Sunday to bring him the suspect. My name is Ratio. He should have mentioned it to you. Eu adoro o Ratio porque, tipo, dá pra sentir na voz o quão pouca paciência ele tem. Tipo, deu pra sentir o ódio na voz, tipo, que esse filho da mãe falou pra mim. Eu vim aqui, eu fui convidado. Eu adoro a personalidade do Ratio. Oh, I remember you. Veritas Ratio. Your punch virtual particle clock is impressive. Excuse me? Quero ver. Relógio de partículas virtuais de soco. The one on your head. Of course, it's nothing compared to my full pocket dimensional annihilating power armor of the Mobile Knights. Huh? Right, and as I mentioned, that fantasy raiment of yours doesn't exist. That's because you can't see it. Like I say, only family can see the glory of the Mobile Knights. Enough. Get going. Don't keep Mr. Sunday waiting. Ah, tá. Eu acho que entendi. É por causa que o Rachel tem o capacete dele, eu acho que ele consegue meio que ativar e desativar toda hora. É o mesmo pro anãozinho. It seems like the idiocy index here is no better than it is out there. Alergia de idiotas dele. Ah, não dá medo, eles mordem a canela, caralho. Algo me diz que alguém presenciou isso em primeira mão. Baú.
Aguenta aí. Porra, me deixa... A dead end? The door is shut tight. Looks like we're on our own. I mean, there isn't a door. How did you get in before? For security reasons, the family built the administrative site deep in the dreamscape, with the mechanisms hidden in these nightingale statues. The direction of the statues can be controlled. Ele literalmente falando, tem puzzle nessa sala. On the previous occasion, an attendant named Kona had gone to the side room to verify something before setting the statues in the correct positions. Well, maybe we should do the same. Let's go and take a look. Of course, we can also use brute force. Ou seja, eu posso tentar sozinha ou eu posso meio que pegar dica? Deixa eu ver se minha intuição tá boa aqui. Vamos ver se minha intuição é boa. Tipo, se for só todo mundo olhando pro corredor, eu vou achar broxante. Eu espero que não seja. Ah, bosta. Eu vou chutar que é isso. É o que faz sentido pra mim. Solving a problem by brute force doesn't prove your intelligence. The side room. Don't let me repeat myself. Oh, Rachel, aí magoou um pouquinho. Caralho, ele é grosso mesmo. Porra, mano, deixa eu te vir sozinha. Nossa, agora eu vou fazer por orgulho esse filho da puta. Agora, aí ele machucou, tô pouco me fudendo. Que ele espera sentado agora. Eu não acho que é isso que eu tô fazendo, mas não custa tentar. Não, né? Imaginei. Seria muito óbvio se fosse assim. Podia ser que eu fiz só que as estátuas do meio olhando pra trás. Pode que são 6, então qualquer direção realmente pode ser válida. Ah, mano. Por um lado eu quero avançar logo, por outro ele me provocou. Porra, Rachel. Tá no início das parolhas no time, vai. Meu Rachel não tá muito bem buildado, mas... Opa, pera. Eu não me toquei, calma. Coloca o Kylos rapidão, calma. March, lead the counterattack. I believe in you. Keep to yourself, gambler, and spare me the false display of concern. Tá, mas... Obtém a pista. Tá, se não é resposta for só uma pista, tudo bem, então. Mas que é broxante é. Eu consigo ver se entrar nessa sala. Ai, que diabos. Ai, não, calma. Ai, para de mim, quer muito fazer a porra do negócio por conta própria. Eu vou, caguei. Vou tentar só mais um padrãozinho. O Rachel me provocou. Só tentando pela lógica mesmo. Oh, fucking hell. Tipo, pode ser isso também, calma. Tipo, o oposto. Bosta. Teria sido engraçado, vai.
Tá bom. Foi meu último chute, não custou tentar. Baú. Ai, pera, eu não peguei o baú. Ou eu peguei, já esqueci. Não, eu peguei o baú da outra sala, sim. Eu tô... Minha memória é tão péssima quanto da Acheron. Tá, vamos por aqui. Ah, eu posso lutar sim. Zica. Meu Deus. Ah, e a Marty é meio inútil nesse time, né? Caralho, já atacando as coisas. Need I teach someone a lesson? A test. Geral tá com shield ainda. Spend freely. Feeling spiffy? Answer me. 0 points. Meu ratio tá muito fraco. Try that again. Watch your head. Gotta try hard. Watch this awesome move. Caralho, o Kaká, tipo, só se empolgando no... tacando as moedas. Lol, sei lá o que ele tá falando. Nossa, meu ratio... The dice have been cast. Ok, calma. Bust. Or... maybe I'll take it all. Ele é incrível, qual é? 0 points. Next. Caralho, quanta animação deixou. Looks like I've got a winning hand. Pô, mano, ele tá fazendo eu querer... Eu já quero o Aventurino, eu quero ele mais que a Acheron, só que a Acheron é OP. Tanto que se eu falhar a Acheron, eu não vou ficar nem puta, porque vai ser um Aventurino garantido. Opportunity doesn't knock on its own, you know. Eu sempre gostei mais dos caras do que as minas. Rose before hoes. Ok, esse foi um dano levemente decente. Só ataque normal. Tough luck running into me. Let's pretend you find the answer. Test. 0 points. Eu não entendo o dano do ratio às vezes. Spend freely. Feeling spiffy? I'm asking questions. Answer me. Considerando que ninguém no meu time levou um dano sequer, será que eu consigo jogar só com esses dois no time? Será que o Zix tá jogando com os dois? Pela imersão. Your answers? Apenas pela imersão. SAS Perkibi. Knowledge, the measure of truth and falsehood. It's on me. The dice have been cast. Bust. Or maybe I'll take it all. Watch your head. 0 points. My turn. Tá certo, tá certo. Você. I'm asking questions. Answer me. 0 points. You fool. I hit the mark. Your answers? Mano, ele é muito sassy. Aff.
Eu não confio nele. Eu não confio nele nem um pouco, mas eu adoro ele. Vai tomar no cu. Ele é incrível. Prefiro um personagem babaca suspeito que não dá pra confiar, traiçoeiro, do que alguém que nem a March, que é todo gentil e fofinha. Eu não aguento mais personagens gentis. Genshin é covarde por fazer personagens com personalidade que nem desses dois homão aí. Os dois são babacas, basicamente. E eu adoro eles. Até Sparkle. Embora Sparkle eu tenha mais ódio, porque tecnicamente foi as ações delas que levou à morte da Firefly. Mas ela não deixa de ser mais interessante. Tipo, eu nem gosto da Sparkle, mesmo assim eu dei tiro nela. Tá, eu não sei se tem mais bicho nesse negócio, mas eu vou arriscar. Eu vou arriscar porque eu acho que seria engraçado. Fortune follows luck, just like it always does. Ai não, aquele filho da... Eu alcanço ele daqui? Ou eu tenho que... Não é por aqui. Não, devia ser, calma. É, devia ser, calma. É ângulo? Como que eu pego a porra desse bicho? Eu tô... Não, pera. Tô confusa agora. Ah, não, tá, ok, eu já vi. Tá safe, tá safe. Eu tenho dodge que tem... Fica com enjoo de movimento. Deve ser horrível jogar Penacony por conta desses negócios de parede. É, tem mais bicho. Vai ser engraçado. Eu boto fé que vai ser engraçado. Nossa, tem bicho aqui. Nossa, que filhos da putagem colocar no baú ali para o pessoal ser encurralado pelos bichos. Nossa, eu achei filho da putagem isso. Ok, modo hardcore, vamos lá. Só os dois no time. Vai ser o maior erro da minha vida, talvez. Vai ser engraçado. Eu sou imersiva. Eu sei que eu já tenho, mas foda-se. É só um personagem, tá? Então... Continua. Ai, eu te boaça. Sure, I'll play along. Your answers? I'm asking. Esse segmento com só os dois é tipo boaça. E todo mundo tem um ratio. A menos que alguém joga depois dessa atualização, eu acho. Então, tipo, todo mundo pode fazer esse time. Essa dupla. Mas com certeza o pessoal tem um ratio melhor que o meu. Watch your head. 0 points. The dice have been cast. Bust. Or maybe I'll take it all. Aí, ó, de boaça. De boacinha. Just as my calculations predicted. Tranquila como esquilo. Oh, fuck, pera, eu vi aquele bicho. Feeling lucky. Calma. For the theater of the mediocre. Tá, tem mais bichão agora. Não tem um novo. O que esse bicho faz, já não sei. Puta merda! Não, calma lá, aí fudeu. Aí eu me quebrei, calma. Você.
Meu Deus. No dirty tricks, all right. It's on me. Answer me. Gosta. 0 points. Não, tá safe. SAS Perkibi. Knowledge, the measure of truth and falsehood. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Watch your head. Ah, bosta. Achei que dava. Mediocre. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. 0 points. The dice have been cast. Bust. Or maybe I'll take it all. All in. I'm asking questions. A test. Pega você em um e o tacar no outro. Tranquilo, tranquilaço. Quem precisa assistir um time inteiro? Just as my calculations predicted. Quem precisa assistir um time inteiro? Precisa nada. Só esses dois dá conta. Pena que não dá pra subir aqui, mas mesmo se desse não tem nada. Só dá uma curinha de leves no ratio. Agora quase nada. Pelo menos eu gosto que dá pra controlar a aventurinha, já que o último personagem que era modo história e apenas modo história era o Lotcha no início da história de Xianzhou e não dava pra controlar ele. Ele era bot. Pelo menos a aventurinha a gente tem liberdade. Feeling lucky. For the theater of the mediocre. No dirty tricks, all right. Need I teach someone a lesson? Answer me. SAS knowledge, the measure of truth and falsehood. Eu me pergunto se eu sou a única boba que tá fazendo isso. Eu acho que muita gente prefere ter personagem OP no time pra matar logo do que ser imersivo na história. Muita gente não tem a paciência. Eu gosto de ser imersiva o máximo possível. Porque às vezes eu sinto que se eu tiver algum personagem, sei lá, Bela Boga no meu time, sendo que eu tô em Penacony, eu sinto que é nada a ver. Eu prefiro o máximo possível ser imersiva. The dice have been cast. Bust. Or maybe I'll take it all. Watch your head. Mas em questão de jogo, liberdade é a prioridade. Tá, cadê o pássaro? Era aqui já? Agora no próximo. Era no próximo. E não tinha baú aqui? Tinha que tinha. E cadê as pistas dos pássaros? Até agora nada. Ah, tá. Oh, cheguei perto em um, hein? Oh, cheguei perto em um, O outro lado tá tudo errado, mas eu cheguei muito perto em um. Não, pera. 6 nightingales facing in different directions. An obvious hint. Como assim? Nem todo mundo tá virando numa... Literalmente tem 2 virados na mesma direção. Como assim? Em direção diferente. O que você quer dizer com isso, Rachel? But are these nightingales? They are. What's wrong? Vocês realmente vão discutir qual é a espécie do pássaro? How can nightingales be so huge? They look more like torment eagles to me. There are no eagles in the 5 families, only nightingales. Why am I wasting time with you on this? Não, pera! Eu não peguei a porra do pássaro! Não, tô um pouco me fodendo, calma lá. Eles não deixaram eu pegar a porra do pássaro. Oh, que palhaçada é essa? Chegou no finalzinho pro jogo me interromper? Não, calma lá. Ih, qual era a direção? Qual era a direção? Era na direção... Qualquer uma dava. Calma.
Não, era outra. Opa, pera. É, era outra. Era outra. Bosta. Tá. Na moral, o jogo não deixa eu pegar a porra do pássaro. Pronto. Vou aproveitar e rever já o negócio que eu esqueci, tá? Tipo, esse faz sentido. Todo mundo tá numa direção diferente, mas esse daqui dois tá na mesma direção. Tá. Bom, agora eu vou a pé sem o fast travel, mas fazer o quê? Eu tinha que pegar a porra do pássaro? Tipo, eu quero focar na história, eu quero, mas se tiver um puzzle na minha cara, eu vou fazer. Ah, eu tenho a pista no meu negócio, eu não preciso. Bosta. Esse aqui era virando... Ah, bosta. Foi sem querer. Eu peguei do coraçãozinho. Nice. Acho que era isso. Ah! Susto! Tá, você tava certo. E você... Era o outro lado. Não tava certo, na real. Eu acho que era aquela direção. Não, pera. Não, tava certo, tava certo, tava certo. Volta. Então se eu tô errado em algum, tem que ser nesse. Não tá certo? Ai, tava quase. É isso, não é? É isso? Oxe. Ai. Não, tá certo. Ué. Ué, eu fiz que tava escrito. Eu fiz que tava negócio. Parece que a única coisa necessária para abrir essa porta é devolver as estátuas às suas posições originais. Hã? Ah! Vamos ver se eu entendi. Pra fazer isso? Não? Como assim, posição original? Eu já tentei forçar e fazer todo mundo encarar o corredor. Isso não adiantou. Eu fiz que tava no desenho. Agora você me deixou confusa, jogo. Agora o jogo me deixou confuso, calma. Eu fiz essa posição deles, não adiantou. Eu já coloquei todo mundo encarando o corredor, não adiantou. Deixa eu colocar naquela posição de novo só pra garantir. Que aí o jogo me perdeu. A bosta.
Aí... Pra no meio. Ai, caralho, eu faço tudo errado. Ai... E o último era pra parede. Ué, eu não tinha feito isso? Just as I thought. Here's the correct answer. Eu não tinha feito isso ou eu tô maluca? Não, calma lá. Aí eu buguei. Eu não tinha feito isso, não? A truly miraculous discovery. Perhaps I should offer you the chance to join the Genius Society. Eu adoro sarcasmo. Really? Well, I thought you'd given up on that already. I was being sarcastic. Can't you tell? Putz. Ficou quieto. E o aventurino não sabe identificar sarcasmo. E... Ué, essa porta aqui? Não. Por curiosidade. Ué, tá bom. Ixi, Maria. Oh, impressive. So much for Mr. Sunday's reserved, virtuous image. Do you need me to remind you? We're in a dreamscape. No matter how grand the mansion looks, it'll not affect Penacony. Stop wasting your time nitpicking the family here. Caralho. Yeah, you're right. The only way to destroy the family is death. Sunday must have thought the same. Let's head down. Tá, pior que é muito bicho pra só os dois peitar. Ah, foi lógico. E conveniente. Pera, eu não coloquei... Eu não coloquei escudo. Ah, ele já tem. Ufa. Ok, é passiva. Ou é passiva ou eu tinha clicado e não lembrava. Tá bom. It's on me. I'm asking questions. A test. No dirty. Watch your head. Hedge your bets. The dice have been cast. Bust. Or maybe I'll take it all. All in. Your answers? Pior que nessas horas tem que aproveitar que eu tenho aventurino. Porque no pior das hipóteses eu perco 50-50 e nunca mais jogo com ele. I'm asking questions. Essay knowledge, the measure of truth and falsehood. Tem que aproveitar, né? Pegou? Pegou. Ah, esses cornos de novo não. Esses caras dão medo. Tá. Bom, isso foi rápido, né? Nem tentei. Nem tentei. Easy. This is hardly enough for a seat at the table. O cara falando que é rico, mano. Eu não preciso de coisas de baú. Pera, eu percebi uma coisa, calma. Do modelo dele mesmo. Não é impressão minha. A reward with no risk? I'll take it. Pera, a Topaz fala do Aventurini? Ela tem interação com ele? Eu não conferi. Você fala? Looks like we're working together on this one. I suppose an extra pair of eyes won't hurt. É, porque tecnicamente eles se conhecem. Então vocês estão adicionando frases ao invés de tipo... O ideal seria modificar e atualizar de acordo com a história.
De acordo com alguns personagens que já conhecem uns aos outros. Mas adicionar mais diálogo é melhor que nada. Ai, vou ter que ficar procurando pássaros de novo. A miniatura da cidade. Não, peraí, isso aqui é novo. Ah, eu acho que eu sei onde isso vai dar. Tá, não é agora, pelo menos. Eu ignorei alguns puzzles, mas não tem problema não. Hold on. Huh? What's wrong? Are we heading the wrong way? No, but this door is locked. My friend? Did you really make an appointment with him? It's a trial. You got to prove your worth to Sunday before you can speak with him. É sério que o Sunday tá mandando fazer puzzle? If I'm not wrong, we need to find a way to open this door in the hall or this place will be our prison. Oh, an escape room. My favorite. Get serious. I've no time for games. Let's head back. The hint is probably in that prominent sandpit. Posso... That's an enormous sandpit. I'd love to build a tall building for myself. Once I have enough savings. Eu tenho mesmo que... Eu não posso forçar meu caminho, não. Oh, look. There's a noticeable gap in the model. I believe you're right. There wasn't a gap before. That man must have done it intentionally. Pera, tava ou não tava? Agora eu não lembro. Well, with your brilliant mind, you shouldn't have any trouble recalling what was here last time. Right, Doctor? Of course. Let's look around. When I see it, I will know it. Porra, sério? Fine. Fine. Why do I feel that we're pursuing a degree in burglary now? Danado. Deixa eu... Ah, eles não... o aventureiro não escuta esses pássaros, só tá pegando eles. Ele só tá vendo os pássaros e ajudando eles e tá tipo... O que ele tá falando? Ah, tá. De boas. Feeling lucky. For the theater of the mediocre. Your answers? Ah, primeiro a bombinha. No dirty tricks, alright. Boa. Watch your head. I hit the mark. It's on Faz. I'm asking questions. E você bate nele. A test. The dice have been cast. Bust. Or maybe I'll take it all. Pior que no final da ult parece que ele tá usando batom. Do sorriso dele. Parece que ele tá usando um batom preto. Ah. Nossa, eu consigo muito imaginar a dubladora da Clara surtando. Que ela gosta muito do aventurinho nesse segmento inteiro, ela deve ficar tão feliz. SAS knowledge, the measure of truth and falsehood. Eu consigo ouvir ela surtando cada palavrinha que ele fala. Não tá caindo. Zero points. Watch your head. Answer me. I hit the mark. Meu escudo tá de boa ainda, então coloca isso. Dice have been cast. Bust.
Or maybe I'll take it all. Tipo, parece que na cena final eles perceberam que mal dava pra ver a boca dele e tiveram que retocar um pouquinho. Ou a parte de dentro da boca dele é bem escura e eu não percebi. Um dos dois. Calma. Baú. Não tem um outro pássaro jogando solto, né? Acho que não. Tem lore aqui? Não, são só quadros. São só quadros genéricos. Porra! Ah, lá no centro, né? Claro. Feeling lucky. Ah, pera. Eu já tenho o suficiente pra mais... Tenho. Ok, então vamos tentar mais uma vez. Eu tô com a Aventurine, talvez ela não vai querer vir. Talvez a Acheron não vai querer vir por causa disso, tá ligado? Eu acho que eu tô com 20 Shipiri. Eu acho. Considerando os 10 que eu escolhi agora. 5, 10, 15, 20. Eu tô com 20 certinho, agora vai ser 30. Quais são as chances de vir em apenas 30 Shipiri? Não sei. O meu piri mais baixo possível nesse jogo até hoje foi da Topaz. Eu consegui ela com 2 Shipiri. Depois de eu ter falhado pra Mabailu. Tudo é possível. Boto fé? Não muito. Eu sou pessimista, mas bora. Venha, 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 venha. Não, ela me odeia. Gallagher. Gallagher. Purifa. Purifinha. Alguém novo? Eu já tenho E6. Ódio. Agora eu tenho um tiro. Eu não fiz o teste dela até agora, né? Caralho, pera. Eu não fiz o teste dela até agora. Deixa eu fazer do Lotcha primeiro, rapidinho. Que dele é de boa. Let's wait and see. Eu tentei trocar pra Serval, mas tudo bem. Eu sei. Repay. Nothing major. That's it. Move carefully. Keep up. You chose the wrong enemy. Eternal state. Dead return! Vamos rapidinho. Too late to repent. Corre de novo esse filho da mãe. Turn it up. You can fight it or rock with it. Cara, faz tanto tempo que eu não toco na Serval que eu esqueci como era a ult dela. Tadinha, ela foi esquecida. Too late to repent. Outro personagem elétrico melhor agora. Pretty good crowd today. Coitado, não consegue competir com a Kafka e o Tinhuen. Não dá nem pro cheiro. Tá, agora a Acheron. Vamos ver. O bagulho dela é doido. Stream forth. Caralho, ela... Nossa senhora, olha isso. Ela é tão favorita que o cenário dela não é só novo. Não é só novo. Eles fizeram uma fileira pra ela, pra você testar o negócio de habilidade. Isso pra ver o quão o favoritismo dessa porra, o quão grande é.
E tipo, ela pode fazer isso toda hora. E não gasta, a não ser que ela bate no inimigo. Porra, mano. Caralho, tá bom. F. É, isso explicando, dando tutorial pra ela nisso. Ela é muito quebrada. E eles fizeram ela quebrada sem hesitação. Eu gosto de como ela fica com o cabelo grandão. O cabelo dela cresce do nada. Tipo, a partir da parte do cabelo preso eles refazeram. Dá pra ver por causa da... Em vez de ser 2 mechas grandes, fizeram 3. Tipo, juntaram o cabelo que tava repartido ao meio. Ou não, são 4. É, são 4, retiro o que eu disse. Mas que estenderam, estenderam. F, F, F. Atravesse o véu e siga em frente. Olha isso, mano! Que porra é essa? Só pra essa mina? Fizeram um show pra ela. De tão quebrada, de tão broken. Que merda é essa? Que favoritismo é esse? Eu nunca vi... Eu nunca vi... Tamanho favoritismo assim. Caralho. E tipo, se fosse porque... Ah, ela é Mei. Ela é uma personagem original principal de Honkai em parte. Por isso que ela tem esse atendimento e tal. Nem a Bronya chega perto disso. E a Bronya também é uma das originais. Tá, imagino que não adianta atacar ele. Ah, bosta, eu esqueci disso, tá. É só em boss que isso não funciona. Tá. Do we still have the upper hand? Não sei. We're just having fun. What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. E pronto, já posso lutar. Calma, Indestructible. I weep for the departed. Não há nem um pouco quebrado. Dusk's reign, it too shall fall. Um morreu. Mal começou, um já morreu. Outro também. Did you come here of your own volition? We're just having fun. Tá. Quase morreu. Não morre. Eu quero atacar com ela. Pronto. I weep for the departed. It too shall fall. Enemy data to net markers Não activated. consigo ver o pessoal cansando da ult. Mas o que é foda é... Ah, só fazer isso já vai? Não. More business, eh? Lance ablaze. Rapidinho. É a primeira vez que o Trailblazer de fogo tá no negócio de teste? Lance at the ready. Eu não me recordo. Tá, ninguém deu coisa dessa vez. Não deu sim. Ah, dá choque, já basta. I weep for the departed. It too shall fall. Sussa. Só demora um pouco quando joga com ela. Mas que é absurdo, eu nunca vi tamanho apresentação só pra um teste, mano. Tá louco. Deixa eu... Vou jogar rapidinho a garrafa que sobrou aqui pra não atrair formiga, já volto. Putz, eu não posso ver a informação dele. Tá, deixa ele aqui então.
Voltei. Vamos continuar que o caminho ainda é longo pela frente. Demorar um bocado. Eu vou tentar falar um pouquinho menos pra não gastar minha garganta. Tá bem de boas hoje. Eu ainda tô esperando alguém morrer. Pro jogo, pra história ficar mais interessante. Porque até agora é só uma side quest mesmo. O que é aquilo que é pra pegar? Parece um espelhozinho, mas acho que é tipo um banner de boas-vindas, talvez. Ah, eu já tô vendo a porra do pássaro. Pô, desgrama. É só 2? Acho que é só 2, tá. Caralho, já tô... Opa! Já tô exposta a perigo. Tá. Ah, chatinho. Eu ainda tô achando incrível que dá pra jogar só com os dois e tá de boa. Ah, não. Vixe. Eu odeio essa mina. É o pior inimigo do meu opinião. Eu odeio ela. Pelo menos vocês não têm muita vida. I hit the mark. The dice have bust. Or maybe I'll take it all. Agora que eu percebi um pouco. Just as my calculations predicted. Ah, ok. Ele só tem uma mechinha grandinha mesmo, mas o cabelo dele até que é considerado curto. Por um segundo achei que ele tinha um rabo de rato, mas não, ele só tem... Ele só tem uma mechinha grandinha, o resto tá bem de boaça. Bem normal. É só na região do pescoço que é grandinho. Calma. Tá. Feeling lucky. For the theater of the mediocre. Answer me. 0 points. Nossa, esse turno foi meio ruim. Eu percebi ali. Tá. No escudo, mas agora tá de boas. No dirty tricks. Watch your head.
SAS Perkibi. Vamos matar o Knowledge, pequeno the measure of truth and falsehood. Sure, I'll play along. Tá de boa. The Já dice foi. have been cast. Bust. Or maybe I'll take it all. I'm asking questions. Test. Mentira que não morreu. Palhaçada. Mais um hit, vai, mais um hit. Ah, filho. Your answers? Answer me. 0 points. Watch your head. No dirty tricks, all right. Não precisa. I'm asking questions. Test. SAS knowledge, the measure of truth and falsehood. Hedge your bets. Falsehood. 0 points. Ah, tem um mato primeiro. Eu passo. Bust. Or maybe I'll take it all. Vai ser muito que ele tá te batendo preto na ult, não dá. Vai ser muito. Answer me. Watch your head. É aleatório aquele ataque? Ele acerta só certos inimigos por sorte mesmo? Por enquanto tá de boa ainda. Nossa, agora que eu vi que ele fica mexendo no reloginho e tá cheio de brilho. Oh, qual é a palavra certa? Esqueci o nome. Ostentador. Ostentador. Test. Mediocre. Sure, I'll play along. Mediocre. Mediocre. Ah, não, peraí, tá assim. Freely. The dice have been cast. Bust. Or maybe I'll take it all. SAS knowledge, the measure of truth and falsehood. Nem precisei botar o escudo de novo, mas nunca se sabe. Just as my calculations predicted. Ah, não tinha um baú por aqui? Eu tô... Eu podia jurar que tinha um baú por aqui, por isso que tinha uns bichos. Oxi. Ah, eu tenho que ir pra lá. Ai, vai ter bagulho do Hanu. Agora que eu percebi. Os cartazes da Robin aqui, como se fosse... Como se fosse um altarzinho. Putz. Podia ter uma descrição aqui, tipo, sei lá, minha querida irmã, babá, ou sei lá o que. Ai, bosta, isso. Tá, vou pegar o pássaro. Eles não sabem do que se trata, esse pássaro. Vou pegar mais disso. Tá. Tem que curar o ratio. Até agora o Kaká não levou um daninho sequer. Limpo. Tá, o outro... Qual tá o outro braço? Era só aquilo? Ou era só aquilo? Nice.
Ah, e pra chegar nessa parte eu tenho que chegar naquela. E pra chegar naquela... Onde que eu tenho que ir? Eu peguei meu bagulhete de volta. Pra quê? Eu subo pra cá. Fico nessa parede. Nessa parede eu tenho que... Calma, porra. Tem que chegar. Ou não. Vou chegar naquele topo. E pra chegar naquele topo... Uma dessas duas? Eu não fui pra cá ainda. Oh, eu não fui pra cá ainda. Por eliminação, talvez seja aqui. For the theater of the mediocre. Answer me. No dirty tricks, all right? Spend freely. I'm asking questions. A test. Free. Oh. Hey. The dice have been cast. Bust. Or maybe I'll take it all. Watch your head. Answer me. 0 points. Your answers? A test. Eu adoro esse Knowledge, the measure of truth. Muito bom. Outlet. Dramático do caralho. Com certeza fez o curso de teatro no ensino fundamental, esse cara. Definitivamente. Meu headcanon. Puta. Não! Bom, agora fodeu. Agora fodeu. Que bom que é passiva dele sempre tá de escudo. The dice have been cast. Pássaro. Bust. Or maybe I'll take it all. Watch your head. Your answers? Só foi falar que ele nunca levou dano sequer que ele deu nisso. Answer me. I hit the mark. Spend freely. Mais um hit nele. Boa. Embora ele tá... Ah não, ele recuperou um pouco da shield. Boa. Ataca o pássaro. Puta merda, ele é muito fraco. No dirty tricks, all right? Repaz. Puta. Mata esse pássaro. Or maybe I'll take it all. Eu tenho 2 vezes esse pássaro e ele tá vivo ainda. Agora tá morto. Não, tá vivo sim, porra. No dirty. Mano, esse pássaro não morre. Agora morre. The measure of truth and falsehood. Ah, ele tem resistência, que ódio. No dirt. Watch your head. Eu ainda tô lidando bem. Meu objetivo é fazer esse segmento inteiro só com os dois. Se eu conseguir, vou ficar contente. Eu preciso refazer o negócio. Mata esse pássaro. Amém. Soldado X tá próximo. Bosta. Tá, dessa vez meu escudo tá decente. Acumula um pouquinho. Só foi eu falar que os dois já estão apanhando já. Não bata no Ray. É sempre o Ray.
I'm asking questions. Answer me. 0 points. Knowledge, the measure of truth, and Devagar sempre. I hit the mark. Devagar sempre dá. The dice have been cast. Eu devia ter feito a shield, eu vacilei. Bust. Or maybe I'll take it all. Watch your head. Ainda tô bem, ainda tô viva, refaz. It's on me. No dirty tricks, all right? Watch your head. The dice have been cast. Esse negócio não morre nunca, velho. Or maybe I'll take it all. Eu tô aqui faz quanto tempo? Meia hora. Meu Deus, essa escolha não morre. Essa é uma bola. Como é que uma bola não morre? Pronto. Agora esse não é meu trabalho. No dirty tricks. Todo esse dano que você recebeu só foi com esse contra-ataque do Kaká, velho. SAS, knowledge, the measure of truth, and falsehood. Sure, I'll play along. No dirty tricks. Watch your head. Mais uma vez. 0 points. Tá safe, tá safe. Answer me. Tá safe porque eu faço isso. The dice have been cast. Bust. Tá sussa. Or maybe I'll take it all. Mais um. Tá, mas não, dessa vez eu vou tacar normal e aí pegar shield. Spend freely. Agora eu passo de novo. Esse bicho não morre. Eu não sei se fossem fraco contra o imaginário ainda ia demorar. Watch your head. The dice have been cast. Bust. Or maybe I'll take it all. Your answers? Answer me. Morre, por favor. Obrigado. SAS, knowledge. Nossa, eu acho que tem segunda onda ainda. Eu não acho que é só isso. Geralmente sempre são duas ondas de inimigo. Tipo, isso nem é questão de ser de dificuldade. Isso não é nem questão de dificuldade, isso é questão de paciência. No dirty tricks. Watch your head. Sure, I'll play along. Your answers? Mais um. Mais um. Se o meu ratio fosse forte, eu não estaria sofrendo tanto tempo aqui. Knowledge, the measure of truth and falsehood. The dice have been bust. Vai matar? Vai matar? Or maybe I'll take it all. Matou. Sabia. Opa, mas vocês parecem mais fracos, pelo menos. Ah, bosta. Ai, Deus. Mediocre. Watch your head. Tanto que tirou a minha shield. Tá, esse tem que ser o problema. Essa é a prioridade. No dirty tricks, all right. Eu tenho medo dessa mina, porque ela pode fazer os carinha. Se não atacarem. Peraí. Acho que não, ela tá sussa, mas. Vamos prender ela ali. No dirty tricks. The dice have been cast. Bust. Or maybe I'll take it all. Watch your head. Vai ser mais fácil, tá? Vai ser mais fácil. Vocês têm menos vida.
Só pra garantir. Já que eu tô com pontos de sobra. Aí, eu imaginei. Mas já matei um. Polícia do sábio. Sure, I'll play along. The dice have been bust. Or maybe I'll take it all. Watch your head. Or maybe I'll take it all. Defense? Answer me. Hedge your bets. Ela tá de boa. Your answers? Test. Oh, daqui a pouco eu vou acabar decorando a frase desses dois só por causa de tantas vezes que tá repetindo. Eu já tô preso aqui faz quanto tempo? It's on me. SASPQB. Knowledge, the measure of truth and falsehood. No dirty tricks, all right. Acho que ó. 0 points. The dice have been cast. Bust. Or maybe I'll take it all. Watch your head. I'm asking questions. Ah, isso não dá pra vocês morrer logo, não. Poupar do meu tempo. Tchau. Your answers? Pode querer jogar de forma imersiva com apenas 2 personagens, e o porém é que o jogo mesmo fala, não é ideal fazer isso, senão você vai ficar aqui por uma eternidade. Aff. Hedge your bets. Answer me. 0 points. Knowledge, the measure of truth and falsehood. Watch your head. 0 points. Ah, agora que eu vi, se alguém ataca, isso conta na carga dele. Toda vez que o Rachel ataca novamente, conta com um pontinho. Eu não percebi isso só agora. Bom saber. Ah, então ele é bom com personagens tipo a Kafka e a Clara, eu acho. Nossa, a dubladora da Clara deve ficar feliz com isso. Ela vai poder usar o Aventurinho no mesmo time que a personagem dela e ele vai estar melhor por conta disso. Or maybe I'll take it all. O maluco não vai parar de ficar atacando de novo. Sure, I'll play along. Your answers? Test. 0 points. Knowledge, the measure of truth and falsehood. O que eu entendi foi, o time que tiver o Aventurini não vai morrer, só vai ficar preso por uma eternidade se não jogar dano. Mas que não morre, não vai. Agora, eu achar que o Kakaki vai ser o próximo a morrer na história faz menos sentido. Já que em jogo ele não morre nunca. Your answers? Test. Meu Deus, não só morre, por favor. Obrigado, não aguentava mais. Chega, tudo isso pra esse baúzinho. Since when were knowledge and wealth mutually exclusive? Isso porque eu queria chegar em algum lugar, era aqui. Era aqui, mas eu não vou ter os pontinhos pra... Tem mais nada aqui, né? Eu era pra não conferir, eu acho. Eu vou ter que fazer o segmento de Hanu ainda. A Hanu ainda. Ou não. Eu posso ignorar pelo visto, que bom. Eu faço o Hanu off-live.
Pega o baú. Fortune follows luck, just like it always does. Huh. And the nameplate reads Gulliver's Arch. Well, I'm amazed you can remember something this tiny. You know, this reminds me of a tunnel I once saw that could shrink people who passed through it. Que conveniente você lembrar disso, já que é exatamente o que esse portãozinho faz. If I were you, I would shut my mouth. It's wise to remain silent when you should. Meu Deus, Rachel, às vezes você é um pouquinho chato, hein? Não vou mentir não, hein? Caralho, o cara só tá comentando algo que viu uma vez. Sendo que a realidade não é algo tolo se é verdade. Não é a imaginação dele. A tolerância desse homem é 0. Oh, this reminds me of one of those building toys. You know, with the blocks. Lego? I've never played with them before. I wonder if it's more interesting than stacking chips. Eu acho que tem gente que gosta mais de Lego do que apostar, porque apostar dá pra ganhar dinheiro, dá, mas também dá pra perder, mas Lego é seguro. E só depende da imaginação. Oh, look. Ou das instruções da caixa. And it fits perfectly. So, what's next? Meus olhos. Meu Deus, o Rachel é enorme. Oh, good heavens. Did I shrink? Am I still in a dream? Kaká, você literalmente se matou várias vezes. Mas o que te deixa em choque e instável é o fato de você estar encolhido. Meu filho. Indeed. Oh, Doctor, you're huge. It's me! Down here! In the sand pit! Oh, actually, I think we could make this work for us. Just find a way to slip me into Sunday's collar and I'll infiltrate the family just like that. Que isso, mano? O filho da puta tá nem aí. Ele vai usar qualquer troco sujo. Essa aí eu vou deixar o Rachel ficar meio... Bruh. Oh, fine. I was just kidding. Não deram pegando o tom de voz. Let's find a way to open the door. Para esses cavalheiros. Opa. Ai, não, isso não. Eu vou pra isso depois. Não tem que ser agora, não. Tá cedo. Oh, caralho, não tem como... Ai, aquele momento em que do nada, por algum motivo, fica com um ponto de interrogação e não dá pra tirar. Que ódio. Saco. Ah. É a mesma cidade, só que minúscula. É muito bizarro ver ele lá enorme. Eu não vou mentir, é um pouquinho estranho. E tipo, ele tá menos detalhado por causa da distância, mas ainda é ele. Loucura. Oh. Os NPCs aqui. Eu sou orgulho industrial. Tá, né? Baú. Ah, aquele quebra-cabeça no objetivo. Tá, vou demorar um pouquinho então. Que bizarro, mano. Isso é um pouco bizarro ver um personagem do lado de fora. Assim. Ah, então é assim que personagens que atacam um Titan se sentem. Entendo. Que isso? Quente. Ah! Ah, esse projetinho aqui tá meio quebrado, hein? Eu sou lixo industrial. O que o Sunday tava fazendo? Meu Deus! Não, você tem muito a que se viver ainda. Não se vá.
Esse lugar tá me dando medo. Tem como interagir com aquele pássaro? Ah não, os pássaros já ficavam na maquete, eu acho. Meu Deus do céu. Não, pera, tem pássaro escondido aqui sim, calma, como que eu faço? Mano, tem uns NPCs que estão me dando medo. Como diabos eu interajo com aquilo? Não tem como interagir com aquilo. Ah, é por isso que esse maldito mapa tem 27 baús. Tá? A maioria deve estar tudo aqui escondido. Ah, eu vi um inimigo ali. Tem inimigo até aqui, toma no cu. Maluco. Tá, né? Eu consigo só assolar com a Aventurine. Porque o Rachel não tá no meu time mais não, ele tá ali. Ele tá ali. Tô sendo silly, mas agora eu fiquei curiosa. Feeling lucky. Eu posso ignorar o bicho. Não, ai. Calma que eu tô brincando com o perigo mesmo. Puta merda, não chutou. Outro maluco andando na parede. Eu quebro a cabeça. Me deixa em paz. Eu quero fazer aquele negócio. Corre. Consegui. Pera, ele falou da música. Nossa, eu não li o que ele falou. Eu não presto atenção no que esse reloginho fala. Não sabe o que ele falou agora. Ele falou do... If I can stop one heart from breaking. Que da hora. Ah, vai ter outro relógio que vai precisar dessas caixas. Essas caixas tinham uma mini missão envolvendo elas. É só isso que tem no mapa? Tem mais uma coisa pra cá, antes do negócio principal. Aquele NPC dá medo. Pô, não, imagina comigo, você para numa espécie de mundo que é realista, mas que é feito de brinquedo, Olha, eu sou um NPC, que ódio. E você para num mundinho pequeno, em que é muito parecido com o seu, só que é feito de brinquedo, ou de papel machê, ou de isopor. Aí, os seres humanos que estão nele, é tudo esses treco estranho, que faz nada além de ficar parado em T-pose, e fala coisa sem sentido, e é todo mundo igual. Seria medonho pra caralho, mano. Quanto mais você encara a roupa do Aventurine, mais confusa eu fico, na real. Tipo, confuso, não vou mentir. Tipo, a veste dele. Tô meio confusa. Opa! Tá merda assustadora. Esse maluco, cara. Parece bonequinho. Eu acho que era pra ser um bonequinho. Mano, você é medonho! Ai, eu odiei. Ah, vai tomar no cu. Ah, não me faça falar com esses mano. Hello! Welcome to the Golden Hour base model. Puta merda. I am an Oak Soldier. I will be here to guide you through the tour of the base model. Happy to be of service. And tell me about the tour. Hello,
Welcome to the Golden Hour base model. É pra ser um boneco ou pra ser um robô? I am an oak soldier. I will be here to guide you through the tour. Dá um chute. Calma. Model, happy to be of service. Generating guide. Please wait patient. Esse soldado tá me dando os nervos. Dar outro chute, eu não dei um chute antes. Nem vem com essa. Me conte sobre o passeio. The nearest check-in spot. Please look behind me. A capsule machine model. Vai embora, vai embora. What's up with that? Now the family's toys are trying to frame me? I didn't do a thing to it, Doc. You've got to be my witness. Nem tinha a opção de chutar ele. Ele fala que não fez nada, sendo que tinha a opção de chutar esse cara 2 vezes. Eu vou ignorar esse mano. Oh, capsule machine. There's no mechanism on the floor. Could there be one at the top? Doctor, do me a favor. Meu Deus! Ok, isso é meio engraçadinho, não vou mentir. So, I was right. Caralho, ele é sortudo ainda. These models have interiors that look exactly like the real buildings. The only difference is that no one lives in them. O Rachel só gira. Funny that Sunday puts a miniature that makes him seem like a giant by comparison, right where he can see it first thing in the morning. Insecure much? O Ali da Polishop faz a mesma coisa? Como assim? O Ali da Polishop? Nunca vi isso. É engraçado que o filho da puta, quando ele tenta, ele consegue os 5 estrelas primeiro. Até hoje eu não consigo os 5 estrelas daquela porra. Ganhei. A peça. O Ali da Polishop? Ah, não me faça lutar contra bicho, não. Só pega e corre, só pega e corre, só pega e corre. Filho da... Me dá isso? Nice. Tá, mas fodeu. É a seu lado agora. Bem que o Rachel podia só dar um tapão, né? No dirty tricks, alright. O Rachel podia só dar um tapão e foda-se. Mas não. O maluco tá nem aí. Or maybe I'll take it all. Watch your head. Ganhei hoje os 5 estrelas, porra. Hedge your bets. Pior que eu preciso fazer nada, né? Só ficar dando shield. Demora pra caralho, demora, mas matar eu mato. Fico aqui pra sempre, mas não morro. Watch your head. The dice have been cast. Bust. Or maybe I'll take it all. All in. Sure, I'll play along. Hedge your bets. Cara, eu tô sem shield. The dice have been cast. Bust. Or maybe I'll take it all. Watch your head. Spend freely. Ah, então ele ganha pontos se ele leva hit, não importa se eu tô com escudo ou não. Bom saber. It's on me. Bom saber. The dice have been bust. Or maybe I'll take it all. Hedge your bets. Watch your head. Spend freely.
dice have been cast. Bust. Or maybe I'll take it all. Filho da puta tá fazendo decorar as frases dele. Sure, I'll play along. It's on me. Watch your head. The dice have bust. Or maybe I'll take it all. Solado. Solados. Oh, one of the fragments flew upstairs. Ah, vai tomar no... I'll need to use the pinball machine to flick myself up there. But it's tough. Que barulho foi esse? Ai, não, sei onde isso vai dar. Oh, great. There's another pinball machine base here. And it's empty too. Doc! I'll need your brain power again. There's no need to yell, I can hear you. The pinball machine must be hidden somewhere in the hall. Like the arch. Wait here, and I'll be back in a minute. O jeito que ele fala com ele, mano. Eu vou ter que investigar como Rachel. É. Finally, a moment of peace. Eu tenho zero paciência pra ele. Dá pra ver o aventurinho no mapinha? Não, acho que seria difícil colocar um bonequinho dele ali, né? Eu posso puxar o pássaro que tá ali? Doctor, shake a leg. Without that pinball machine, neither one of us is going anywhere anytime soon. E o pessoal ainda quer shippar os dois. Eu tô tentando pegar aquele pássaro, mas eu não consigo. Ou é tipo uma espécie de decoração de que tá todo mundo aqui. Aí não importa. Eu não consigo alcançar ele. Curioso. Oh, parando pra pensar como diabos o Rachel conseguiu girar um negocinho. O quanto ele teve que se inclinar pra conseguir mexer naquela alavanquinha. Caralho, ele teve que deitar na mesa pra conseguir puxar o treco. Aí o Rachel volta e o Kaká tá morto. Seria engraçado. Ah, meu time voltou ao normal. Ah, é sério. Meu Deus do céu, tá. Dessa vez eu caí na armadilha. Ah, mas tem uma coisa lá ainda. Ah, eu tô vendo. Tá, calma, calma, calma. Dá uma pendala nele. Dr. Rachel. Tá, calma, eu sei fazer. Corre, 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 corre. Filha da puta! Vacilo. Aff. Tá, me deixa eu trocar pro Welch. Meu Welch tá mais forte que minha Rímico. As the protagonist of your own story, it's up to you to overcome and forge ahead. Stay for the theater of the mediocre. Gosto. Nem me dá uma chance. No caso do Rachel, eu não vou tentar fazer bagulho porque... Meu Rachel... Ah, não era o meu Rachel. Meu Rachel era outro. Por que tem um Rachel modo história se todo mundo ganha um Rachel? Tipo, justo, nem todo mundo vai buildar o Rachel, mas seria de graça. Você pode usar a skill do... É, eu tentei, você viu que eu tentei. Não deu muito certo. Ó, pelo menos a Marge tá sendo útil. Ela tá sendo útil, que milagre. Time for some hardship. Got the defense? Answer me. Let's make it quick. I'm asking question. A test. 0 points.
Wave 2. A Wave 2 vai acontecer assim. Essay knowledge, the measure of truth and falsehood. Try that again. Your answers? Answer me. It'll take more than that. Tough luck running into me. Phew. Bosta, achei que tava. 0 points. Let's go. I'm asking questions. A test. You can't run. Try that again. Gotta try hard. Watch this awesome move. Time for some hardship. You know nothing of the survive or be destroyed. There is no other choice. Porra, tem mais? Ai. Deixa eu pegar. For the theater of the mediocre. Pelo menos a Marge tá sendo útil dessa vez. Rules are made to be broken. Answer me. 0 points. SAS knowledge, the measure of truth and falsehood. Told you I could fight. Leave it to me. This is our chance. Ai, mais uma wave, saco. Achei que... Ai, tá bom. Boa. Time for some hardship. Tough luck running into me. Here. Your answers? A test. You're annoying. Gotta try hard. Watch this awesome move. Time for some hardship. You know nothing. Survive or be Pronto. destroyed. Enfim. There is no other choice. A luta com o Rachel é meio desnecessária, não vou mentir não, mas tudo bem. You couldn't have done it without me. That's it. Pleasant moments of solitude are always fleeting. Esse cara odeia humanos. Esse cara odeia humanos. Antissocial do caralho. Oh, you're back. Just place it here. Thank you. Não, mas ele falou obrigado. Meu Deus, ele parece um gigante mesmo. De novo, não faz sentido, a maquete é meio grossa, não tem como ele fazer isso. Thanks, Doc. Tipo... Ele tá ali de volta. Como que ninguém passa mal nesse negócio? Porra, esse NPC, velho. O painel de controle deve estar em algum lugar. Oh, Horatio, you should come in here and take a look. The view here is breathtaking. Honestly, you could easily squash me with just a pinch. If that is your wish, I will do so without a moment's hesitation. Quer morrer, eu te ajudo.
Embora nem adianta, ele só vai acordar no mundo real. Muito bom. Provocando ele, sabendo que vai dar merda. Por que tinha ter um portão se dando minha volta? Ai. All done. Ai. Of cake. Acho que mais tá pra eu vir dar. Meu Deus do céu, me arrependo um pouquinho. Dá pra vir pra cá. Ah, é lógico. Eu vou ignorar. Depois eu volto e vejo isso. Por agora não. Por agora é desnecessário. Puta, eu não posso. Deve ser... Obrigada. Ah, se um baú de chefe, o outro deve ser... O outro deve ser... baú normal. Eu espero. Como que vai pra outro canto? Eu tenho que... Pronto. Deve ter um baú aqui, né? Tem um meme. Vai tomando cu. Ai, não puzzle. Inferno. Como não? Não, tem um baú aqui sim. Vale a pena. Tá, vamos seguir adiante. Mas que eu... Fica até as 8 da manhã nesse jogo. And the joyous tour of Toy City has come to an end. Makes me feel sad. Penacony isn't all bad, right? I'll use this interesting experience as a talking point at the poker table. Se eu sentir falta desses bonecos parados, é sério? Você tava surtando com um deles agora há pouco. Live de 8 horas, eu acho que vai, hein? Porque eu só vou parar de gravar quando eu terminar. Porque se eu não terminar agora, só vai ser daqui a uma semana. Nem eu vou ter paciência de ficar esperando. Tá, agora eu posso pôr o Rachel de volta no time. Keep to yourself. Ok. It's a pity you made it out of the sandpit alive. Velho. Sunday is just beyond this door. From my limited understanding, he's not someone easily handled. Are you prepared? Mimi, então boa noite. Então, eu acho que vai estar salvo, tá de boas. Eu vou continuar aqui, eu não tenho paciência. Yeah. Only I believe he's the one who should be prepared to face me. Não fez, você matou o gato, hein? Tell me about your plan. A coca acabou, foi mal. I don't have a plan. I'll just play it by ear. There are only two kinds of bargaining chips when dealing with people. Benefit or fear. Looks like sincerity isn't in your dictionary. Am I not sincere enough? No. There's no need to emphasize it. We've got to make good use of death. That man's sister is dead. He won't be able to turn a blind eye, and that's fear. And I'll help him find the murderer.
He can't do it due to his status and position, but I can. And that's benefit. Mas o Sunday já sabe que a Robin morreu por causa daquele bichão, não? On what basis do you believe he's incapable, necessitating the delegation to someone from a rival faction, the IPC? Simple. Because that murderer could very well be a traitor hiding inside the family. Eu tô confusa agora. Do you mean the Galaxy Ranger whom you accused previously? Mas ela não é uma membro da família. That was just an excuse, good doctor. Ah, tá, imaginei. There's something wrong with that woman. We need someone who can keep her in check. It's better to minimize the variables outside our control while we execute our plans. Moreover, I need to know her identity. If I'm lucky. She could be an important pawn. And it's good to have more helpful friends when dealing with this matter. Eu tô achando muito engraçado o uso de legenda destacada nessa atualização, porque, senhor amado, às vezes é meio destacada demais. But honestly, the murder case is likely unrelated to her. I believe my standpoint. There's a rat in the family. Otherwise, why would Mr. Sunday arrange a private meeting with us? This isn't an interrogation, but a secret negotiation. We'll see. Using Robin's death as a bargaining chip, I'll win back my freedom and power. In the end, I'll ruin this beautiful dream and create the grandest death. If the chance of winning is just beyond this door, even if that chance is close to zero, well, you can't win if you don't play. Não corta a visão dele justo quando ele entrar, eu vou ficar tão puta. Ah, the charming audacity. To think that you, of all people, might emerge victorious, dear gambler. 3 chips are enough. All or nothing. Pronto, usar a palavra charmoso, geral vai surtar. Nem é como se o Rachel quisesse que ele estivesse morto segundos atrás. It seems my puzzles are too effortless for you, IPC Ambassador. Pior que eu não faço mesmo, era só pegar a coisa e colocar no lugar. Eu não tirei que se classifica como puzzle. Mas tudo bem. Ainda mais que o da Abby você acaba dando a resposta. Tanto que ele quase não tem graça. I appreciate your words. And I see you put a lot of effort into welcoming me, Mr. Sunday. Um sorrisinho. However, this is no way to greet a guest. O sorrisinho dele. Well, this isn't an invitation, but a summoning. Before we speak, I need to test your character. I imagine this knowledgeable doctor friend of yours has been of great help, yes? Certainly. You ought to know this better than I do. He's already faithfully fulfilled his duties, hasn't he? Yes. The doctor has assured me of your noble character. He considers you, like himself, a virtuous person who can be trusted by the family. I have come to know you very well as a person, Mr. Aventurine. You're diligent, generous, and willing to cooperate. Isso é tudo ironia? The fact that you succeeded in overcoming many obstacles just to meet me gave me the reason to believe in your wisdom and courage. A gente vê a mesma coisa porque... como que resolver puzzles? Diz tudo isso sobre uma pessoa? But there's one thing I must ask you. That is, you've used your wisdom at the wrong place to meet the wrong person and put yourself in a situation where you shouldn't be, witnessing a tragedy that shouldn't have happened. You don't look too well. Am I making you anxious? If not, then it means I'm on your side. If I wasn't mistaken, you'd just made a serious accusation against the family. Por que você tá sorrindo? Fazendo boca de gatinho? No, you weren't mistaken.
For depravity is creeping in around you. There's no need for us to be evasive. Let's talk about your sister. Your sister's talent is unrivaled in the world of show business. As you know, her voice has been out of tune since she returned to Penacony. What's more disheartening, she can't sing anymore. Who could be responsible for this? Many suspect the culprit is among the outsiders, but I know you hold a different opinion. Now your noble status has become a shackle, preventing you from apprehending the murderer and avenging your sister's death. You're feeling anxious because you're out on a limb. But don't worry, I'm on your side. I'm immensely honored by your concern for me, Mr. Aventurine. Since you're so selfless and generous, I believe you wouldn't ask for anything in return, would you? Ah, cara, não é em troca não, só literalmente a posse toda a Penacony. Well, naturally, you wouldn't incur any loss from this. I just want to reclaim what is mine. My liberty and the personal items under the family's custody, the bag of gift money, and... Peraí, ele teve dinheiro confiscado? Como que ele tá atacando os inimigos então? Como que ele conseguiu mandar o Pix? The box in which the cornerstone is stored. Acha onde tá o alicerce? That's right. Cornerstone. I've heard it's a treasured asset of the Strategic Investment Department. A sacred stone that seals the Preservation Emanator, granting significant power. And every liquidation specialist holds one. For an object so precious, it probably comes at an even higher price than other forms of recompense. Well, I'm sure you're aware of the high level of risk I'll be undertaking to bring the truth to light. Mr. Aventurine, when you're out and about, do you always make adjustments to your appearance? Your tie should be on the center line. Your shirt must not protrude from your vest. Your trouser creases should be perfectly straight, and always aligned with the tips of your shoes. Mas como assim? Mas ele tá bem vestido, não entendi. Of course. Ok. But I don't, because it's not appropriate to do so in public. You should make sure everything is presentable and in order before leaving the house. Poxa, olhando no espelhozinho na rua pra ajeitar alguma coisa. Nossa, sério? Que aula de etiqueta tá acontecendo aqui? Achei que ele tinha ido de base também. I'm not the kind that takes risks. The cornerstone must be in the custody of the family. Caralho, só confiscou a pedra do cara e ficou por isso. No room for negotiation. Ih, deixou ele puto. Please, don't let me turn you down twice. Caralho. Novamente é meu babaquice, porque independente das intenções do Aventurine, o item é dele. Independente do que for. Mesmo se o Aventurine for babaca ou não, o Sunday sabe que eu tipo, é meu agora, foda-se você. Sure. The gift money is good enough. I suppose you wouldn't mind that. After all, a merchant can't function without a bargaining chip. You compromised quicker than I thought. Unfortunately, it's a gambler that needs a bargaining chip, not a merchant. I can give you your gift money, but before that, I want you to tell me. The fact that you can decisively forsake the box you asked for, what exactly is stored in it? Eu acho que o problema não é esse Sunday aqui, tipo, o cara é rico. Ele tem tanto dinheiro que eu acho que ele realmente estaria cagando pra um item desse.
please sear his tongue and palms with a hot iron, so that he will not be able to fabricate lies and make false vows. Eita porra. What have you done? Ih, soro da verdade? Under the light of the harmony, all wickedness is revealed. I implore them to shed their light, and I'll ask you questions on their behalf. Next, you have 113 seconds to prove your innocence and gain my trust. O Rachel só aproveitando o show de fundo, tipo, ih, a merda ficou séria, agora sim ficou interessante prestar atenção na conversa. Porque até agora ele tava de costas, tava nem aí, agora se interessou. And if I refuse to answer? Vai perder a língua? You can try, and we'll see if the harmony rejects you. Ih, se fodeu agora. Achou que ia conseguir dar medo nele? Não deu nada. Question. Do you own a cornerstone? Yes. What a simple answer. You, too, understand that idle chatter leads only to poverty. Ó do pássaro ali. Did you hand over the cornerstone to the family when you entered Penacony? Yes. Does the cornerstone you handed over to the family belong to you? Yes. Is your cornerstone in this room right now? Mas aí seria você que devia saber. Yes. Is your memory free from any kind of tampering or deletion, encompassing but not restricted to the techniques of the Garden of Recollection? Como que ele vai saber? Às vezes, se alguém tiver feito isso, às vezes ele não sabe. Yes. Opa. A memória dele é manipulada e eu não sei como ele sabe, mas tudo bem. Are you an Avgin from Segunda? Yes. You even know about that? Vai saber que o nome dele é Kaká? Do the Avgins have any ability to read, tamper with, or manipulate one's own or another's mind? No. Does it matter? Do you love your family more than yourself? Caralho, do nada. Ixi, Maria. O Kaká é órfão, eu acho. Então, tipo, eu não acho que ele tem família. Yes. Oh? Você tem família assim? Caralho. Interessante. All the Avgins were killed in a massacre. Am I right? No. Are you your clan's sole survivor? Nem fudendo. Perhaps. Não tem como ele saber, pra ser sincero. Pra ser sincero, não tem como ele saber. Do you hate and wish to destroy this world with your own hands? É não, meu filho, é não. Esse mundo é propriedade do IPC. Você só tem que ter a posse e não destruir, até onde eu sei. É um não? I don't know. Mas você consegue fazer isso? Interesting. Now, the final question. Can you swear that at this very moment, the Aventurine stone is safe and sound in this box? Of course. Looks like we can get an answer. Open it, Mr. Aventurine. It's your last chance to defend your honor. O que? É uma bomba ali dentro? O que é aquilo que tá coberto? O que é isso que tá coberto?
Rachel. Please. Sunday. Are these what you're looking for? Imaginei, mas... Pera, aquela... Não é uma topázio, né? Ele não pegou a pedra da topázio, né? Since you came as promised, learned doctor, does this mean that you are willing to take the side of the family in this farce? Porque aqui... Aquela não é a pedra da topázio, né? What makes you think you can convince me? I've heard you haven't enjoyed Mr. Aventurine's company. I also understand that you're an avid learner who sees the pursuit of knowledge above all. In that case, you ought to realize that a competent scholar knows their position and wouldn't forsake more vital matters for the sake of petty pride. If you agree to assist the family, I'll share our research findings on the Stellaron. You must be quite aware that, besides the family, no other faction is willing to share such information. Suborno, viu? Vai cair no suborninho mesmo? Cut to the chase. What do you need from me? I need Mr. Aventurine's comprehensive plan. Haven't you confiscated his cornerstone? You can't expect a featherless bird to take flight. But I've also heard the 10 elites in the Strategic Investment Department have united, progressing together in the interests of the IPC. You'll have to speak more clearly than that. The cornerstone, which Mr. Aventurine surrendered. Was it really his? You question whether he would entrust you with someone else's cornerstone. The 10 Stonehearts aren't as united as you think. Cornerstones are significantly more precious to them than their very own lives. Mas ele tinha conversado com a Topaz na quest dela no finalzinho. Vocês fizeram alguma coisa entre as cortinas, eu não sei. But you know that he's a crazed gambler. The more vocal he is about it, the more cautious I must be. I never imagined someone would share his way of thinking. Honestly, you should see a shrink. Caralho. Caralho. Literalmente mandou ele pra terapia. Nossa. Bring it. The box containing the cornerstone is unique, and only IPC senior staff and related members can access it. But I happen to be among them. Eita. O Rachel tá fazendo isso mais pela curiosidade dele mesmo. I appreciate it. Unfortunately, your guess is correct. E perdeu o sorriso na hora. The golden stone. Its color and glow are similar to that of Klepoth's body. This is the very ruse he intends to use to fool you. He won't reveal to you that the 10 Stonehearts chisel their own will into the cornerstones, granting them an unparalleled radiance. And this golden statue is also known as Topaz. Sabia. Not Adventurine. And it belongs to Topaz. Como diabos ele convenceu a Topázio a dar a pedra dela, não sei. Mas eu imaginei, já que ela é a única outra personagem do IPC, que é um dos negócios lá que a gente conhece. Se fosse alguém aleatório, não ia ser tão impactante ou surpreendente. Tinha que ser a Topázio. Além de que a cor é óbvia também.
Claramente era uma base. Agora eu tô mais em dúvida. Seria engraçado se ele só tivesse roubado dela. So, do you wish to confront him? Pera, então como ele conseguiu a pedra de verdade dele? Not at the moment. I'm more interested to know the location of his cornerstone. Vai roubar. The safest place somewhere you'd never think of. Because he never intended to hide it. Na moral. In fact, that cornerstone has been in your hands from the very beginning. Na moral. O aventurino foi meio besta, não vou mentir. Aí rezou demais já. I see. This bag. Mixing a cornerstone. More precious than life itself. With a bunch of worthless jewels. Disguised as a gift of money waiting to be confiscated. Is indeed in line with Mr. Aventurine's style. Ah, é por isso que ele desistiu no negócio e ficou mais preocupado em ganhar a bolsa de dinheiro dele. Then he makes up some trivial excuse, downplaying the matter and requests the gift money. This is a gamble, one he's all too familiar with, betting on your single misstep, leading to a total loss. Porra, Rachel. Eu já sabia que você não gostava muito dele, mas caralho. Foi duas caras. Foi duas caras na hora. É assim que eu gosto. É assim que eu gosto desse tipo de história. Enfim. Learned doctor, I am grateful for your help. The family will surely reward a righteous person like you. As for the villain, I hope he retreats in humiliation. Caralho, mano. O Sunday dá mais medo. Caralho. Eu entendi agora porque a Cat vibes. Puta merda. It was all thanks to your friend with a keen eye that I could add a blot of utter failure to your storied career. Caralho, entregou o Rachel ainda. Não precisava ter falado nada. Não precisava ter falado que foi o Rachel, porque aí dava pra usar mais ele, sabe? Mas não, bora admitir, só pra piorar. O Kaká já não confia em ninguém. Aí a única pessoa que compartilhou qualquer coisa, fodeu. Ratio, you wretch. Finally shown your true colors, huh? Oh, and just to remind you currently only have 17 system hours left to live. Okay. Treasure your remaining time and savor the delectable aftertaste of defeat. Pera, como assim isso tem 17 horas de vida? Tipo, eu imaginei que ele fosse o próximo a morrer, mas como assim 17 horas de vida? Se ele fica longe da pedra, ele genuinamente morre? Ele tá levando o Topázio pra cova junto? A Topázio nem tá na história e ela tá morrendo também? Por que caralho você só tem mais 17 horas? You might as well explain yourself a little more clearly. What I performed on you just now was the Harmony's consecration. Oh. You were to show allegiance beneath the illumination of their grace. Yet you acted willfully, uttering nothing but falsehoods, transforming the consecration into a trial. I genuinely see no reason to absolve you from it. Caralho. Meu Deus, tacou ele num julgamento. Ele ganhou culpado. E a pena é de morte. Caralho. E se o Sander quiser, ele pode absolver o veredito ou não, mas ele não tá afim, caralho. Is this what the Harmony represents? Is it built upon constraint and coercion? You misunderstand, Mr. Aventurine. Punishment is meant for the irreverent. But I have seen your resilient spirit, and thus I offer you the possibility of a new beginning. I know. Throughout these 17 system hours, you will be unable to escape the dreamscape or contact any of your companions. You only have 2 paths before you, and it all depends on whether you can complete my test within the time limit.
Should you succeed, you will be able to coalesce into the harmony and be with your family. If you fail, you will suffer the wrath of the eternal centurion and fall into an abyss of doom. Meu Deus. O cara realmente é anjo da Bíblia. Sounds like I'm gonna end up the same either way. I indeed do need a servant to help me uncover the evil hidden in the family. Caralho. External perspective. I will purge the evil from the inside and bring the real culprits to justice within 17 system hours. Literalmente chama o cara de servo. When the time comes, compare your findings with mine. If both our findings align, or if you can provide me more insights, then they will truly be able to grant you mercy and honesty. Shameless hypocrites. You took everything from me and still demand the truth? That isn't fair. Your carnival reeks with the stench of cash. Nothing is achievable without it. Olha quem This fala, is na real. meant to be an act of personal virtue, not requiring the family's support. Your bag is over there. Do as you please. I believe you can trade this bag of worthless jewels for everything you need. That's what gamblers excel at, isn't it? Nossa senhora, mano. Destruiu o cara. Destruiu, mano. Puta, e o Kaká não vai conseguir contratar os inanimados. Putz. Off you go, Mr. Aventurine. You are free. I will wait here for your good news. Nossa senhora. This meeting isn't an interrogation or a negotiation. It's an outright execution. Why would I do that, Mr. Aventurine? I'm just wondering what a passerby who stumbled upon a scene of a murder could have found out. That's all. Justo. Isso que é o foda. A primeira pessoa que descobre o corpo inevitavelmente vai sofrer interrogação e etc. Independente se a pessoa é inocente ou não. A primeira pessoa que descobre o corpo sempre se foge. By the way, before you go, I have a personal question. What is it now? Do you truly wish to bring about the destruction of this world? Bom, agora que ele tá pra morrer, eu acho que sim, né? Se ele não tinha motivo antes, agora ele tem motivo agora. Você não se ajudou no seu caso aí. Kakavasha! Where did you go? Oh, are you injured? I got it back, sister. Ah, ele chama irmão. You went to look for them? That's too dangerous. It's just a necklace. It's neither food nor water. We can survive without it. But I can't live without you, little brother. Promise me not to look for those catechins again, okay? Sister, don't be afraid. The catechins are fools, but I'm smart. I played a game with them, and I won. Won? What happened exactly? Nossa, eles Tell me. eram viciado em aposta das crianças. I made a bet with them. The two birds in the desert and me. Who will die first? I won. They suspected me of cheating, but I didn't. I won fair and square. Era como assim? Of course you'd win. You've always been a lucky child. Gayatri Triclops must be watching over you. But that's no reason to push your luck by going up against those bloodthirsty, cruel catechins. Have you forgotten how Mom and Dad... This is just a necklace. But Kakavasha, you are my only family. Onde que ela foi parar? I'm sorry, sister. I thought you'd be happy. Because Mom left you this necklace.
There'll be no next time. Literalmente o resto da vida inteira ele só ficou de aposta. It is important, but not as important as you, my dearest brother. I don't blame you, but you must remember what Mom said. Nossa, parando pra pensar, a situação é meio irônico, como o Kaká tava pronto pra usar a morte da irmã do Sunny como vantagem, sendo que ele mesmo tinha uma irmã. E o que aconteceu com essa irmã já não sei, mas tipo, os dois têm irmãs, mas mesmo assim ele não hesitou em tipo tentar usar ela pra tirar proveito da situação. Pain and poverty are the trials of Gayatri Triclops. She has also granted us a chance. And that's your good luck, Akavasha. Your good luck is the most precious wealth we all Avgin have. You're a child blessed by Gayatri Triclops and can lead the clan to happiness. So always remember to protect yourself and never resent the pain and poverty you're going through. All right? Listen to me and swear to Gayatri Triclops. Okay. We'll swear to Gayatri Triclops to protect this wealth. But sister, if Gayatri Triclops was really watching over us... É lógico que a pessoa abençoada é ateu. Then why did she not protect Dad when he was swept away by the quicksand? After all, Dad went to the Catechins' land only to prepare for Gayatri Triclops' offerings. And where was Gayatri Triclops when Mom was shivering in our arms? Mom was still pleading for Gayatri Triclops' forgiveness under her breath until the moment she closed her eyes. Sister, everyone praises me for being smart, but I don't get it. If every rainpour was Gayatri Triclops' forgiveness and grace, then how bad were our sins? So much so that we were born in this world of death? Acabou a visão dele. Excuse me. Eu não confio nessa mina. Ela literalmente empurrou a irmã pra escada e matou ela. Eu ia fazer uma piada em relação a outro jogo, mas não vou dar spoiler. I can't seem to find any information on this artist in the Iris family archives. The photo you provided also doesn't show any matches. Ai, Deus. Just as I thought. Tipo, ela era uma forasteira, faz sentido. I'd like to ask, what kind of traces do people leave when they enter a dream? Are you referring to the records when you enter the dream pool? The equipment will monitor physiological indicators such as heart rate, blood oxygen levels, and body temperature in real time. This data will be included in statistics and handed over to the family for the screening of any data anomalies. Immediate action will be taken once any illegal behavior is detected. I apologize. The hotel does not have access. This information is managed by the Bloodhound family. We can only gain access if there's a problem. Gallagher! Looks like nothing can be found here. Cadê ele? At least we know who to look for next. We can ask the Bloodhound family for information. Thank you for your assistance, Miss Allie. By the way, is Miss Robin doing fine? We are looking forward to her performance. E Meco, o que você tá fazendo? O que você tá falando? Fine? What does that mean? Is there something wrong with Miss Robin? The preparations for the Charmony Festival have been proceeding smoothly, so I guess things are pretty good. I believe she will be able to put on a spectacular show for all of you. I'm sure. Sure enough, no one knows about Miss Robin. I'm not surprised. É, mas se você ficar perguntando pra todo mundo, assim que descobrirem que tem algo de errado, eles vão lembrar de você. But that Miss Firefly is truly mysterious. There's no information on her in the hotel system. Even if she's a stowaway, she should have a disguised identity after entering the planet. She's also in the running for the legacy. How is she going to sneak into the dreamscape unnoticed? Is there any other way to enter a dream? Besides the hotel room's dream pool?
O Jardim da Recordação faz sentido. O que que os caçadores... O que que os Stellar Hunters têm a ver? The Memo Keepers have abilities that are difficult for normal people to comprehend. In the memory zone of Penacony, they thrive effortlessly. A fact proven to us by Black Swan. Eu achei que fosse a Black Swan mesmo, mas eu cliquei no Stellar Hunters porque eu queria saber a opinião dela. The hacker girl from the Stellaron Hunters used extraordinary means to unlock the Dreamscape Hotel's seal. According to the scene witnessed by him, it is likely that they are behind Miss Firefly's case. Sério? Oops. The Garden of Recollection and the Stellaron Hunters. Both are possible, but what about the IPC? Since they want Penacony all for themselves, they're bound to have a plan. Who are you guys? Oxi. Do nada. The Bravo team has arrived at their designated position. Ah, não. Ready to execute armed evacuation operation. Boss, get moving. Deixa eu ver, o aventurino não voltou, estão surtando. Armed evacuation? Boss, are you drunk? Ah, não. What do you know? It's more efficient this way. Just don't let the director find out. Act first, report later. Understood? Pera, Topaz tá aí? Help! Help me! I spent all my year-end bonus on the snowball! I don't want my name on the department's major disciplinary notice! Hey, check it out! That voice. Ah, não. Could it be the IPC workers from Belobog? Digo, se a Topaz estiver aí faz sentido, já que a pedra dela literalmente foi confiscada. To all guests, the IPC will be conducting special operations within the hotel. Please follow the staff in charge of evacuation to the designated safe zones, or compulsory measures will be enforced. I'll request a beating for you lot. You've been told not to drink during work hours. Take him back to the hotel room. Meu Deus do céu, agora tem mais uma personagem envolvida. I'll organize a meeting later to properly go over how this incident report should be written. Miss Topaz? I never thought I'd run into you on Penacony. Long time no see, Astral Express crew. Aventurine has told me a lot about your happenings. Aí que é uma surpresa agradável. Eu gosto de quando personagens que a gente já conhece só surge e não tem spoilers deles em anúncio das lives, coisa e tal, de tipo, isso que vai acontecer na atualização. Porque quando uma personagem aparece, independente se tipo eles estão no banner ou se são um personagem novo, eles gostam de ficar mostrando esse personagem. E tipo, olha, seu personagem favorito também está aqui. Eu prefiro quando é uma surpresa. It's fine. Do as they ask and try to avoid any conflicts with the family. Report to me before taking any action. Yes. Pera, ela tá falando com a Aventurine? Mas ele tava proibido de chamar contato com qualquer um. Oxi. As you see, the IPC isn't very popular here on Penacony. Cordiality from the family is a mere facade. The former frontier prison has turned around and cuffed its shackles on the IPC staff now. Only Aventurine, who carries an invitation, is allowed to attend the banquet. An entourage like us, we can only sit around in the reality hotel, unauthorized to even enter dreams. No wonder Aventurine's scrambling to partner up with someone. The IPC can't back him up in the dreamscape. His situation isn't optimistic, I hear. You're all helping to investigate some dirt on the family, are you not? Let me know if you need anything outside the dreamscape. The IPC always treats its partners well. Thank you, Miss Topaz. We're on our way to the Hounds to verify some intel. Perhaps you've had dealings with them?
Yep. They're tailing us right now. Why not go and talk to them? It'll take the spotlight off me. Being constantly stared at is really uncomfortable. How does it feel to be in business with Aventurine? I bet you're not used to it. Definitivamente não. O maluco é tão péssimo nisso que ele literalmente ele tá quase pra morrer. That's just his style. All or nothing is his mantra. He's always cozying up to his clients while egging them on to undertake some dangerous assignment with him. But everyone has their merits, so I won't comment further. But Aventurine's luck has always been good. He's always closed all his cases without a hitch and basically never lost a gamble. Which is why, on the issue of retaking Penacony, I'm watching with keen interest. Tá, porque diabos você deu sua pedra pra eles que eu não entendo até agora. Of course. It's business after all. What's important is where you're seated at the table. As for the two cases, apologies, but I don't have much info on them either. All I can do is ask you to keep digging for more details. Sei não, hein. Eu devia pôr ela no time. Agora eu posso dizer. Eu tenho ela. We're carrying out our captain's orders. What do you want? We made a mistake last time, and we're working hard to rectify it now. We don't have time for anything else. Surveilling the IPC executive Topaz, ensuring that she stays put at the Reverie Hotel during her time on Penacony. We've got the right one this time. So that's it. They were the pair who were after Firefly at the time. Ah, verdade. Que estavam procurando uma mina de cabelo... Uma furateira de cabelo prateado. Eu acho besta que, tipo, o Galo foi lá e falou... Vocês estão... Era um garoto de cabelo prateado. Aí ignoram um personagem que tem cabelo cinza. It's you again. Back for more trouble? We're not afraid of you this time. Well, spit it out. Stop bothering us if you've nothing important. So you know each other. Why do you keep running into people you've beaten up before? Não é minha culpa, esse que vem me voltando toda hora. Quando é a nossa hora do almoço, tô barrado de fome. Nossos planos resolver com seu capitão, cadê ele? That's right. We're investigating a murder for the family. Traz o Galhan pra cá. Can we speak to your captain about the case? Well... Hey! The security officer instructed everyone to shut their traps before he returned from Dream's Edge. What murder? You'd better stop spouting nonsense. Puta, você... Porra, March! Abrindo a boca de novo. That's right. We have nothing to report. Please leave. Independente se eles sabem, a gente não deve entregar tão facilmente que a gente sabe. Looks like they're not going to cooperate. But they did at least tell us that the captain is at Dream's Edge. Porra. Why don't we just look for the security officer then? It's probably Gallagher, the one he mentioned, right? Isso. Imaginei que ele ia ser relevante. Tipo, eu tava mais do que na hora. Quantos de tiro eu tenho? Eu tenho 2, 3. Mais um pouco. Só tenho 3, mas ainda tô pobre. Tá, onde que esse puta merda lá? Seria bonitinho se canonicamente o Trailblazer levasse as duas onde tava. I bet they're stumped by the case as well. Gallagher. Where could he be? Seria bonitinho se o Trailblazer levasse as duas pra onde ele e a Firefly estavam. Só pra um momento fofinho, tipo... Sei lá. Apologies. The Bloodhound family is running an investigation up ahead. No unauthorized personnel allowed. Hold on a minute. I think I've seen you before. How much trouble have you stirred up exactly on Penacony?
Assim que a banda toca, chefe. Você escolheu a pessoa errada pra mexer. Isso aí sou eu, o reloginho, seu amiguinho. Peraí, isso é uma referência ao Dolim? Dole Guaraná. O sabor brasileiro. Não dá. Not possible. It was you the last time yelling about some clockwork friendship while beating me up with that silver-haired girl. Qual é? Isso não é a coisa mais estranha que eu já fiz. Qual é? I'm not letting you get by this time. Please leave, or I'll have to get on my knees and beg you. Caralho. Huh? What kind of heinous crime have you committed now? Nem eu sei. Hold on, sir. We have documents authorized by the family that would aid your investigation. If it wouldn't trouble you, could we see this Mr. Gallagher? Who exactly is this Gallagher you keep talking about? There've been a few people mentioning this name. Even the one with the gray hair. Oxe, como assim? He didn't send you all here? It was the security officer who dispatched us. That's all I can divulge. Os caras não sabem o nome do chefe deles. He'll do. He's the one we've been looking for. Sorry, no can do. The boss said that since it's a matter of the family's reputation, no one's allowed through. Everyone, please leave. There's really no need for us to make things difficult for each other, right? We're really sorry for troubling you. Let's think of another way. Another way. That's it! Didn't they say something about that? What was it? Clockwork? That got this guy to change his mind? Como diabos você sabe disso? Can you perform it again? That, clocky magic. Mas eu não posso abusar disso pra fazer maldade. It's not bad if we're resolving a misunderstanding. Como diabos você sabe disso? Quando que eu contei isso? Please. Ela fez olhar de cachorrinho, na moral. Sorry, no can do. Everyone, please leave. Bom, amor. Let me see what time it is now. Whoa! It's this time already. Time to clock out. And no one's gonna stop me. Ok, do nada. This clockwork trick of yours, it's kinda dangerous. At least he won't be getting in our way again. Let's go find that Gallagher and ask him the intricacies of the case. I was wondering what all the commotion was. Huh. Oh, it's you guys. Welcome. Since you made it here, what can I do for you? Hello, Mr. Gallagher, sir. Judging from your tone, it sounds like you were expecting us. Miss Himiko, you're too polite. There's no need to call me sir. Mr. Gallagher, you even know my name. Of course I do. You folks are from the legendary Astral Express and honorable guests of the Watchmaker. A gente tem fãs. I had an encounter with this gentleman in the golden hour. I remember that little silver-haired girl was there too. I'm sorry for what happened to that kid. Eu não sei como vocês sabem, mas foi exatamente isso que a família mandou a gente investigar. Como assim também sentimos muito? Essa experiência dela morrendo foi mais pessoal pra mim, não pros outros. This is also the reason why we've come to visit you, Mr. Gallagher. The Express can't just overlook the death of that child. So we've decided to help the family get to the bottom of it. The Nameless involved with the family. What an unpredictable twist of fate. Sério? Why? What's wrong with the family? Tudo. It's nothing. On Penacony, everyone loves the family. Aí corta pra parte do Sunny literalmente fudendo a vida do Kaká. No matter how much one resists the beautiful dream, when the time comes, they too will find it hard to let go. Who wants to leave a warm nest? Just idiots, little kids, and inebriated fools.
Mr. Gallagher seems to be getting at something. Well, you got it wrong. I'm not. You want to discuss the case? Sure. Come with me. This is not a good place to talk. Let's go elsewhere. Bora num barzinho? Do outro lado. A gente vai ver o Welsh? Só pra eu falar de bar. E a gente tá trocando com alguém? Even after that chilling tragedy, this dream is still running effortlessly. Other than the family of the Harmony, it's hard to imagine any other power in the universe that could sustain a building of such magnitude. The family itself is a huge, perfect building. Like a living idol. Each member of the family sees themselves as a piece of the divine puzzle, revolving around a singular core and a shared ideal. Under their command, they loyally fulfill their roles, offering themselves while also receiving sustenance in return. Interesting analogy. Perhaps that's why Penacony's beautiful dream has persisted for so long. But the human body has its limits, and so does the divine's. That doesn't sound like the kind of comment a Galaxy Ranger would make. Porque ela não é uma Galaxy Ranger. Just pointing out the facts. Mr. Yang will definitely have a better sense of what's going on than I do. Why do you say that, Miss Acheron? Bom, você literalmente é um ser que veio de outro universo e literalmente pode criar buracos negros. Além de que é nerdola também, sabe? Ainda mais com a idade. Eu diria que ela assumir isso faz sentido. The beautiful dream is crumbling. But not because of a particular eon, a particular faction, or a particular visitor. Its collapse stems from a certain inevitability of human nature. The family refuses to acknowledge this, and it has ultimately backfired and become a catalyst. Tipo, eles querem tanto mimar os hóspedes, coisa e tal, que eles ficam. Eles viram a cara pra quando eles fazem merda e tá acumulando e tá dando merda em geral. Tipo, tem uma espécie de sobrecarga se o pessoal não quiser sair do sonho. As people immerse their souls in the dreamscape, where consequences and pain cease to exist, and only ease and pleasure prevail, they draw closer and closer to necrosis. Regardless of the perceived bliss, death looms as the inevitable conclusion. Also, this necrosis will diffuse and spread. One piece of the puzzle's mutation will eventually cause the entire building to shake, break, and crumble. Tipo, a energia negativa tá se acumulando em outro lugar. Aí tá começando a contagiar o lugar inteiro, é tipo isso? In the end, the dreams that people built in the name of freedom became the cage that imprisoned them. I'm sure you've gained a lot from this trip, Miss Acheron. Are you willing to share your findings with me? Of course. That's if I remember. Por que você tá mexendo na espadinha? Don't mind me. It's just a habit. Owing to events in the past, I've become easily forgetful. It's only when this sword is unsheathed that those hazy memories start to become clearer. Take your time. That should do it. I vividly remember everything that occurred on Penacony. Ask away. Porra, sobre o momento da alvorada? The moment of daybreak. I've heard that's where the Dawn Factory, which processes the foundation of the dreamscape, is located. Behind the dreamscape's song and dance stand many imagination factories. Workers create all kinds of whimsical works day in and day out in their dreams. Then they return to reality and sleep on a narrow bed in a room. A far cry from luxury. They say it will suffice. Experiencing the bizarre and motley dreamscape is the best reward. There I encountered a young woman who had just come of age. The perfect time to indulge in beautiful dreams. Her greatest wish was to one day move to the golden hour
and see the magnificent garments she had woven with her own hands. De quem ela tá falando? Ela tá falando de algum NPC ou... For certain reasons, her wish was difficult to fulfill. But I managed to bring her a garment. Okay. Gilded Hour. It's said to be Penacony's currency center. Yes. It is a fortress-like financial city, the economic heart of the dreamscape. The Pepeshi people of the Alfalfa family are there to keep it running, sending blood that is made from money everywhere on Penacony. Everyone there is exquisitely dressed and always in a hurry. The greatest wish of the local Pepeshi people is for their future generations to work in the Gilded Hour. I've never met anyone who is willing to talk. I could only stand at the crossroads, watching crowds of people hurrying like the wind through the jungle of steel, only to deposit the alfalfa credits that they'd earned into the bank's vault. I don't know if they would open the vault door, but before I left, I witnessed a well-dressed Pepeshi person plummet from the sky, while those around him continued on their way, unfazed. Já foi estabelecido que cair do céu, como aconteceu com a gente, é bem normal até. Não sei como alguém pode se acostumar com uma vista dessa, mas... Deve ser engraçado, tipo, você andar na rua e do nada alguém cai e você só segue direto com sua vida. I hear the Blue Hour is very romantic. Do you have any tales to share? Ih, vai falar que dançou com alguém? Perhaps Mr. Yang has heard. There is a large boat called the Atirando anchored along the Sea of Dreams, where soft music and dancing persist endlessly every night. Sabia. I ran into a wizened lady there. She was at the dock, waiting for her long-departed lover to return, waiting for countless hours within time that stood still. In the humid sea breeze, she spoke of her own youth. Like many who desired wealth and love, they came to Penacony to pursue their dreams. Alas, her lover's consciousness was lost in the dark depths of the Sea of Dreams. Eu achei que ela ia falar da dança, mas tudo bem, mais coisa deprê. Finally, she suggested we continue our conversation on a boat in the shallows. I agreed and boarded the boat with her. But she never said anything. Her eyes absent-mindedly gazing at the horizon for what seemed like forever. Nossa, o áudio só tipo, esse lugar parece ser legal, né? E ela, depressão. Depressão. Finally, we retreated to the beach. The dreamscape of chic, luxury, and consumerism, the moment of dusk. My companions have been there too. Then you all must have seen those who are attempting to realize their dreams. Or have realized them. Scattering money as if it were dust and betting it on all or nothing. Everything has a price, and everything can be bought or sold. Even dreams themselves. I saw an Intellitron there, who was preparing to auction himself. Caralho. When someone wins a bid, under stipulated periods and rules, he would do the buyer's every bidding, becoming that person's very possession. Caralho. Tipo um Intellitron. Intellitron é aquelas pessoas que parecem meio que androide. Caralho. That Intellitron had been auctioned off a dozen times. Porra. And I participated in his 13th. That was the grandest banquet I had ever attended. But never again did anyone cast another glance at him. This time around, there were no successful bids for him. Eita. This is what I've seen and heard along the way. Você só viu miséria. Someone once said to me, Penacony wasn't like this a long time ago. Nor should it be. I've traveled through the reality and dreamscape of the planet of festivities. Watched the tides of night rise and fall when time stopped for people. Where the spirits of the rich and impoverished remain forever fixed on their own scales. This is why I think the collapse of the beautiful dream is inevitable. There might be a way to change everything. Perhaps. But if this is indeed the world that people desire,
If this is precisely why life chooses to slumber, should we still seek to change it? Eu acho que sim, porque os que decidirem ficar a escolha deles, mesmo que for ruim ou bom. Mas também não é pra deixar os que decidirem ficar meio que se fuderem. Porque ainda vai ter gente inocente envolvida. Miss Acheron, now it's my turn to share a story with you. Ih, Lord Honkai. There was a man from my homeland who, at a time when the world was grappling with deep, unhealable pain, made a choice. Ele tá falando do Otto? Deixando claro, eu não sei nada de Honkai Impact. Eu só sei pouquíssimas coisas. Eu sei os personagens levemente mais importantes. Eu sei que a gente tem muita morte. Eu sei que Otto fez muita merda. Que o Otto é basicamente o Lucha. E essa música. Ai, me dá um ódio não pegar referência de Honkai Impact às vezes, mas eu tentei jogar e eu não curti o estilo. Então eu não sei se eu devia tentar de novo ou não. He wove together the dreams of everyone in the world, linking people's dreamscapes, and shouldered this burden himself. From this, he created a giant, a spiritual atom. Não, ok, eu não acho que é o Otto que ele tá falando, mas eu não faço a menor ideia do que ele tá falando. Quem gosta de Honkai deve estar achando essa lore do caralho, eu tô entendendo nada. And since that moment, the giant stood between heaven and earth, becoming the pillar of the world's existence. As a price, those who found it hard to move forward, who could not advance, forever lost their future. They slumbered in a dream, devoid of disaster and pain, living out their days peacefully in the man's created utopia. And it is because of the wishes of those people who wished not to awaken that this spiritual atom became unbreakable. And yet, you stand here right now. Which also means that man failed. Because people must always move towards the future. Even if human weaknesses make them pause when they truly cannot move forward, humanity will eventually seek a way to save itself. And that man, he was never a failure. Like everyone in that world, he etched the possibilities of human nature into his heart. He was the sun chaser of legend, soaring towards the sky and embracing his final victory with his fall. He ascended to heights uncharted, only to come face to face with the sun, a place not visited by anyone before. His wings would melt because of it, only for him to fall into the sea. And after that, countless others would surpass him, soaring to even greater heights. A fitting metaphor for the Nameless's trailblazing spirit. Eu não sei dizer se agora foi uma referência a Honkai Impact ou não. Eu não sei dizer. Tudo que vem do Welch me deixa confusa. Se é algo do universo Star Rail ou não. Thank you, Mr. Yang. I know what you wish to confirm. The universe has innumerable similar, yet different worlds. In these worlds, there are innumerable people who look alike, yet don't. Como você sabe disso, eu não sei. Mas no caso do Welsh, eu sei porque ele sabe. Ela sabe que tem outras dela? I too have embarked on journeys, encountering old friends with familiar faces on different worlds, witnessing their destinies follow paths similar to mine. So I will tell you. Tipo, eu acho que é isso. Eu acho que ela realmente, na real, tem uma situação parecida com o do Welch, em que os dois mudaram de
universos por causa de outra pessoa. Pelo que eu sei, o Welch tá em Star Rail porque ele queria achar um mundo em que a Himiko tava viva. Mas eu não sei o porquê. Mas eu não entendo muito bem o caso da Acheron, mesmo vendo duas coisas dela. Eu ainda fico meio confusa de quem ela tá tentando encontrar. Ou se ela tá tentando encontrar alguém, já que ela vive esquecendo. Even if not completely similar, the story you just told, it overlaps with my past. And within that abyssal dream, I ended that man's life. Alone. Era o quê? Era o Kevin? Porque eu sei que o pessoal ficou comentando de Kevin no trailer da Acheron. O Ash tá falando do Kevin? Ou eu tô maluca? I am not who you think I am. Nor will my home be as fortunate as your world. I am sorry. It's fine. I don't mind, so long as I can alleviate your suspicions. There's something I still wish to know, Miss Acheron. Under that representation of the hunt, exactly what sort of power is it that has motivated your solitary journey thus far? Mr. Yang, before answering that question, I wish to continue the previous topic. Ixi, vai dar o trauma dump agora? Vai continuar com o trauma dump? I like your analogy very much. Indeed, birds are born to fly. But in a distant past, their ancestors could only gaze at the sky in envy. They saw that faraway ray of light from above the heavens, piercing through the clouds and blanketing the earth. And so, time and time again, generation after generation, the birds spread their wings and took to the sky, attempting to touch its ceiling. All because the sun was there. Aí você me lembrou daquela história em Genshin que o Vente conta sobre os pássaros tentando voar graças ao vento. Olha, eu gosto de analogia com pássaro, meu Deus, já basta literalmente a Robin ser uma analogia a um pássaro enjaulado. Then, what if the last bird finally soars into the sky, only to realize that the end of the light is not the sun, but darkness? Then why, exactly, do we even walk towards the light? Porque a gente não sabe. Tipo, a esperança que mantém as pessoas seguindo em frente e descobrindo as coisas. O ditado de a esperança é a última que morre existe por um motivo. E ela sendo traumatizada mais e mais. Long time no see. Having fun on Penacony? Acheron? Com quem diabos ela tava falando? This voice, it's not Constance. Could it be her companion? Though I don't know exactly what you are, or what you're up to, my bullets will find you. Until then, you best find a casket store on Penacony and ask the owner to reserve a good quality casket for you, imposter. Imposter? I see. She gave my whereabouts to someone who's tracking Acheron too. Pra quê? Who are you? Huh? Did I make a mistake? Who the heck are you? Não, ele tava chamando a Acheron de impostora, não você, minha filha. I'm the Garden of Recollection's memo keeper. Not bad. This is the kind of tough challenge I like. You that imposter's bodyguard? Never mind. Oh, Budil. It's fine. I'll leave a round for you. So get that forehead clean and
wait for me. É o Boot Hill, porque o outro humano que tava no grupinho do Ifrit era um músico, não tinha coisa de balas. O Boot Hill que vai lançar, e teve material dele recentemente, é o Boop. I don't know what you're talking about, but you know Acheron, the Galaxy Ranger, yes? I have something to ask you. Are you asking me to write your will? Sure. Go ahead. Not quite. I only want to ask, how exactly did she become a Galaxy Ranger? She's clearly not a path strider of the hunt, but you are, aren't you? Tell me, what's Acheron's deal? Sure. Heck, never thought I'd come across an ally. What a stroke of luck. O cara só vê pessoas como inimigos ou aliados, o cara não... O cara... Ixi, ele já é bestinha. I'll be on Penacony soon. Memo Keeper, go buy a bottle of Donna's White Oak and warm it up. And I'll raise a glass to you. That lady's passed. Well, nobody knows. But if all you want is a simple answer, sure, you best get a chair and take a seat. That woman, named Acheron, is an emanator who should not exist. Nossa, imagina ter aquela... Ixi, a gente vai voltar pra Aventurine, meu Deus do céu. Imagina fazer uma ilustração com efeito sonoro apenas pra uma cena. Nem eu teria feito aquilo. Eu sei que foi pra efeito dramático, mas nossa... E o que diabos você tá fazendo aqui? Traíra? You look pale. Or is that also part of your act? Você realmente tá tentando puxar papo com um cara que tá pra morrer. I didn't think you'd have the nerve to show yourself. Pois é, o cara tá nem aí. I thought this was exactly what you wanted. After all, I faithfully fulfilled my duties as you instructed. É, ele literalmente traiu o cara, deu a pedra que valia a vida dele. E literalmente tá matando ele agora por causa das suas ações. Just tell me if you can't hold on any longer. So, the genius of the Council of Mundanites wants to be my Undertaker now. What an honor. Yes, and I'm pretty sure the people at the Strategic Investment Department would love to be notified of your death in due time. But let's not forget, you won't be seeing them, because I'm the manager of this task. Caralho, ele realmente tá pouco se fudendo. Great. Then tell your people that Aventurine is ready to go in 17 system hours. Oh, you've got a lot of nerve. How exactly do you plan on completing your task while your hands are tied by the harmony? Well, my conversation with Sunday convinced me that there's a traitor in the family. They hold the secrets of Penacony. So, I took the opportunity to set everything in motion. I even managed to recover the gift money. Things haven't gone this smoothly since I walked through the doors of the Reverie. Now I'm only one step away from victory. Nossa, ele é muito otimista. Let's just wait and see. Eu estaria com o cu na mão. O cara foi humilhado e tá de boa, já se ergueu. Sounds like a very elaborate way of saying that you failed. Pois é. That's all I can say. Have you forgotten, Doctor? You betrayed me. Go. Do what you must. I look forward to the sight of the IPC fleet surrounding Penacony. You've achieved what you desired, haven't you? That's true, but what's your plan? Did you conceal an orbital support beacon in that gift money bag? Well, who knows? Maybe that's why I'm handing out cash even when I'm about to bite the dust. You are indeed a gambler.
An insane one at that. Pegou ele literalmente tá numa situação que é tudo ou nada. Tipo, antes era só meio que o ditado dele. Agora literalmente virou uma situação do tipo. Maybe I am. Who knows? Fine. Here, take this. Isso. Open it when you're on your last legs. You'll thank me. What's this? Medical advice? Tá bom. You catch on pretty fast, Doctor. Caralho, ele realmente tá, tipo, morrendo, como se fosse uma doença. Asking me to solve a case without giving a single clue. How typical of you wing-headed scoundrel. But the way you're all on edge about that stowaway, it's just as I guessed it would be. As for now, let the rain of wealth from the IPC fall evenly on everyone. Ok, o que caralho isso é pra fazer agora? Para Ícaro. Reviva o passado em uma terra distante. Para Ícaro. Deixa eu ver. Vai aparecer alguma coisa em relação a ele se eu pesquisar? Honkai Ícaro. Opa! Não, mas tem um item Honkai Impact chamado Icarus Pinions. É o que tá aqui. Bom, é o que teve. Seguindo em frente. Essa porra ainda vai ficar na minha tela. Eu ganho alguma coisa? Eu... não, tá perto. Aí eu vou estar com o efeitinho no canto da tela agora pra mostrar que ele tá morrendo. E eu posso explorar a região inteira aqui se eu quiser. The world has truly lost its way. Aqui trouxe essas gemas pra você. You. Wait. I get it now. This is some sort of prank show, right? You must have some cameras set up around here to film yourself doing good deeds, right? Caraca, que problema de confiança é essa, mano? You youngsters are always looking for a quick way to get an audience. But you know what? A truly great show never comes easy. Eu imagino, tipo, porra, mano. Oh, a great show will start soon, old man. But before that, I need to ask you something. Do you know where I can find death in this dream? Ah, I see. Another fearless youngster looking for death, huh? Well, let me give you a piece of advice. Don't think you're the first one who's ever thought of that idea. Death? Not even remotely innovative. I bought it from Dr. Edward. He claimed it was some exclusive fancy schmancy stuff. Oxe, como assim? Disappointment. O pessoal tá interessado mesmo em como saber como é a morte? Ó senhora. The effects are awful. First, some monster covered in eyes stabs you in the gut. And then all you see are blurry glimpses of buildings and lights. The sky was spinning so fast it almost made me puke. O cara realmente achou que a morte foi tedioso. Tipo, imagina você tá nos seus últimos momentos de vida. Tipo, a sua vida passando diante de seus olhos, se passando mal, morrendo. E tipo, você... Nossa, que tédio, morrer é um tédio. Imagina isso, mano. Is that all? Não questiona, vai embora, Kaká. Yeah, what else can you expect? Don't put too much stock in the Penacony movie industry. They even call this junk groundbreaking art.
Can you believe it? What a joke. A monster covered in eyes. That sounds like the memory zone meme. But buildings and lights... I don't think those have anything to do with death. Well, that whole dream bubble was probably created using rumors and gossip. Okay. I can feel something inside my head. Is the harmony starting to kick in? Nossa, tá muito cedo pra harmonia, velho. Muito cedo. Harmonia não. Fala, Rose. Would you be willing to support my performance? And keep the song of beauty alive in the cosmos? Nossa, é estranho ver você com voz agora. Wow, how fabulous! But why would you give such a wonderful gift to a random stranger like me? Well, you see, I can't bear to see anyone in this sweet dream suffering from poverty. Era mais fácil flertar com ela. Tipo, fingindo, tá ligado? That's incredibly kind of you. Thank you so much, sir. If you ever get the chance, please. Oh não, vai ver ela ia estranhar. Indulge in my singing. Embora o pessoal não tenha bom senso nesse lugar, mas vai que né. Sure thing. By the way, do you happen to know anything interesting about death? Death? That's a pretty scary topic. Pois é. And it doesn't really match the mood of this sweet dream. Well, you see, I'm a tabloid reporter collecting ghost stories in Penacony. As you know, the more chilling the stories, the more attention they get. Maybe you could help me out. Dá pra ouvir na voz dele que ele tá literalmente morrendo. Well, if you're up for some gossip, it's not about death, but there have been some rumors about a guest at the reality hotel who fell into a deep sleep and didn't wake up. It was like they were in some sort of coma. Nobody knows what caused it, but luckily the customer eventually regained consciousness. Well, all customers are under the protection of the family after all. Thank you. This will make for a very juicy headline. May Shibe protect us. Unexplained coma. That's actually what happens to your body if your brain dies in a dream. But unfortunately, the customer ended up waking up in the end. Infelizmente. Tipo, não tava morto. Caralho. The disturbing voice in my head. It's getting closer. Porra, eu não tinha 17 horas. Essas 17 horas tá virando 17 minutos. Oti. A sip of liquor. A blissful Oti the reprieve. Rock. To drown 1,000 sorrows. Let worries leave. I know I have what it takes to become a poet. Oh? Ai, tá bêbado. You're giving these gems to me? Or are you just pitying me? Well, it really doesn't matter. As long as I have Soul Glad, that's enough. This is just a dream after all. Eu não entendo. Isso era pra ser um refri, como que as pessoas estão ficando bêbadas de um refri? You really shouldn't drink so much Soul Glad, my friend. It's not good for your health. Oh? Maybe I really should quit. Ô, louco. But not before meeting the devil of Soul Glad. O demônio do refrigerante. Se fosse fácil assim, meu filho, eu já teria conhecido o demônio da Coca-Cola faz anos. The devil of Soul Glad? Care to elaborate? Hã? Yeah. Não, ele tá bêbado. It's a seahorse with a long neck. Não vale a pena. Kaká, não vale a pena. They say it loves to appear to drunk people, especially the ones who are passed out on the side of the road. Yeah. Very funny indeed. Nossa, essa conversa foi inútil. Does everyone have to go through so much torment before joining the family? Darn it. Opa!
Now I just want to dig out my brain and use it as evidence. É uma opção. Ok, calma lá. E o bagulho veio. Sim, eu tenho passe, foda-se. Agora de desespero, mano. Ah, eu não tenho nada. Mas eu ganhei mais 2 tiros aqui. Fica. Agora eu tô com 5? Tô com 6. Take care, my friend. If you ever find yourself in danger, remember that the hounds are always ready to help. Ele não gosta de joias. Eu acho que ele não gosta de joia, hein? You don't look good, my friend. Ou não? If you need assistance, I can contact the hotel and have them wake you up forcefully. É, pelo menos ele percebeu, né? That won't be necessary. I have some business to attend to. But thank you all the same. All right, then. If you ever need help, don't hesitate to reach out to us hounds. Well, actually, I do need a favor. As the most outstanding hound in Penacony, have you come across any stowaways recently? Stowaways? How could there be stowaways in Penacony? Oxe, não tinha um grupo justamente procurando pela Firefly? All right. Good luck with your work then. Pergunta sobre morte pra ele. What was I even thinking? Family would never share intel with the IPC. É, tem isso na real. Eu já não tô aguentando, ele vai desmaiar ele vai desmaiar. Ele vai acabar desmaiando no chão na frente de todo mundo. Apresentadora de notícias. You want to talk to me? Sure, but nothing too sensitive, okay? Fudeu, não dá pra pesquisar sobre morte. Wealthy people have fancy ways to enjoy this dream. But to be honest, I've never seen anyone who gives out money to others like you. So, are you trying to be the prince from the tale, handing out his gold leaf garment and melting his lead heart in the fire? I'm flattered. I'm no prince, and I just thought these gems would help you speak. So, caralho, ele abertamente falando. Maybe you've heard something about death. Ele abertamente falando que tá comprando ela. Tipo, zero disfarce, nem tenta. Another curious soul. I see. Well, that was actually the topic I was most into when I entered the industry. Oxi. But my boss shut it down. How did your boss talk you out of it? Well, she simply said, covering baseless urban legends like that would make us look like some third-rate tabloid. I thought about it, and she had a point. Reporting on stuff like blowing out birthday candles and getting spooked by nightmare ghosts isn't exactly professional material. Guess she's got a point. Thank you for sharing. Pera. O assunto de morte nada a ver com o que ele tava perguntando. O maluco tá morrendo, tá ficando pior. O maluco falou 17 horas. Realmente é 17 minutos. Eu tenho coisa pra apostar? Só por curiosidade, não tem não. F. Eu nem sei como conseguir mais dessas fichas. Were you wanting to talk to me? Sorry, I thought you were checking out something behind me. Is this a gift for me? Are you sure this isn't some kind of mistake? Yes, it's for you. Just take it. Oh, imagina o quão louco seria na vida real. Tipo, toda vez que você estiver doente ou passando mal, tiver, tipo, esses efeitos sonoros ao redor da sua visão, como se fosse uma tela de videogame mesmo. O quão louco seria. E o quão fácil seria também de identificar caso você de fato tá passando mal e não fosse uma frescura ou alucinação. Tipo, se tivesse uma forma de médicos conferirem isso, sabe? Obviamente seria péssimo pra criança tentar fingir ficar doente pra faltar aula. Não seria muito eficaz. Mas pra casos sérios,
Não ironicamente pode ajudar muito. E meu Deus, a impressão meu piorou. Is this for real? Someone is actually giving me a gift. Not for my parents, but for me. Thank you. Thank you so much. Hã? No, it's not much. I just want to ask you something. I knew it. What's on your mind? Are you trying to ask about my father or my mother? Ah, ok. Ele é um filho de pessoa rica, eu acho. Pessoa famosa. Neither. I just wanted to know if you've ever heard about death in the dreamscape. Oh, you sound just like my father. Always warning me about danger, even in dreams. He's an Intellitron, so his dream entry methods are different from us organics. Can't count on him to protect me if something does go haywire. Funny, right now I'm still under his protection. How ironic. Ah, tá, eu sei que o NPC é esse. Como diabo seria filho de um robô? Eu não sei, mas... Hey, stay positive. Gold will always shine one day, right? O cara não respondeu a pergunta. The devil of Soulglad, dangers in the dream, and nightmare ghosts. Well, surely death is a popular topic in this sweet dream granted by the family. I've collected a bunch of rumors, but no useful clues. The gems in my bag are running low. Well, let's see if my last lucky interviewee brings some surprise. Você é péssimo em julgar as pessoas pra tentar juntar informação. Achei que você era melhor do que isso. Ah, aí, ó. Remember what I said. You Sigonians are better off hiding in the sewers. Que? Look at you, snooping around and sticking your nose everywhere. O racismo do nada, mano. Is the smell of death so enticing, my fine fellow? É lógico que o comentário racista tinha que ser dela. Ela é a primeira personagem abertamente racista. É lógico que se alguém falar alguma coisa racista tinha que ser ela. Na moral. O racismo do nada, lógico, a racista tá aqui. Caralho. Tipo, porra. Oh, it's you, masked fool. I should have guessed it. You're the imposter who appeared on TV after Robin's death, right? Ah, então o Sunday acabou aceitando a ajuda dela mesmo. I heard you got caught by the family. I gave you a clear clue. Befriend a mute. Simple and straightforward, you know? And what did you do? You messed it up and ended up as their prisoner. I told you to make friends with a mute, not become one yourself. You really let me down. What do you mean? You know better than I do. Who watched the little songbird that couldn't sing perish right before their eyes? You did, Blondie. No, I mean... What did you mean by becoming one myself? Well, it means you'll soon end up like her, unable to speak ever again. Ok, justo. But it's a good thing if you ask me, because... Because I'm getting closer to the truth, right? Oh? É melhor, eu achei que ela ia falar algo muito racista de novo. Why else do you think I'm handing out cheap trinkets all over the streets, fool? All part of the act. Fool's bait. The more pathetic I seem, the more likely you'll come sniffing around. So, now that I've drawn you out, will you reward me with an answer for my efforts? Ela fala, não, vai embora, e ele só se fode, seria engraçado. Why should I help you? Don't you want to see Penacony descend into... chaos? Well, I can make that happen. I just need an answer to one question. Back then,
when you asked me to find a mute, did you really mean Robin? E o pássaro do Sunday. And what if I say no? Ela tá falando da Firefly? Then I'll thank you. Oh, the word no has never sounded so pleasing. Well done. I admit I underestimated you, but what difference would it make? Let me tell you something. There were 2 mutes, but one is dead now, and the other, though he's still in Penacony, I'm afraid you'll never find him again. Now I'm completely sure that I was on the right track from the beginning and never strayed, fool. Right now, there are only 2 things missing from my grasp. The meaning behind the truth, and the means to expose it. Espera aqui. How impressive. That's quite a fancy way of saying I haven't learned anything so far. Esse aí sou eu, não ele. Sei lá o que ele tá pensando. Exactly. I've gathered enough clues to prove its existence, and that's enough for me. As for the answers to my questions, I'll find them within 16 system hours. Meu filho, você já tá morrendo. Como você acha que vai aguentar mais algumas horas? Oh, really? Only 16 system hours? Well, let me lend you a hand. Here you go. This is my precious, mutually assured distraction button. Essa porra de novo. I have one just like it. When either of us presses it, the other and the whole of Penacony will go up in smoke. Pera, então não era meme? Realmente ela tava falando a verdade? If you're really so desperate for the IPC to take over Penacony, blowing up the chessboard isn't a bad idea. Start from scratch. That's where the IPC excels, right? Como diabos você tem um botão capaz de fazer isso? Just press the button when you're at your wit's end. And of course, feel free to reach out to me for my hospice care, too. Oh, a deadly button, huh? Well, I guess the family didn't take your threat seriously at all. Otherwise, how on earth did you manage to bring it in here? I have my own ways. That's all you need to know. Oh, shit. Well, I'm afraid I'll have to decline your offer. Huh? Who knows if your little gadget will actually work. Justo. By the way, I have no plans to search for the other mute friend you speak of. But it's good to hear that he's still here in Penacony. I'll handle the rest myself. I'll orchestrate a grand finale for the downfall of the family. And at the climax, the walls will crumble, people will wake up, and those who couldn't speak will find their voices again. When that time comes, go ahead, press the button, light up the sky with a magnificent fireworks display for me. Catch you later, fool. Peraí. Aqueles que não conseguirem falar encontraram a própria voz novamente. Ai, meus olhos. You're still talking big, but sure, if that happens, I'll stay true to my word. Just don't let me down now, okay? Que isso? Ah, a marca no pescoço dele era de... Puta merda. So, number 35. Putz. You're back. Like your new lucky charm? Can a commodity code really be considered a lucky charm? Silence! I didn't give you permission to speak, you Sigonian hound. The guys in black didn't say much,
So I've no idea what you did to save your skin in that massacre back in the day. Ah, eles são sobreviventes. Ah, então a irmã dele provavelmente morreu. Senão ele teria falado não ao invés de talvez. Eu acho. Eu esqueci esse detalhe. But I figured you must have had good luck, so I bought you. From now on, you and your good luck are my assets. Are we clear? Your first task is simple. In addition to you, I've purchased 34 other slaves. Nossa, abertamente falando que ele realmente virou um escravo por um tempo. Caralho, eu nem consigo imaginar como que ele foi de escravo pra riquinho. Ah, embora se pá, a IPC comprou ele de volta, libertou ele, ou coisa do tipo. Ou o planeta dele, que nem fez com o planeta da Topaz. Go and play a game with them. You came out alive after 2 days. It proves that you are the real deal. You're insane. Testing out if you're a good product. Aren't you worried that the money you spent on me will go to waste? I've got stacks on stacks, Blondie. The slave market is never short of self-righteous brats like you. É bom que quando o Kaká ficou livre, ele não virou hipócrita de comprar escravos também. Bom, não que eu saiba, né, na real. But you look good. And that's why many customers are betting their fortunes on a scrawny brat like you. So go along now and don't let your master down. How much did you spend? What? My price. How much did you pay? Huh. You really want to know? Well, it was 60 tanba. No more, no less. Bom, eu não vou saber como é... Qual é o currency disso, qual a palavra certa? Eu não vou saber qual é o valor disso, então não sei comparar. I'll take my chances. 30 tanba. If I come back alive, you'll give me 30 tanba. Deal? Are you trying to strike a bet with me? Oh, you've got some guts. Yeah, sorry, but that won't do. Don't forget your place, slave. You're not qualified to be at the table. E ele botou muita fé achando que o cara ia dar tiro pro escravo. Tipo, se fosse de boas assim, um escravo não seria um escravo. You're just a chip. A life thrown away in someone else's hands. Either you come back with more chips for your master, or you never come back. Não volta, ele vai achar que você tá morto, é mais fácil assim, só foge. It's all or nothing. Don't embarrass me, my lucky hound. What brings you here, Gallagher? Do nada a gente vê uma backstory mó triste, terrível. E agora a gente tá no barzinho, yay. Some friends from the old days. Do you have a moment to spare, Siobhan? Oh, I have the whole day to spare. Ladies and gentlemen, welcome to Dream Jolt Hostelry. Nossa, a NPC mais bem feita do negócio inteiro. This bar offers a wide variety of drinks, but we draw the line at Soul Glad. Why settle for ordinary when you can experience extraordinary? We're dedicated to serving up nothing but pure joy and laughter. Também porque em todo santo lugar teria Feliz Alma, então... se você quiser tentar algo arriscado, queria não vender isso. Acho que até os olhos dela é um olho que não é de NPC, é totalmente diferente. What would you like to drink? I'll whip it up for you. Oh, look! A lady as cool as Serval! Eu acho que é Serval. Who's Serval? Will you, introduce me to her? Huh? Ô, louco! Oops! She's heard us. Just spare them, my esteemed bartender. I'll take over the bar today. I'm getting up there in age, and I need some practice before I forget the skills that used to put food on my table. Where did you stash the ingredients? Caralho, ele realmente é um barman, achei que era só meme. They're all under the counter. O policial Since our barman. guests have traveled from afar, shouldn't you whip up some special drinks? That's exactly what I had in mind.
Hey, my friends, do me a favor. Go around the bar and bring me any ingredients you fancy. The discussion might take quite some time, so I'll prepare some customized, non-alcoholic drinks for you. In the bar? But aren't all the ingredients right there on the counter? Why, we're in a dream, my lovely lady. You can help yourself to anything if Caralho, you essa aí é wish for it. sapatão mesmo, hein? Comfort, hunger, confusion, or even boredom. It's all within reach, right at your fingertips. Oh, did you hear that? She just called me my lovely lady. Meu Deus, você também é sapatão pra caralho. Even in reality, mixing drinks is more than just throwing ingredients together. A bartender needs to capture the bar's atmosphere, master technique, and spin a tale of mystery and anticipation. Only then can a perfect drink crafted with a customer's life story be created. In other words, what you get from your drink is down to luck, so don't overthink it. Indecisiveness has no place when it comes to enjoyment. Meio besta do nada atacar nisso de barman numa hora dessas, mas tá bom, né? Não acho que é isso. Vou ignorar por enquanto. Era onde? Aqui embaixo? Não, pera. Era lá em cima. Nem eu sei pra onde ir agora. Você não me explicou muito bem onde era. Aqui? Check out this bottle. The liquid inside looks beautiful. And the label reads Dream Syrup, thick. I don't see an expiration date, but the production date is half an amber era ago. Não toque nisso. Drinking this stuff can't lead to anything good. That's for sure. Mas vai que ele tá dando validade. The syrup is turned clumpy. I definitely don't want to drink this, even if it's not expired. Did you find the bottle of syrup I've been hoarding? Don't worry, it's all just a dream, and it won't upset your stomach. It's been aging for years and should have a refined taste by now. Feel free to have some. It's perfect for entertaining lovely guests like you. Vai convencer? Você vai ser sapatão, é? Vai convencer? Vai convencer? Then we'll keep it for now. Convenceu, hein? Convenceu, hein? É só tacar um elogio que pronto, já é o suficiente pra convencer ela. Can this be used for mixing drinks? Oh, and there's a note underneath. Exchange with your precious things. Oh, what should we exchange for it? And who should we give our stuff to? Dar preste alta moral. Dá um saco de lixo. Tem que ser um saco de lixo, mano. A gente é um guaxinim. É nosso bem mais precioso. Hey, what are you doing? You can't just throw trash. No way. The words on the note are changing. Happiness is the dream of the humble. Does this mean we can take it? Something feels weird about this. Só pega, mano. That's quite a stash. Not sure if it's Opa, desculpa. enough. Stay out of my way. I'm looking for Siobhan. Que isso, do nada? What's all the commotion about? A Himeko só isolada ali, sentada no sofá como sempre. Puta que pariu, mulher. Para de só ficar sentada no sofá. Tinha mais alguma coisa aqui? Tinha. It's Soul Glad. But I thought they didn't sell Soul Glad at the bar. Let's give it a shake. Nice. It's still fizzy and has a long shelf life. Talvez outra pessoa tenha trazido. That's possible. You see Soul Glad everywhere these days. So it wouldn't be a surprise if someone brought a bottle here. Pô, você vai trair a moral da mulher? Ela disse nada desse refri, você vai lavar pra ela, porra. Why don't they sell Soul Glad in this bar? Por causa que esse tem que ser original, porra. Se todo lugar vende, o lugar deles vai
tipo, não vai trazer convidado, porque é a mesma coisa. It's all about the bartender's pride. Também tem isso. It wouldn't make sense for customers to come here and order drinks they can find anywhere else. É. That's the mindset I use when I brew my coffee. You're right, Himeko. Tira a bunda desse sofá e anda com a gente, caceta. Por que você tá aí? Ela só tá aí de boa. Opa. Que isso? Hey, look at all these chips scattered everywhere. A few days ago, an actor from the Iris family came. Caused a ruckus with Siobhan. Those chips must have gotten scattered during all the chaos. Imagina como as coisas devem ficar densas. Então os inimigos soltam bandas de ouro até no sonho. That's a clever metaphor. That being said, opening a bar in this place, filled with monsters, is quite a feat. Siobhan must have a lot of tricks up her sleeve, right? You'll have to ask her yourself to find out. But I have a feeling she won't budge unless you impress her with an incredible drink. Foda aqui, a situação tá meio tensa aqui. Haven't I made myself clear enough, Miss Amiki? The Dream Jolt Hostelry only welcomes guests who want to enjoy a drink to their heart's content. I'm sorry, but I'm not interested in your proposal. Porque ela tá querendo vender seu glade? But you have the talent. You'll attract a huge audience. You're destined for the Iris' stage, not for this rundown shack. Ah, mano, side quest não. A gente já tá no meio de uma história interessante, aí você vai meter algo de barzinho no meio dessa porra? Na moral. Come with me. We'll become the talk of Penacony, a shining light into every corner of the dreamscape. Please, Siobhan, I really need you. Tá desesperada, diz não. Aí não respeitou a vontade. Não ceda, não ceda. As you see, I'm entertaining my guests. Don't make me repeat myself. Fine. If you don't come along, I'll just sit here and not go anywhere else. Give me a sparkling drink. Sweet. With extra ice. Tipo, você tá pedindo alguma coisa, tudo bem, mas ainda assim, as pessoas têm o direito de expulsar a clientela que tá incomodando os outros. Just one moment. What's her deal? We can't discuss the case with other people hanging around the bar. Puta merda, tem isso. Hey, can you do that clockwork trick of yours again? Verdade. Por que até você? Time is running out. We need to hurry. Sim, chega de side quest, chega, chega. I'm counting on you. Parando pra pensar tão certo, tão certo, tão certo. Foda-se, foda-se. A gente não tem tempo pra isso não, mano. Em qualquer outro jogo, qualquer outra escola, a gente talvez ia explorar o passado dessa mina aqui, dessas duas juntas. Talvez entrar numa decisão de, tipo, convencer ela a participar do bagulho dela ou não. Mas You're one of foda-se. Siobhan's guests, right? What can I do for you? If you're here to convince me to leave, please stop it. I'll never leave until she accepts my proposal. Ela disse não, não é não, porra! I just don't get why she won't leave this place. This rundown shack with no customers whatsoever. Foda-se! Talvez você possa fazer vários experimentos pra ver o que emoções diferentes podem ser preparadas com diferentes clientes. Isso não é da hora. Triste? It's ridiculous, right? Our paths were never meant to cross. Ah, é sapatão também. I'm still holding Caralho. on to her. A questão não é sobre trabalho não, né, crush? Tá querendo tirar ela daí porque gosta dela, né? Foda-se, ela disse não. Não é não! Foda-se se é gay. Se fosse hétero, todo mundo ia reclamar que ela tá dizendo não e que tipo, abusiva, coisa e tal. Mas só porque é gay, o pessoal passa pano. Eu não sou assim, eu trato todo mundo de forma igual. Não é não, foda-se. Zero simpatia, zero. I'm too timid and shy.
longing to shine but afraid of stepping into the spotlight. I need her guidance, because I'll never be able to do anything alone. Meu Deus, pede ajuda pra outra pessoa, ou pelo menos se expressa melhor na frente dela, não fica nessa de eu não vou sair daqui até você dizer assim. Porra, você tá me irritando e você nem fez nada. You don't know Siobhan's past, and you have no clue how radiant she used to be. Even among the talented Iris family, her skill was unmatched. Eu posso não saber o passado, mas você não sabe o presente dela. E já dá pra ver que não são a mesma coisa. Se ela não quer o passado, deixa o passado pra trás. I know. She probably thinks I'm just trying to ride her fame to get ahead. But all I want is for her to reclaim her place. Mas ela não quer. Essa emoção se transforma em líquido na sua taça. Eu não sei se eu quero beber isso, não. She's still not leaving. Que porra é essa? Maybe I'll have to try again. Que isso, mano? Como que isso... Ah. Que porra é essa? Parece uma espinha com um anel de espinhos. I just don't get why she... Eu acho que eu tenho que deixar ela feliz. I've seen it. The moment when Siobhan and I share the stage. Eu acho que ela não vai mudar de ideia, não importa a emoção que eu usar. The crowd is going wild. Applause crashing like waves. The aroma of irises fills the air. A beautiful melody playing. Ribbons dancing around us. And the taste is sweeter than honey. I've seen that scene countless times in my dreams, and every time it mesmerizes me. That's why I have to bring her back to that world, no matter what it takes. Você só tá pensando na sua felicidade, você não tá pensando na felicidade dela. Want to raise a glass, my attentive listener? Let's consider it a toast to my far-fetched dream. She's still not leaving. Maybe I'll have to try again. Tá, ela tá lá. I just don't get why she... Meu Deus, a mina virando bipolar em tudo quanto é coisa, não adiantando nada. Raiva. Eu não acho que vai adiantar. Those darn Iris jerks! They're the ones who forced Siobhan into hiding here, running this pesky bar. It's all their dirty scheming. I get it now. She's not leaving because she doesn't want to run into them again. Não, é porque ela só não quer. I can help clear the way for her. I can do her a favor. Ok, ela saiu. I'll go back and write a letter to the Dream Master, exposing the crimes committed by the Iris family. Siobhan will definitely appreciate it. Ela literalmente tá escutando. Well, talking to you has got me feeling a bit down. My thoughts are swirling, making my mind clear, and bringing tears to my eyes. Vai embora. Maybe I should find a place to reflect on what Siobhan truly means to me. Here's the payment for the drinks. Please, pass it on to her. I'm leaving now. Amor é cego pra caralho. That's good for her. Radiant dreams may be enticing, but they're nothing more than dreams.
Her drink is on the house. Please keep the money. When you're ready, go to Gallagher. I can tell he's itching to show off his skills. Eu gostei da escolha de voz que deram pra ela, não é genérica. Eu gostei dessa, tipo, essa voz grave que não é muito bem representada. Não muito bem representada, só não é representada em geral em muitos jogos. A maioria das personagens, mesmo que tem uma voz grave, geralmente é voz de mummy. Não uma voz mais masculina ou andrógena. Eu gostei muito da escolha de voz dela. Muita personalidade em um NPC só. That being said, mixing a drink is way simpler than you'd imagine. Just pick your favorite ingredients, toss them in a glass, mix it up, and it's done. So go ahead, explore the bar, and bring me any ingredients you prefer. Nice work. Let me take a look. You found some interesting ingredients there. Now take your pick. Each drink has its own unique flavor. And the base ingredient sets the tone for the initial taste and the lingering aftertaste. So, which one would you like to use as the base? The original formula is said to be Hanunu's favorite drink. It's sour and bitter, and the bubbles burst in your throat like swallowing rusty chains. Evoking thoughts of dungeons and prisons. Now that you've chosen the base, it's time to pick the adjunct. The ingredient that'll create a marvelous chemical reaction with the base. It should give an unforgettable taste without overpowering the main tone. So, what's your choice for the adjunct? Eu não vou querer essa espinha nojenta, não. Me dá o futuro promissor. Bright future. A taste that's been a long time coming. I'll never forget the flavor that danced on my tongue as Mikhail whisked me through the dreamscape wilderness. Peraí, você sabe quem é Mikhail? Those were haunting times. Too beautiful to be real. Mikhail não é... Tem... É Mikhail o nome da criança ou é outro nome? Porque eu sei que tem teorias de que... Não, pera, eu tô confusa. Chega. Mikhail. É, esqueci Mikhail. Almost there. Let's pick a decoration. E lógico que ele... Anything you need, I've got it. É lógico que ele pulou o assunto. Me dá o Hanu. A symbol of bravery and dauntlessness. May you break free from your shackles just like he did. Faz sentido, já que a primeira bebida é de cadeia. Well, it's done. Nice. Here's to you, the nameless, with this glass of a ticket to the boneyard. Pero o quê? Oh não, isso é um péssimo sinal. To the dead and the dying. Puta merda, que péssimo sinal. Well done, Gallagher. Oh, You're not no. over the hill yet. Oh no. So are you satisfied? Oh, the flavors. They're way more sophisticated than Soul Glad. Ninguém vai comentar o fato de que minha bebida é literalmente um péssimo sinal, né? The richness and layers of these flavors are a masterpiece, especially with the adjuncts. I can taste the spicy and sour notes with a hint of sweetness. I'm not entirely sure what it all means. Maybe Mr. Gallagher can shed some light on it. Gente, isso não é tempo pra isso. Well, if you're expecting a profound answer, I'm afraid I'll disappoint you. The imagery it implies is pretty straightforward. It's just a glimpse of what this dream truly tastes like. Nothing more. Does this true taste have anything to do with that Mikhail? Deixa eu ver esse nome no meu sonho. Yeah, that name does sound familiar. When you got knocked out by that masked fool girl, I think I heard someone calling that name. Como você sabe disso? Como você sabe disso? Você não tava lá. Eu tava com a Firefly, como você sabe disso? I was right about you. You guys seem to know quite a bit. And now there's no reason to hide anything from you anymore. Eu tô confusa, como que ela sabe disso? Let's dig deeper into the case. And of course, I'll tell you a story about Mikhail. All right, let's start with what we know based on the clues the family has.
It seems that Firefly isn't a local or an invited guest. In other words, she's a stowaway. She managed to fool me at first. My age must be getting the best of me. But here on the planet of festivities, stowaways are a common sight. You're bound to run into one sooner or later. After the incident, the hounds wasted no time searching for that girl in both the dreamscape and reality. But here's the thing. We only received bad news, and the trickiest kind at that. She simply vanished, leaving no trace in the dreamscape or reality, as if she had never come to Penacony at all. Huh? Does that mean... A morte radicou ela. That's impossible. The problem now is not that she's dead, but that it's as if she had never existed in the first place. Let me be frank. This case, actually, is unlike anything the Bloodhound family has dealt with before. Ai, Deus. Dealt with before? So, death does happen in Penacony, if I understand correctly. You've witnessed it, so there's no need to hide. Even the shiniest city has its dark side. We're all adults here. Surely I don't need to explain too much to you. Confronting the family based on that alone would be naive. Death may occur in sweet dreams. So what? Such events are highly unlikely and only affect a tiny number of people. Pera, então vocês estão de boaça se tiver uma morte por aí? Sendo que a propaganda desse lugar aqui ia proteger geral. If you really want to delve deeper into this case, you need to understand the true problem with the family. É, tudo que o pessoal tá falando acaba indo virando um problema relacionado à família. Nem chega a ser um mistério, tipo, claramente tem alguma coisa na família agora. I guess it's time to tell the story of that Mikhail. You're very perceptive. The Astral Express has received that music box too, right? Do you know the secrets it holds? There's a message. Witness the impossible in the realm of dreams. Find the legacy of the Watchmaker, father of Penacony, and thus the answer to the question, why does life slumber? That's the exact wording. Hey, why are you laughing? Wait, did you write it? It's quite poetic. No, but I'm the officer in charge of this case. So how could I not know? I'm sure you must have noticed that this message didn't come from the family. You might have even guessed that the relationship between the family and the Watchmaker isn't as close as it seems. Pera, como assim não veio da família? Tipo, os convites vieram da família, mas a mensagem não? Porque aí você vira um suspeito, porque se você e meio que a polícia desse lugar sabe, seria mais fácil alguém dos cães de guarda ter passado a mensagem. That's just our speculation. Actually, it's hard to believe that the father of Penacony and its actual managers are at odds. Now I can assure you that your speculation is absolutely correct. The family has considered the Watchmaker an enemy for a long time. Okay. But the hounds haven't been able to track him down, as he seems to be living only in the characters and stories he created. Pera, como assim? Poxa, o plot twist que o tempo todo a família não gosta do relojeiro mesmo. Let me ask you a question. Have you ever wondered why the family allowed the Watchmaker to send out such a ridiculous message to the outside world? Inviting you here and causing chaos? So, you want to seize this opportunity to expose the Watchmaker? Well, now you understand why the Oak family authorized the Nameless to assist in the investigation, but kept you in the dark, right? Because the Watchmaker is not the legend of the land of the dreams at all. He's the most shameful stain in the history of Penacony. And he's the root cause of all the anomalies in the dreamscape. Faz sentido, na real. Porque essa anomalias tem que vir de algum lugar, né? You don't get it? Ah, Mikhail é o relojeiro. Mikhail, the betrayer of the family. Sabia. He's the Watchmaker.
A partir do segundo que ele falou, você não sabia, eu pensei... Não me diga que o Misha é o tempo todo relojeiro. Ah, faz sentido, porque no ataque talento dele ele congela o tempo. O outro tava tão na cara. Porque, tipo, o Mequeio tem que ser o Misha, né? É o Misha, né? Ele é o único que consegue ver o Clock também, além da gente. Ai, Deus. Firefly? Por que o jogo falou da Firefly? Por que o jogo falou da Firefly? Here we are. Clock Studios theme park. The most popular entertainment center in Penacony. Wait, aren't we supposed to be discussing the Watchmaker? I would have expected you to take us to maybe a library or an archive room of sorts. The culture of a city reflects its history in the most authentic way. To you, it's a fun place. But to me, it's a prison for the planet's past. Caralho, meu Deus. You know that Penacony used to be the IPC's prison planet, right? All the prisoners were brought here, helping the Garden of Recollection salvage the leaking memoria from the macrovoid. The prolonged exposure to high concentrations of memoria caused a unique phenomenon. The dreams of countless prisoners intersected and overlapped, and people started meeting each other in their dreams, living lives that were almost identical to reality. But everything has a price, and sweet dreams are no exception. In the end, the dream world was unable to alleviate the suffering of prisoners in reality. One of the prisoners broke free from the IPC shackles and fought for freedom. He is Hanu, the great leader of Dreamville, the great peacemaker, and the faithful companion of the underdogs. Tipo, faz sentido o personagem ser baseado em alguém que de fato existiu. É. Faz sentido. Tipo, o Mickey tecnicamente é meio que baseado no Walt Disney, eu acho. History is always written by the winners. However, it's undeniable that Clocky is an animation that draws from Penacony's actual history. These characters not only exist in Dreamville, but also in the distant past. Once you realize this, you'll understand why we're here. There are so many members of the Bloodhound family around here. They just received a lockdown order, supposedly from Sunday himself. Who knows what it's for? Oh God. Sunday planejando algo me deixa nervosa. Tá, eu tenho pra mais um tiro. Tipo, só falta 4. Falta 3, na real. Eu vou esperar pra conseguir mais 3 tiros. Eu tava pensando em fazer de 5 em 5, já que ia demorar, mas... Só mais 3 tiros, dá pra esperar um pouquinho. Aí eu vou acabar com 40 Spirit. Ai, pera, não conferi se chamou. So many of them. I've never seen anything like this, even when they're... Opa, desculpa. We don't need to go in. We don't want to draw any unwanted attention inside. We can just talk here. Sério? Let's find a quiet spot and continue our conversation. Eu View posso... here is Ah, great, basta. right? We can see everything from here, including Clocky. If all the characters in the animation are based on characters in reality, then Clocky's counterpart is definitely the Watchmaker. Nossa, não me diga que a alma do relojeiro o tempo todo tava no Clock, porque a gente consegue falar com ele. In the animation, he's Hanu's partner and one of the founders of Dreamville. Does that mean the Watchmaker was personally involved in that war and sided with Asdana? It was a monumental war for freedom. Hanunu fought alongside a motley crew of masked fools, nameless, history fictionologists, mourning actors, omen vanguards, even visitors from beyond the sky. In the end, they emerged victorious. Among them was the person who would eventually be known as the Watchmaker. But if you do the math, doesn't that mean the Watchmaker was around for
several centuries? Estamos em Star Rail, March. É normal existir pessoas imortais. I'm not sure, but Mikhail was already the watchmaker when I met him. So maybe he inherited the title. É, também tem isso. Também tem descendentes, né, fia? How old are you now, Mr. Officer? I'm 13. Não, calma lá. Não, calma. Oh não, todo mundo que chamou ele de Daddy se arrependendo agora. Todo mundo entrando em pânico. Ah não, as piadas. Ah não. Me diga que isso tá zoando com uma expressão mais estúpida do mundo. No way. Not even close. Hanunu freed the frontier prison. Ele não falou a verdade. Ah, não. Peace still eluded him. With limited resources, threats from the outside world, and internal conflicts between major prison districts, the future of Dando was uncertain. Meu filho, fala a verdade. Fala a idade de verdade, por favor. Não brinca com isso não, velho. Não brinca com idade. O pessoal leva a sério. It wasn't until the watchmaker approached the family with the idea of turning the prison into the planet of festivities that Penacony finally gained its name and glory. Thus, he became known as the father of Penacony. But didn't you say the watchmaker betrayed the family? And you said you were his companion, so that means you... No, I'm not his companion, but rather one of his many children. But I am indeed a traitor. Not to the family, but to Mikhail. Essa história tá ficando muito complexa. Primeiro, o cara que era o fundador é o traidor. E esse traidor teve muitos filhos. E um deles é o Kalungar. Ele traiu o Mikhail. Só que o Mikhail também é um relojeiro. What did you do? I did nothing. And that's the worst betrayal of all. Just like you, I had close companions. We dedicated ourselves to Penacony. But the Oak family, they set us up. Oh. Eu sinto que quem é o traíra é o Oak Family e tal. Só vai ter o traidor ser o Sunday mesmo, aí vai ser tipo na cara. Mas eu espero que não, seria muito estúpido. Tipo, imagina o cara trair a família ao ponto da irmã morrer e ele só continuar fazendo as merdas. Mikhail was too old to protect his children anymore. So we left the family to find our own path. We were branded traitors of the Harmony, even though the true traitors were someone else. While they continue to praise the Watchmaker's name in the world, behind closed doors, they condemn him on a pillar of shame. Nevertheless, we wanted to clear his name. We intended to find the real traitor, the one responsible for all this, and restore harmony to Penacony, but we failed. Too much time had passed, and the land of the dreams had become deeply corrupted. After countless fruitless pursuits, I gave up. Like a lost dog. The family accepted me and made me an officer, supposedly as a form of forgiveness. But it was actually a punishment. Since then, I've been completely cut off from my partners and my past. As for Mikhail, I heard he died in obscurity, in a place where no one could find him. That's when I realized that the Penacony I once knew would never return. We're truly sorry for what happened. But this is not the end of the story, right? Apparently, someone has inherited the title of the Watchmaker and has been secretly working against the family all this time. Então, o relojeiro é meio que título. Não uma pessoa só. Faz mais sentido. Unfortunately, after all these years, Misha? I have no idea who that person is, or if they're even real. Or just Mikhail's lost soul haunting the dreams. Tem que ser o Misha, porque o Misha
consegue falar com o reloginho. So, do you understand why I'm spilling all this info? Because I believe the girl's death must be connected to the Watchmaker's legacy. And at the end of all these mysteries, we will find the answers we are seeking. If it really is Mikhail's ghost, I want to meet him. If only for the last time. For those who despise me could form a line from here all the way to the entrance of the hotel. But those willing to look me in the eye and hear me out? Let's just say, there won't be many. I've told you all I know is a sign of gratitude. Thank you for listening to this old dog. Something just happened at the theme park. Now if you'll excuse me, good luck to all of you. How ironic. What's so different between the stowaways rejected by Penacony today and the dream seekers once hailed as pioneers several amber eras ago? Não sei dizer. Gallagher does have a troubled past, it seems. Ele era pra ser o personagem jogável mais genérico e inofensivo possível, de acordo com o que falaram na live de atualização, mas não. Tacaram bomba nele, disfarçaram como sempre. Hoje. While Firefly's whereabouts remain a mystery, his stories shed light on our suspicions about the true identity of the Watchmaker, his connection to the family, and the power struggles hidden behind sweet dreams and death. E que a família não é tão unida assim, que a morte está relacionada ao relojeiro. E que o reloginho foi baseado no relojeiro. Exactly. Gallagher suggests that the real traitor is someone else, probably within the Oak family. Seria muito engraçado se o traidor fosse a Robin, e é por isso que ela morreu. Mas, sei lá. Eu não quero que seja o Sunday, porque seria tão óbvio, porque ele é o único personagem do Oak Family, da família Carvalho, que a gente conhece. E que ele meio que abertamente fez algo considerado meio que maldoso com o Kaká. Eu realmente espero que não seja o Sunday, eu quero que seja alguém menos óbvio. Honkai sabe fazer algo melhor que isso. That lines up with what we've gathered so far. Firefly got involved in this mess because of the legacy, and now we're sure that Aventurine's accusations against Acheron are baseless. You're really into Clocky, huh? He's just a fictional character, not a real person. É, você não vê, né, sua doida? Speaking of which, that Clocky who only reveals himself to you is quite intriguing. It's a shame we've never met him since then. TikTok. Now that we've confirmed a lot of our suspicions, let's take a moment to think about the clues we have. Send a message to Welt and see how things are going on his end. Mandar zap pro pai. Contar o progresso pra ele. Nada mal, a vigia da galáxia e eu concordamos que a família pode estar escondendo algo muito importante. Estamos indo pro pavilhão do Carvalho. Acheron, é? A Aventurina disse que ela era perigosa? Eu confirmei que ela tá do nosso lado. Não se preocupem, por favor, aguarde um momento. Eu atualizarei vocês assim que descobrir alguma coisa. Falando nela. Mudando o ponto de vista de novo. Are your companions worried about you? Onde caralho vocês estão? They're just checking up on me. Let's get in and get out. Seems they've made some progress. Looks like we're about to enter the depths of Dewlight Pavilion. It's been a smooth ride. Almost too smooth for a heavily guarded mansion. Pera, vocês estão na mansão do Sunday. Let's see if there's anyone waiting to greet us. Como vocês estão aí? Como vocês chegaram aí? Puta merda, tão mesmo. Pera, deixa eu colocar o Alt no time. Por favor, né? I don't often get the chance to fight alongside of you, Himiko. It's time to show everyone what we can do. Desculpa fazer isso, mas eu tenho que tirar ela do time. É o momento história, mano. Momento história. Só deixa eu libertar minha gata. Meus gatos, na real, já tá na hora.
Cara, foda que essa história tá muito longa. Já percebi que é mais longa que a primeira parte. Se for o dobro, fodeu. Porque aí essa história claramente não foi feita pra ser jogada tudo de uma vez só. Pelo menos no horário de lançamento da atualização. Só que eu tenho que jogar tudo agora, porque não vou poder jogar depois de uma semana. Eu preciso ver os momentos tensos. Stream 4. Zoom. Tá me divertindo. Ok. Ah, agora tá tudo certinho, né? Something feels off. A grand mansion like this and not a butler or servant in sight. Could it be due to the disruption caused by the emergency? Well, this door is open. Looks like we'll have to investigate ourselves. Let's proceed with caution. E cuidar do que? Essa mina pode matar todo mundo. Just one moment. Light. I've made myself less noticeable. The crew can explain their presence as authorized by the family, but I can't come up with any excuses for being here. I see. What an interesting technique. Eu que estou aceitando. Ah, eu sei. Stream 4. Tão mais fácil. The model in the sand pit. It's the golden hour, isn't it? Maybe the heads of the family used that model for the footprints here are different from the rest. There are 2 sets of them. Looks like outsiders might have passed through here not long ago. Essas são as pegadas do aventurinha do... Deve ser, né? Deixa eu ver, do Rachel. O Rachel usa meio que uma sandalinha. Eu esqueci como é o negócio, mas essa daqui é a do Rachel. Olha que bonitinho, eles fizeram os desenhos C das solas deles. Stream 4. Tão bom. Stream 4. The gleam of old blades. While there aren't any people in this mansion, they've set up quite a few mimetic guards to patrol this place. Caralho, nem me deu uma chance. Tipo, eu sei que eu não ia conseguir matar, mas porra. Destined for oblivion. I weep for the departed. It too shall fall. Foda que... Puta merda. Foda que eu não tenho healer. Eu só consegui sobreviver com o Kaká por muito tempo por causa do escudo dele. Another journey begins. Still waters of oblivion. Time for some hardship. Stand down. Free will, or was it fate? Destined for oblivion. That won't stop me. Again, all will eventually Let's begin. rest upon me. Ok, não, só com os dois não vai dar. Saco. Tá. Eu sou obrigada a colocar alguém. Se for pra eu colocar alguém, tem que ser o... Opa. Let's wait and see.
Tem que ser pelo menos um healer. Acho paia, mas... Well, there aren't any people in this mansion. Ah, eu podia ter conseguido colocar um negócio, mas não fui. Bosta. This is where it ends. On the still waters of oblivion. I weep for the departed. It too shall fall. Let's settle this. Leave it to me. Destined for oblivion. You chose the wrong end. Another journey begins. On the still waters of oblivion. I'll see you nothing. Survive or be destroyed. Ok, então o lote é fica mais fácil. Bem mais sussa. Eternal stay. Dead return! That's half the work. I weep for the departed. It too shall fall. Caralho. Sangue de neve. Drop something. A note. Looks like instructions from the butler for the other servants. Nossa, sangue de neve parece muito o nome de uma branca de neve de uma creepypasta. Seems like the mansion's entire workforce were assigned other tasks before Robin's death. It must have been a big project to require that much manpower. The Charmony Festival, perhaps. But no matter what their main priorities are, there should always be someone left at the mansion, right? So you're saying someone deliberately cleared the place out? Ai, não seja, Sunday. Por que caralho você ia matar a própria irmã, véi? Yeah, but I don't know why. Por que caralho você ia fazer isso? Todos os amigos. Acho que alguém confundiu a palavra amigo com inimigo, hein? Mas já consegui uma conquista com ela, caralho. E eu nem tenho ela ainda. Muito funny. Eu queria que aquele ponto de interrogação sumisse, não some. No one here either. Mas tem um baúzinho. Since no one's around to entertain us, let's make ourselves at home. Stay close to me so that my white can cover you too. Yay, baú. Ah, fuck, uma carta de Robin. Querido irmão, como você está? Eu planejava visitá-la no pavilhão do Orvalho quando voltasse, mas devido ao festival Carismônia que se aproxima e sua agenda lotada, evitei incomodá-lo. Contudo, um assunto urgente me obriga a compartilhar algo com você imediatamente. Caralho, que barulho foi esse? Desde que voltei pra Penacony, senti uma mudança estranha na minha voz. No começo, pensei que fosse exaustão ou doença, mas após me consultar com médicos, eles afirmaram que eu estava saudável e descartaram minhas preocupações. No entanto, minha voz pirou com o tempo, e até passei por períodos com perda total de voz. Para encontrar respostas, realizei investigações particulares. Durante meu tempo livre de ensaios, é claro. Por fim, descobri que a harmonia em Penacony não é pura. Uma discórdia escondida manchou minha voz da harmonia, o que acredito ser a causa principal dos meus problemas vocais. A harmonia não é pura, considerando a harmonia do Sunday, né? Estou ciente de que essa interferência só pode acontecer se uma força externa poderosa estiver no externa, ou se um membro sênior da família estiver envolvido. Infelizmente, uma investigação mais aprofundada me levou à última conclusão. Essa é uma descoberta muito alarmante. Um traidor surgiu na família em Penacony. É muito provável que essa pessoa seja um dos 4 líderes da família. Confio em você completamente, querido irmão, do nosso acordo. Ah, então são 4 líderes junto do Sunday. Pra caralho, pra pessoa que descobriu tudo isso ser a Robin, não esperava disso dela, não. Achei que ela era fofinha, que só cantava e foda-se. O festival Carismônia chegando, tenho receio de que essa pessoa queira interromper seu progresso e até mesmo interferir no festival.
Sugiro que monitore os outros líderes da família e priorize sua própria segurança. Você é a minha única família que restou. Puta merda. Há outro assunto que requer nossa atenção. Durante minha investigação, fiquei sabendo da morte dos membros da Zona da Memória. E minhas averiguações me levam a acreditar que o provável culpado por trás dessa série de incidentes é o traidor que mencionei. Juntei mais pistas e me preparei para verificar minha hipótese. Não se preocupe. Você pode se concentrar nos preparativos para o Festival Cerimônia. Assim que concluir minha investigação da morte, irei ao seu encontro. Não vai demorar muito. Ah, então foi assim que ela morreu. Ela não morreu do nada ou por estar no lugar errado. Não, digo, foi por estar no lugar errado, mas foi por ela própria... foi voluntário. Tipo, ela tava investigando e por isso acabou sendo morta por xeretar demais, talvez. Devido à sua carga de trabalho extensa, cuide-se bem. Não fique no mundo onírico o tempo inteiro e ande pela realidade quando estiver livre. Eu trouxe umas especialidades de outras galáxias. Protótipo de giganteone de morilons, morangos selvagens de um conhaco, famosos pelo tamanho e doçura singulares, de que eu tenho certeza que você vai gostar, e biscoitos com creme de merengue de amêndoas de medícia. Não se esqueça de aproveitá-los. E Chip esteja conosco. Outra deve ter sido a última carta. Eu parei pra perceber algo agora. Tipo, eu entendo porque é uma carta, a lógica de jogo, mas por que ela mandou uma carta e não mensagem no zap? A gente tem celulares. As soon as I and the rest of the crew arrived in Penacony, Mr. Sunday and Robin showed up to greet us. I remember hearing something unusual in her voice. And now it seems I was right. Robin believed it was because the harmony had been tampered with somehow. But as far as I know, there aren't many entities capable of interfering with the power of paths. Meaning? If there really is a traitor within the family, that person must hold a high position or possess unimaginable strength. That would explain why Mr. Sunday has been having such difficulty in catching the traitor. Ou é ele mesmo, o que eu espero que não seja, porque seria broxante pra caralho. Mas, tipo, faria sentido ser ele agora, porque tecnicamente com essa carta ele seria o único que saberia aonde a Robin estaria. Ele saberia que alguém descobriu ele. Ele seria a própria irmã. Mas é foda imaginar que ele teria coragem de matar a própria irmã só... Ah, mas se for que nem o caso da Cocolha, que ele foi manipulado pela harmonia corrompida, vai ser tão broxante, porque seria, tipo, a mesma coisa acontecendo duas vezes. E até mesmo manipulada a Cocolha ainda, tipo, poupou o máximo a Bronia. Então, tipo, ele ceder e matar a própria irmã seria muito decepcionante. Seria muito péssimo, seria muito ruim. Não seria satisfatório de nenhum modo. Seria repetitivo. E por aí. Lista de vítimas associadas à morte. Ansorol, Haloriano foi arrastado para o mar por um mema desconhecido enquanto pegava sol na praia, no momento do oásis. As operações frequentes de busca ao resgate não tiveram êxito. Esse foi o primeiro caso, sem pistas evidentes. Mori Seanjouita desapareceu misteriosamente após entrar em um esferoide na hora dourada. Investigações posteriores não apontam sinais de arrombamento no esferoide. Parece que o culpado consegue penetrar em barreiras físicas. Os métodos de investigação convencionais são realmente viáveis. Emaka, humana, participou de um show de talentos no momento de brasareira, mas caiu do palco acidentalmente e desapareceu na sombra abaixo. O culpado é rápido e habilidoso nos disfarces. Weber, pepechiano, caiu ao entrar em seu escritório no dia do apagamento da Hora do Ouro e foi morto por um e-mail mais conhecido que apareceu de repente. Histórias e testemunhos foram processados. O culpado tem preferência por pessoas vulneráveis, é incerto. Parece que está obedecendo ordens de outra pessoa. Chemete, pepechiano. Nota foca no jogo de cartas. Tekken humano, pulou no oceano de bolhas sonhos.
A tentativa de impressionar a namorada. Tá, entendi. Imprisionar. Eu fiquei tipo, caralho. Mas ficou enroscado em mim mesmo debaixo d'água e afogou. A maioria dos casos está relacionado ao oceano. Pode ser uma pista? Se considerar, posso conferir se apenas 2 casos têm relação com o oceano. Achei a Vup. Foi engolida por mim mesma. Caralho, que coisa horrível. Situação foi causada pelas petições doces. O culpado tem preferência de imitar e aprender? Ou havia mais de um culpado? Tipo, não é confirmado que a Sparkle pelo menos matou umas 3 pessoas? Onde caso foi atacado por mim mesmo desconhecido na hora de um momento de ansiedade. Janet humana. Bruxa malicioso. Esse é o único caso em que o culpado demonstrou habilidade de fala. Atacando enquanto substitui seu sucessor. Forte visão, Anete, Pepechiana. Espelho, interessante. Todos os casos parecem ter relação com visão. Não foi desconsiderado. Mas ataques ocorrem em ambientes escuros ou com pouca luz. A visão é mesmo um desencadeador. Raptada, ficar de olho no fã fervoroso. Assistida por um favor nos bastidores. Caralho, que horror. Tirando o cochilo, além disso, cogitar discutir com a família Alfa sobre eles mais de férias e intervalos extra para trabalhadores. Marlowe. São o caso genuíno da morte. Peraí. O mano desapareceu para se envolver em um acidente de carro na hora dourada. Testemunhas relatam que a presença de uma mesma sinistro fugiu para o subterrâneo no local do acidente. Mimema deve ter ligação com conceitos como morte e assassinato. The information about Robin, Firefly, and the other victims. I don't see any commonalities among them. Looks like the rumors were right. Death does seem to be targeting random victims. And based on Sunday's notes, he's no stranger to death. Pelo amor de Deus, estão muito, tipo, apontando o dedo pro Sunday. He's just surprised that it has resurfaced. Eu não quero que seja o Sunday, cara. This light cone is securely guarded. It must hold some important memories. Caralho. É sempre engraçado quando, tipo, eles reconhecem um light cone, porque eu sei que é canon. Eu sei que, tipo, é comum. Mas é sempre engraçado. Ah, só deixa eu ver uma coisa aqui. Não tá certo. Eu sempre vou achar engraçado quando esse tipo lembram. Não lembrar. Eu não sei a palavra certa. According to Robin's interview, despite having performed on so many grand stages, her favorite performance was a pretend show she put on with her brother when they were just kids. Cara, por que as pelúcias estão vivas? Agora que eu percebi. Meu Deus, eles estão em Wanda Show. I wonder how their relationship is now. Growing up brings gains, but also losses. Yeah, time has a way of smoothing things out. The beautiful dreams of youth will eventually fade away. Por que vocês gostam de ser pessimista, porra? Prezado-chefe da família Carvalho, a investigação dos suspeitos envolvidos no caso da morte foi concluída. Os resultados estão resumidos abaixo. Esmei. Ryan, membro da equipe da família, cabelo grisalho, estilo de vida despojado, é pego tirando folga no trabalho com frequência. Percy, diplomata da família Carvalho, cabelo escuro, cacheado, sofre de toque grave, incapaz de trabalhar antes de verificar o nó da gravata 5 vezes. Específico, eu não sei se toque é bem assim, mas sei lá, eu posso estar errado. Diplomata da família Carvalho, cabelo grisalho longo, fã do reloginho. Tem preferência pelo elemento do relógio em quase todos os aspectos da vida, caralho. Connor, professor da academia dobradura, cabelo ruivo, curto, tido como uma figura enigmática pelos alunos. Doriane, outro professor, cabelo grisalho curto, conhecido pelos alunos para trazer cigarros para aula, investir livros. Que isso? Como o cara não foi demitido? Poruru, pesquisador da família Rochinol, cabelo loiro, longo, conhecido para beber muito.
Bene, produtor do mundo onírico. Mundo onírico. Aham. Ele tá investigando o geral das famílias mesmo. Nossa, o Taker. Carrie. Carrie, atriz da família Iris, cabelo branco longo, conhecida por interpretar o protagonista masculino de um terno. Isso é uma referência? Pera, eu quero prestar atenção na família Iris, calma. Ah, vai ter alguma coisa sobre o Gallagher. Não tô vendo nada. Não teve nada sobre o Gallagher. Ah. Bola de fogo. Sou eu, bola de fogo. E cala pra ele matar. Talvez haja um ponto em comum entre eles. Cheguei a uma conclusão. Mr. Sunday has done some serious research on his suspects. This traitor must have been causing trouble for the family for a long time. They all seem to be insiders, but I haven't met any of them. Huh? Wait, these characteristics. What is it? No, nothing. Maybe I'm just overthinking things. However, if this traitor really exists, could they be responsible for Firefly and Robin's deaths? Eu achei que a gente já tinha deixado isso claro, de que pelo menos o cara tá envolvido. Perhaps that's why Sunday is taking this matter so seriously. Eu achei que a gente já tinha estabelecido isso. Minha filha, eu sei que você tem perda de memória, mas tá foda. Para Sunday. Me informaram sobre Robin e gostaria de dar meus pêsames. Porém, devo lembrar que agora, além da posição de irmão mais velho dela, você também é o chefe da família Carvalho. As ações têm implicações por toda a Penacony. Ou seja, foda-se se sua irmã morreu, volte a trabalhar. Espero um preciso crítico e crucial que você não permite seu ótimo fosse seu julgamento e tome cuidado para não se envolver em atividades questionáveis. Soube que planeja dedicar tempo e recursos significativos para ir atrás da morte. Tais ações não são do maior interesse da família, bro. E recomendo firmemente que considere a fim de evitar possíveis oposições dos chefes dessas famílias. Mano, a irmã dele morreu, é lógico que ele vai levar pro pessoal. E embora você esteja convencido de que a morte tem ligação com o lojeiro, eu encontrei muitas vezes bem antes de um mestre dos sonhos adotar você e sua irmã. Peraí. Bem antes do mestre dos sonhos adotar você e sua irmã. E nunca encontrei nenhum indício que eu ligasse a uma mesma suspeita zona da memória. Agora você é o chefe da família Carvalho. É essencial que avalie a situação de forma objetiva e pense no quadro geral. É imprudente alocar todos os recursos estimam de obras de Penacony em busca de uma vingança pessoal, já que isso traia desonra para a grandeza. Brother, a irmã dele morreu. O festival Carismone se aproxima. Os convidados do relojeiro têm seus próprios compromissos. Nenhum de nós dois poderia encarar as graves consequências de um atraso na chegada de Dominicos. Mas assim, insisto que controle suas emoções e cumpra suas responsabilidades como chefe da família Carvalho. Focando apenas no festival, evitando qualquer interferência externa. Mano, literalmente foda-se se sua irmã morreu. Literalmente foda-se. Além disso, não devemos negligenciar nossos horários convidados. Honrados convidados. Já que a time administrar mal, essa situação poderia levar a conflitos diplomáticos com forças maiores, causando disputas que poderiam ter sido evitadas. Sendo mais velho, espero que compreenda a gravidade da situação e lide com a forma apropriada. Já no que diz respeito a Robin, recomendo que retome a questão depois do fim do festival. Então, fornecerei os recursos e mão de obra necessária em nome da família Afalfa para ajudá-lo a ter sua vingança. Ok. Resumidamente. Tudo bem querer vingar sua irmã, só não pode ser agora, o timing tá péssimo. Eu ainda acho que deve ter começado com isso depois disso. Por fim, eu vi boatos sobre o mestre dos sonhos não estar totalmente satisfeito com suas decisões recentes. Meu conselho é tomar cuidado onde pisa.
It seems neither the Dream Master of Penacony nor this old Odie is happy with Sunday's recent performance. They don't seem to care much about death. Instead, they're more concerned about the Charmony Festival and the Watchmaker. Maybe the other family heads don't think death is a big deal. One thing's for sure. There's a lot of internal conflict within the family, and everybody has their own agenda. That's all for now. Nothing more noteworthy. Before coming here, I had all sorts of scenarios in my head about dealing with the family. I did not expect an empty mansion. Isso é meio grave, hein? O cara realmente tá tão focado nas coisas dele que não tá prestando atenção. Watch out. Someone's approaching. Amém. I don't think trespassing on forbidden areas is the way to be a guest, Mr. Yang. Oh. And... Acheron? The Galaxy Ranger? Eu tenho medo dele. Our apologies, Mr. Sunday. Nobody came to greet us, so we entered without permission. I hope you can forgive us. Vai lá, faz a conversa mole aí. But even if there's no one to greet you, you should wait for the host. Don't you agree? Even without the famous Galaxy Ranger. As far as I know, the crew has officially accepted the family's commission, so coming here will be unnecessary for you. On the contrary, that's exactly why we're here, to ask you about the case and gather more information. We don't want any loose ends. Well, since you've come with goodwill, I have no reason to show you the door. Rest assured, he hasn't figured out that we went through those documents. Isso, fala em voz alta, fica sussurrindo no meu ouvido, não vai nem pouquinho suspeito. While the truth remains a mystery, I'm getting close to it. I assure you that the traitor will soon pay the price. Let's hope justice will prevail soon. I have a question for you, if you don't mind. How did the family come to the conclusion that the murderer was within the family? With all due respect, it's in the IPC's interest to wreak havoc before the Charmony Festival, and the family has every reason to suspect the IPC's involvement. Well, other family heads share the same suspicions as you, but in my opinion, the true murderer would never have drawn as much attention as that ambassador did. Not to mention, I personally shackled him a while ago. However, I'll give you a suggestion regarding your suspicions, Mr. Yang. You should be more cautious of Aventurine. While the wicked can't break through high walls, they can plunge their evil dagger into the heart of the righteous. Você fala isso sendo que o Kaká já tá morrendo já. He's a businessman, not some philanthropist. But right now, he's out there handing out his wealth on the streets. And he went to the Clock Studios theme park all by himself. Who knows what kind of scheme he's cooking up? Literalmente ele tá obedecendo suas ordens porque ele tá morrendo. While the family is dedicated to keeping our guests safe, it might be wise for you to stay alert. You never know what unexpected troubles could arise. Meu filho, você não tá se ajudando. Falando no Kaká. According to a Pierpoint hotline tip, there was a major breakthrough in the shocking Ejhazio Aventurine case. The suspect has been arrested. This fraud case has been linked to many departments within the Interastral Peace Corporation and the Intelligentsia Guild, causing a large drain in manpower and resources, resulting in the IPC taking a massive loss. The case's main suspect originates from Sigonia 4 and is one of the survivors of the second Kataka Abjin extinction event, who does not carry an interstellar refugee travel permit. As per Strategic Investment Department head Diamond's sentiments, the IPC has appropriately relocated the suspect in the spirit of the Charter and will continue to conduct further investigations as to the motive of the suspect. E quem é a mulher? Qual é a joia da mulher? Todo mundo já tá... ela nem falou nada
E já consegui imaginar 1 zilhão de pessoas comparando ela com, sei lá, Elise é o nome da outra. E já esperando ela ser jogável. What pretty eyes. Jada. Tell me, do they shine in the dark? Então ela é a Pedra da Jade. Well, if they did, I'd sell them in a heartbeat. Caralho. You don't know how many people long for your eyes to be closed forever. As a servant, you should not resist your master. Yet, you went and killed that man anyway. Que bom. Não se deve passar pano pra escravidão. No lawyer has the audacity to defend you. Perhaps you ought to represent yourself. Not difficult, but definitely pointless. You're pretty confident on your eloquence. Did you also think that when you lied to the Intelligentsia Guild? Ask and you shall receive. You wanted the perfect construction material. All I did was offer a possibility. It was just a small wager. If your luck holds out, the IPC will dig something up from the golden sands of Ejihazo. Maybe even the Sand King's remains. Pity your luck has run out. I'll admit that. What I'm more curious about, though, is why such a grand scheme failed to benefit anyone in the end, including the perpetrator himself. Oh, madam, I already have what I want. To be brought before you for the next high-stakes gamble. Then let's talk about the second gamble. Tell me, what are you prepared to wager this time? My life. I bet you won't send me to the gallows. Digo, considerando que ele tem mais nada, eu acho que postar a própria vida não é fora de consideração mesmo. What do you want, then? I want your Lenore to meet with me. I have something to say. Nossa, mas pelo visto ele era um escravo faz pouco tempo até. Tipo, deve ter passado alguns anos, tipo, sei lá, uns 3. Porque ele já era crescido, já era um adulto. Quando virou um escravo. Não deve ter passado tanto tempo assim. And then what? I want cash. It can't be that simple, can it? It is that simple. 30 tanbas. The remainder of my market value. 30 tanbas. No more, no less. With this money, I'll climb to even greater heights than you. Grasp even more riches than you. I wager you won't give me this chance. Which is why you should call him here. Interesting. A pity Diamond won't see you. No one gets to see him. From here on out, I am Diamond's representative, and I will decide on his behalf. Ou seja, tu não devia ter provocado ela. Ups. You're wrong. 30 tanbas. I'll give you that. And much more than that. Wealth, status, power. The IPC will give you whatever you want. Even what you don't want. Kakavasha. A good name, but unfortunately destined to be buried in the dirt. You, though, you deserve to live, to create even more wealth for us. Foda-se pra mim, o nome dele ainda é Kaká. Go. Pick the clothes you like. Then choose your desired identity. And then, use them well, child. May your plans never suffer failure. Life is like a long-term investment. Those who choose correctly, do the correct things, reach the correct outcomes, and show the world their value. People can't always make the right choices in their lives. But luck has always been on my side. I've never lost. E fazendo justificativa pros erros dele agora. Is it because Gayatri blesses me? Well, if that's the case, she must also be looking upon me right now.
My success is inevitable. But what then? Even if I overcome this difficult trial, what would come next? What awaits me after this glorious gamble? An even more glorious one? Will I return triumphant with unending riches after countless successes, or will I encounter failure, never to return? I'm pretty sure you already have some ideas, lowly gambler. Ai, meu Deus do céu. Coitado, se arrependendo de muita coisa que ele fez na vida. A palavra certa nem é arrependimento, mas... What? Am I dreaming, or have I gone completely insane? Os dois? Eu e o outro, mesmo neurônio. Forgotten me already? When you were strapped to that electric chair by a mannequin warlords, who was it that gave you the idea? Caralho. Fine. I may be crazy, but I'm not stupid. Get out of my head, newborn of the Harmony. The Harmony? Oh, don't play the fool. It's not the first time we've met. No need to be so polite. I'm you, and perhaps even more aware of yourself than you. Of what exactly you want. You're dying. And you still want to drag a bunch of unfortunate fools with you through death's door. That's why you're here, isn't it? Ah, o Chi tá morrendo. Basicamente. A grand unveiling. You really think you can pull it off? Why not? Well, you may have fooled everyone, but you can't fool yourself. I can show you. Before you're entirely gone, I'll be with you for the last stretch of your road. Não sei se ele vai querer não, viu? Se eu tivesse no lugar dele, não acho que eu ia querer não. Let's have a heart-to-heart while we walk. Eu ia preferir continuar de Lulu, honestamente. Mas tá bom. What exactly are you? Most people in this world spend their entire lives just to reach one outcome. And I am that outcome. Kakavasha, I am your future. Oof. First, I'm hearing things, and now I'm seeing them. Great. Am I going to be elevated into the Harmony's Emanator next? Seria engraçado. Seria muito engraçado. Why are there no guests here? Just a Pepeshi? No. A child? Oh no. I thought minors weren't allowed in Golden Hour. Hey kid, you okay? Are you lost? Você realmente não se reconhece? What's wrong, mister? You don't look well. É, eu sabia. Your eyes. Impossible. Who are you? They're pretty, aren't they? Sis said they're a gift from Mama Funga. Colorful eyes are said to bring good luck. Eu realmente não acho esses olhos tão lindos. Eu não sei porque o pessoal... O jogo tá tipo dizendo... Tá vendo a aventurinha? Tá vendo como ele tem olhos bonitos? Os olhos dele são deprovados de vida. Mister, you have pretty eyes too. Beautiful. Are you alone? Where are your parents? Ele realmente não se reconhece. They're in that amusement park. Papa and Mama went in first. I'm just about to go look for them. I have to go. Goodbye, mister. Hope you have a good time, too.
Those eyes. And Mama Thunga. No, it can't. There aren't any Avgens left. Papa, Mama, wait for me. Only on Penacony, am I right? What are you still doing here? Well, you've known all along. The family truly showed leniency to everyone who came seeking help. Why would there be a need for such high walls and deep moat? However, people don't see it like that. Especially since the flavor of the dream syrup is so alluring. You will receive no charity on Penacony. And relying on your own strength alone to topple high walls? Not a likely fate. Which is why, once you step into the hotel, you remove your high hat and beg everyone you come across for help. Like a hyena scavenging for scraps in the desert. Because you know that opportunities are fleeting. Oh, when you put it like that, even Ratio's a teeny peacock analogy sounds pleasant. Caralho. Well, you know how Eles se rare odeiam it is mesmo, to give né? you the straight dope. So listen while you can. It's good timing that you mentioned the doctor. I'm especially fond of what you and he have in common. The conspiracies, calculations. Especially the part about the finale, a magnificent act of betrayal. Oh, when everyone thinks this way, who would even suspect that it was another trap you've meticulously devised? Go on. Tell me I'm right. You know who you really are, Mr. Cavalier Gambler. Uptight, overcautious, massive inferiority complex. You want Complexo de inferioridade. so afraid of losing. They only see your big bets, your bravado, the full house, the straight flush. They don't know the other hand is below the table, clutching your chips for dear life. It's a heck of an act. No wonder the tavern sent you an invite. You're a natural kid. You don't stop at fooling the audience, you fool yourself too. Eu comecei a ter pena dele, mas... Tipo, tecnicamente ele não fez nenhum crime ainda. Mas... Ele com certeza é um manipulador. Well, the best way to prevent others from seeing your true colors is first being able to fool yourself. Of course. I know you all too well. But it's strange. Why did you decline that invitation? You had the chance to embrace elation. Was that not what you most wanted? But you chose the IPC instead. For the preservation? I doubt it. Do you even have anything in common with the preservation? Oh, I thought you knew. Didn't you say you had me pegged? We're done. Either stop talking or disappear from my sight. That's fine. But who exactly is about to disappear here? O pessoal gosta de provocar ele, né? Well, it's not going to be me anyway. Ele ainda tem fé? Ou ele tá se enganando de novo? Eu vou escolher a criança. É sério. Ah, playing hide and seek. I'm really good at this. É sério, criança.
Não é hora pra brincadeira, porra. Baú. Não, 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 não. Isso não é hora. Ai, bosta. Ah, tá bom. It's on me. Let's make it quick. Time for an overhaul. The dice have been cast. Bust. Or maybe I'll take it all. Watch your head. You won't get away. I hit the mark. This is our chance. Rules are made to be broken. Perhaps humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Meu Deus, são péssimo. Tough luck running into me. Sucesso. Try that again. Ah não, eu esqueci disso. Ah, mas tá de boa. Achei que ia ser pior. Gotta try hard. Watch this awesome move. No dirty tricks, all right. Okay. It's my turn to hide now. I bet you guys can't find me. Hide and seek. What sweet childhood memories. When Mama said goodbye that day, how many catechins were like jackals hot on your heels? Meu Deus, cala a boca. I know you won't forget that sound anytime soon. Those shrill cackles. You had to hide right under the noses of those savages. You and Big Sis, playing dead, drifting in all that bloody water. Completely ruined that shirt. Shame. Wasn't that the last one Dad left behind? Meu Deus, cala a boca, velho. Meu Deus. Nossa, que porra, mano. Não só comentando o passado traumático, fica atacando a chantagem emocional também. It wasn't ruined. I've always kept it. Ai, realmente parece que valoriza a família dele, tadinho. Come on. It's a rag. It's not like you can ever wear it. A intenção não é de usar, é de manter a memória da pessoa que passou, seu otário. Now you don't have to hide. You probably won't even deign to get your pretty outfit wet in the rain. Well, your social capital has changed after all. I've never changed. On the contrary, now you're the one who does the hunting. The last round of hide and seek, and you get to be it. You should enjoy it. Nossa, esse cara. Child. Could he be in here? O maluco testando minha paciência. Is this? Puta, a pedra da topázio. A topaz? What is this doing here? Não era você que pegou a pedra dela?
Já esqueceu? What? Does your cornerstone wrench out of your heart, so? I was merely curious at why it was here. Maybe that winged guy put it here. To taunt you. Just to make you realize that your painstakingly arranged magic show is nothing but a death rattle. The cornerstone's hue is the same as the radiance of Clipot's body. I've got to give it to you. I've heard a lot of baloney, but that lie deserves a prize for sheer nerve. If he were just a little bit smarter, the jig would have been up right there. É, porque não tem como o cara ter o corpo de arco-íris, eu acho. Uma realmente se parece que é do corpo de Clipot e outra não. This is just bait. Of course. That's why Ratio's betrayal was one of the keys to your plan. I have to say, that doctor's acting was superb. Pera, então foi de propósito ou não? Eu tô confusa. Or maybe he wasn't acting at all. All the better for you. Sunday didn't become head of the Oak family by acting sloppy. He's obsessed with control. You have to give him enough detail to satisfy his meticulous nature, but not so much that he gets suspicious. Which is why you had Ratio seek him out and leak the plan on purpose. To prevent the other party from suspecting anything. The intel you gave to Ratio was all true. You spoke the same to Sunday. Finally, Sunday took the bait, found the other cornerstone, and before you know it, everyone's distracted enough for you to steal the third stone right out from under them. Como assim, terceira pedra? A segunda já não era uma aventurina? Why don't you stop rummaging through my mind? Your mind. It's our mind. You're me, and I'm you. We're the same. Persona? Não. The best way to I prevent am thou, thou art I. colors is to first be able to fool yourself. Really? You can't even fool yourself. Ah, uma das pedras era falsa. Sunday's hands. Rather beautiful green. Just like you. Smooth. Cunning. Tell me. What's its name? Why are you even asking me? Must I do all the work? Aventurine is the stone of luck and trickery. That's what she said when you received the stone, wasn't it? This type of stone isn't rare, but its hue is very similar to a certain gem. In fact, it's often used as a substitute. And that more precious gem is... É Jade? Ou... Jade. É. A Jade. Even Sunday can't tell the difference. Oh, looks like Jade can be substituted for Aventurine, too. Pera, não só você... Não só você conseguiu a pedra da Topázio, algo que eu já não sei nem como você fez, tu pegou a pedra da Jade também. Isso pra recuperar a sua pedra? Eu tô ficando maluca já. Aventurine, Topaz, Jade. 3 elites, 3 cornerstones who, for a measly Penacony, offered their everything. Oh, you're even more united than the family. Isso realmente é um insulto. As I've said before, 3 chips are sufficient. All or nothing. But will it be the former or the latter? We'll find out soon enough. So, where's the real Aventurine stone? Take it out. Let's have a look. Suddenly you don't know where it is? I just want to hear you say it. After all, it really does resemble its owner. As you wish, then. They never went anywhere. They're right where they belong. Ele o tempo todo tava com a pedra dele. Piled up with these cheap baubles. Na moral. You smashed the Aventurine stone before you left? Pera, ele quebrou a pedra. Oh, just look
look at it. Shattered. Just like your life. Poor thing. A humble pebble coated in the most lustrous sheen. I take it back. This thing is far more precious than your life. Poxa, como que... Não era proibido? You're absolutely clear about the consequences of doing this. Blasphemy against Klipok's body. You think the IPC will let you get off scot-free? Well, Diamond has always been all about results. As long as I could create value far beyond the cost, the ends justify the means. Ele tá dizendo. How else would the family be fooled if there was no price to pay? It doesn't matter. Even smashed to smithereens, the preservation's cornerstone can still be used. Its effect may be greatly diminished, but it's enough for me. É, considerando a tecnologia que esse povinho tem, regenerar uma pedra não deve ser a pior coisa do mundo. Now I'm really curious. Why does every step you take involve reckless risks, and the choices you prepare for yourself always come with a strong impulse for self-destruction? Do you truly believe that the greater the risk, the greater the rewards? I wouldn't have guessed you'd be so loyal to the IPC. There is so much you don't see. Which is also why you'll never see how I'll win it all. That is, if you can do what it takes. We'll just have to wait and see then. The cornerstone is gone. Another illusion of the harmony. Eu imaginei. Huh? Calma. Peguei. É só isso que eu queria. Ignora os bichos. Opa, ele tava ali. We meet again, Mr. Pretty Eyes. Yes. We meet again. Did you find your mother and father? Of course. Big Sis is there too. The four of us were just playing hide and seek. I'm so happy. On our way here, Papa even brought me to see a blimp. I think you mean Phil. Peraí, ele falou errado? Limi. Yes, that's it. Putting many drawings together and turning them into a moving wall painting. They put me, Papa, Mama, and Big Sis together, turning us into one big family. You should give it a try too, mister. You look sad. The amusement park will cheer you up. Meu Deus, isso é tão triste, véi. Sure. Au. Pera, é sério que você vai fazer eu jogar um minigame no meio dessa história triste? Sério? Mais fácil. Por que tá sem música? Ah, eu tô com... Por que tá sem música? É sem música mesmo. Meu Deus, isso é meio... Nossa, isso é meio anticlimático. Isso é muito anticlimático. Cadê a música? Meu Deus, isso é muito anticlimático. Obrigada. How's that? Not a bad score, eh? Boring. Ah, isso não é hora.
tá... Ai, mais pássaro. Tem algum baú por aqui? Tem. E tem mais um ali, mas aquele ali... Aquele ali, na real, eu posso. Quanto que falta pra eu... Quanto que falta pra eu... Falta 2. Ah, eu posso, rapidinho. Feeling lucky. Burn away. Try that again. Oh, you can't run. Be careful. O escudo, essa luta deve ser muito Hedge your boa. bets. Spend freely. The dice have been cast. Bust. Or maybe I'll take it all. Ah, se eu continuar atacando é mais fácil. It'll take more than that. Try that again. All in. You can't run. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its Perhaps desire you to control still the don't heavens, understand. and I'm no exception. Eu sei que o escudo pode refletir. Por que essa mensagem não vai embora? Let's make it quick. Rules are made to be broken. You won't get away. Watch your head. Just a scratch. Sure, I'll play along. It's on me. Gotta try hard. Watch this awesome move. Let's go. You won't get away. I have something for you. You're annoying. Morre logo, por favor. All in. Também não quero ficar aqui pra sempre. You're annoying. Just a scratch. Watch your head. É, 2 pontos quando acerta ele. 1 ponto quando acerta os outros. Dando. Mata o cachorro. The dice have been cast. Bust. Or maybe I'll take it all. All in. Meu Deus, esse bicho não vai. Try that Opa, again. essa foi boa. Gotta try hard. Watch this awesome move. What's this awesome move? Perhaps you still... Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Rules are made to be broken. You can't run. Eu morro, tô tão perto. Hedge your bets. Spend freely. Ah, não é não. Eu achei que quando eu atacasse ele era 2 pontos, mas se atacar na Marte e ele ganha 2 pontos. You won't get away. Foi, vai ter mais uma wave. Let's make it quick. Foi, amei. Bora. Fortune follows luck, just like it always does. Ah, tem mais o carinha aqui. Isso aqui é rapidinho.
Por que a música tá bugando? Ah, nem fiz nada. Caralho. A música tá bugando. A reward with no risk? I'll take it. Why aren't you talking? You've piqued my interest. I'll admit that there are still aspects of you that I don't completely understand. Ah, mas você não era ele? Oh, you sound sincere this time, at least. Well, sincerity is one of my traits that everybody likes. And I have precious few of those. Moving on. See that maze over there? I'll know everything about you before you reach the exit. Our quaint journey through this amusement park still isn't over. And I wouldn't mind stretching this out at all. Não, pelo amor de Deus, chega. Não prolonga mais, não. Já tá bom, já. Dá pra ouvir. Ah, tá, que susto. This is hardly enough for a seat at the table. So tall! Even taller than the tallest rocks in the desert! And there are so many flowers here! Fix this! This one's for you! Meu Deus. Eu dei cara mais... Pera, mas se ela sobreviveu também no gosto do mar... Ah, mesmo se ela sobreviveu, capaz dela ter sido vendida como escrava também. Mesmo se ela sobreviveu, mas eu não acho que ela sobreviveu, não. E se ela tivesse, eu acho que seria um destino pior que a morte. A dead end? Oh, is this the wrong way? Calma. Oh. Is this? Ah, trauma. Legal, né? Oh, what's on your mind? O que você acha? It's got nothing to do with you. Do you need a hint? These are manacles on you. Vale alguma coisa, tem muitas vidas por aí que não valem absolutamente nada. Well, from what I see, you refuse to confront it because it only proves your weakness. Não, às vezes é porque a memória só é desagradável mesmo e ninguém merece presenciar o passado horrível que a pessoa tem. How could a weak person take such daring risks? That's right. You love the thrill of danger. But you refuse to let go of meaningless sentiments. Even in this beautiful dream, the only thing you dare allow yourself is death. A live tinha caído, mas voltou. Pelo menos isso. In your hands, those who follow you could have become Joker cards. They're far more useful that way. It's not like this is the only place the family ever cut corners. You could have had tons of action if you weren't so all or nothing. All it takes is a meager sacrifice. I bet Opal would have resolved this without a fuss. Meu Deus do céu. Pity you're not him. Well, you wouldn't be in this state if you could just get with the program. And why couldn't you? Out of professional integrity? Those techniques you mentioned are highly efficient, but it's not that I don't know about them. It's more like I couldn't care less. Get it? Cada com seus próprios métodos. What fun is it if the fight isn't fair? Fair? You assume your opponents would fight fair in the first place. The odds are obviously not in your favor, so how are you just breezing by? But did that masked fool's words awaken something in you? Well, she gave me an answer that could turn everything upside down. Everything? You mean it could make all the cards on the table just disappear?
that's cheating. If these leaves could be brought back, would they bloom into new flowers? Vai dar tempo de ler, mano. Tem coisa ali. Calma. Diferença não tem nada escondido aqui. O broche que tava com ele quando eu era bebê. Your expression right now is hard to put into words. The lucky charm Mama left you is made from gold. Why did you never consider selling it? Porque a memória da família dele. Mesma coisa com a camisa. Caralho. You obviously could have lived a normal life like Big Sis that way. Looking back, that was the better choice. Mama only left us with 2 pieces of jewelry. A necklace and a lucky charm. There won't ever be a 3rd piece. That's what you always say, but you actually regret it, don't you? That you didn't sell them. You can zip it if there's nothing to talk about. Tá mais do que na hora, pelo amor de Deus. Eu não sei quem é esse Gasparzinho aí, mas puta que pariu, só falou merda até agora. I know. You must remember what Big Sis told you. You're a child blessed by Gaiathra Triclops and can lead the clan to happiness. So always remember to protect yourself and never resent the pain and poverty you're going through. The words still ring in your ears, don't they? You're a good kid, so you definitely won't have forgotten. So, you surely won't forget how tragic her last moments of life were. How the piercing laughter behind you felt like it was drilling into your heart. You ran away without looking back, just as she told you to. A irmã, eu acho. Porque a mãe foi uma morte diferente. A lifelong regret indeed. Meu Deus do céu, cala a boca. Você quer que ele se jogue de algum lugar? Puta que pariu. Enough. Do you not have anything better to talk about? Oh, shut me down like a champ. Well, I guess when it comes to mind games, this isn't exactly your first rodeo. I think I finally get you. And woo! You are nuts! Ok, isso foi meio engraçadinho, mas pelo amor de Deus, cala a boquinha. In the end, I'll ruin this beautiful dream and create the grandest death. Well, you stuck to that start to finish. Think about it. There's a Stellaron in play, the fabulous Robin loses her voice, 2 unsolved murders, cryptic messages from a masked fool, and a chance to go head-to-head with Sunday himself. And the only thing to pique your interest is one word. The last word. A word that's right there at your fingertips. Death. But whose exactly? A nossa? O Kaká? We'll know when the dice falls. All right then. Reserve a seat for me in the audience. I'm curious to see just how capable you are. Still, you never answered my question. If you could start over, would you still want to be the child who received Gaiathra's blessing? Se ele não tivesse recebido, ele estaria morto, eu acho. It's so quiet this time. Is he finally gone? Or am I the one about to disappear? Finally, made it out of this place. Oh meu Deus, calma. We're going home? But I don't want to go back down. Puta que pariu. Ai, isso vai demorando, vai. Ô, cara, tô tentando clicar. Nossa senhora, enrolo que essa porra vai dar. Ok, não, ok, ufa. O que tá acontecendo? It's so fun here. I want to stay here forever. 'Cause you're the one who made us stay here. 'Cause you're the one who made us stay here. 'Cause you're the one who made us stay here. 'Cause you're the one who made us stay here. 'Cause you're the one who made us stay here. 'Cause you're the one who made us stay here. 'Cause you're the one who made us stay here. 'Cause you're the one who made us stay here. 'Cause you're the one who made us stay here. 'Cause you're the one who made us stay here. 'Cause you're the one who made us stay here. 'Cause you're the one who made us stay here. 'Cause you're the one who made us stay here. 'Cause you're the one who made us stay here. 'Cause you're the one who made us stay here. 'Cause you're the one who made us stay here. 'Cause you're the one who made us stay here. 'Cause you're the one who made us stay here. 'Cause you're the one who made us stay here. 'Cause you're the one who made us st
Criança não. É por isso que criança não pode vir pra cá. Relógio. Clock? Isso é hora? Ah, é sério que eu vou ter que virar o Hano? Numa hora dessas? Pelo menos a música não mudou. There's only one place he can be going. Whether it's in the past, Ok, eu tenho uma arma agora. present, or future. Ah, eu sei. Eu não vou focar nessas coisas agora. Mister, is that you? I hear the sound of leather shoes. Eu dei uma volta. Ah, it really is you. Mais ou menos. I don't know why, mister, but you always give me a special feeling that makes me more curious about you. Eu odeio o fato de que eles gostam de colocar baú em cutscene só pra ficar com aquela vontade, tipo, acaba a cutscene pra pegar o baú. Acaba a cutscene pra eu pegar o baú. Meu Deus, não coloca o baú bem ali, tira da minha vista pra eu não ficar ansiosa. It's sad that I can't get to know you more. We have to say goodbye. Did you have fun? You're going back? Yes, I should go home. The day's getting dark, and it's going to rain. I don't want to worry the others. You're home. Where is it? What a strange question. It's where Papa, Mama, and Big Sis are. In this dream. This amusement park. This beautiful dream. They really are peaceful. But, mister, why don't you like it? Porque é meio que uma mentira. Because they're not here. É, também tem isso. Where are they then? Mortos? I don't know. You do know. But there's no point pressing the issue. Admit it. You're tired. We all are. Which is why we chose to stay here. Me and him. Your past and future. Ai, Deus. How long will you stay? Forever. We'll be with you forever in this dream. This is the greatest honor that we can offer to those who hurtle towards death. Eu tô começando realmente a achar que ele vai morrer. Isso tá muito Death Flag. The road less traveled is less traveled for a reason. But you've never gone in any other direction. Your own life is the chip you're most eager to lay down. Always has been. You don't care who the real murderer is. And the Watchmaker's so-called legacy couldn't be more boring. What you want, what you need, is to be the smooth operator, the solid gold deal maker who doesn't waste a drop of sweat, even when he's up to his neck in danger, deep inside family territory. You want to be polished up, cuffed with red-hot chains, and spotlit center stage. You'll be the closing act, the final sacrifice. I can do it. And it will be flawless. Ai, Deus.
see will earn a place at the table. And as for you, you'll just happen to slip the leash, leave the rat race, extract yourself from this endless debacle. You'll have the freedom you've always dreamed of. Mas tu quer tanta liberdade se ela só vem com a morte? This isn't the first time. You've been an escape artist from day one. This fiasco started with a death, and its curtains will fall on another death. Oh. So that's why Diamond chose you. He's just after Penacony. No matter the means, no matter the price. It's not personal. It's hard, isn't it? Well, don't get soft on me now. What, did you suddenly grow a conscience? Hey, I was born from yourself. I'm well aware that climbing out of the hole you've dug is basically impossible. I can't stop you from doing what you want. And we can't change where you want to go. Well, what's done can't be undone. All we can do is play the cards we're dealt and rake in as much time as possible. Yes. Alas, people won't make all the right choices in their lifetime. Though luck always seems like it's on your side. You will keep winning, having never lost before, but why you? Why must it be you? If all your luck is built on the pain of someone you love, on the loss of dozens more, if these windfalls, these jackpots, aren't a gift from Gaiathra, if all they are is a long string of meaningless deaths, then what did we do to deserve living in a world like that? Meu Deus, essas questões profundas. Eu não esperava que ele fosse um personagem tão profundo e complexo, cara. Não é à toa que ele se sente, tem esse complexo de inferioridade, tá disposto até a apostar a própria vida. Maybe when I get to where I'm going and look back, I'll know what the trip was all about. Fine. Time to make a move, my friend. I'll be waiting up ahead. Say goodbye to the kid before you shuffle off. It's best to die without regrets. Velho. And now, only we are left. Can you take a photo for me? I want a memento. Sure. Come on. Me dá o baú. A carinha dele. How nice. Now I can see what I look like too. Look at the lens when you're taking a photo the next time. Your expression will look more natural. Sure, I will. Then, mister, are you going back too? I can't leave yet. I still have a show to do. Oh, you're about to go on stage, aren't you? Let's go then. I'll take you to the stage. Sure. So you're an actor? No wonder your Perdão. clothes are so stylish. I'm actually a merchant. But I do have a show to do. Are you the same as those men in black in the sky? But you're not wearing black. Only ordinary employees have to wear that. My position is much higher than theirs. Awesome! I hope I can become as good looking as you when I grow up. Of course you can. Nossa, é muito estranho ver You'll isso. be better and stronger than me. É muito estranho ver ele ser tão gentil com essa criança. É muito estranho. E dói.
Nossa. Ai, caralho. Meu Deus, a internet não para de cair. As Behind cortinas. this curtain is the grand stage. It's almost time to go on stage. Are you ready? Good luck with your show. Thank you. You still seem pretty nervous. Let's put our palms together. If you receive Gaiathra's blessing, you'll feel more relaxed. Putting our palms together is a simple ritual. By putting our palms together and reciting the prayer to Mama Funga, she will bless us. If you're not familiar, I can guide you. It's all right. I know how to do it. Of course I know. This is where we go our own way, Kakavasha. The catechins are coming. Ah, o momento que ela morreu. Ah, cara. Why? The catechins have already taken all our money, food, and they killed our parents. What more do they want? Catechins are bloodthirsty, cruel, and insatiably greedy. They want everything only to end up with nothing. This is a trick, an act of revenge. Remember? Today is the day of the Kakava, and also your birthday. They know the Avgin will surely hold a festival today. With the aid of this rain, they will come to destroy our wagons and take everything they want. Little do the catechins know, this time we will fight back. The men in black that descend from the skies are on our side. The catechins stand no chance against them, and will surely pay for their arrogance. Mas claramente não deu certo, senão ela estaria viva. Without this rain, the catechins would never take action, and we would not have the chance to turn the tide. This is a gift from Gaiathra, and you are Kakavasha, whose good fortune will bless your sister with success. But people will die, and you will be in danger. How is that good fortune? Why are you all doing this? The Avgin always return their blood debts. Gaiathra calls for me, while Papa and Mama are waiting for me. I must answer the call. She will bless you with good fortune and help you survive as long as you are alive. The blood of the Avgin will never run dry. So run, Kakavasha. Do not be afraid, and do not look back. Go to the other side of the mountain. The rain will accompany you, and the rain will bless you. As for us, we will reunite in Kakava's next aurora. May the goddess Gaiathra close her eyes 3 times. Keep your blood eternally pulsing. Let your journey be forever peaceful, and your schemes forever concealed. Farewell, Kakavasha. Pelo menos ele não viu, eu acho. Newsflash from the Interastral Peace broadcast. The IPC Marketing Development Department spokesperson confirms that a small-scale rebellion has broken out in the unclaimed region of Sigonia. The situation is now under control. The insurgents are from a local clan known as Kataka, which has a long history of disdain towards the IPC.
This has caused a serious negative impact to the work of the IPC's Marketing Development Department. The clan launched a massive attack on the Abjin, who were under the protection of the IPC, resulting in 6,728 deaths and 3,452 missing. The casualties are currently under the care of the frontline trauma team. Nossa, a IPC fez trabalho terrível. The spokesperson expresses his deepest condolences for this devastating humanitarian disaster. At the same time, delivering an important message on this matter to all interplanetary citizens. Finally, he proclaims, the hammer of preservation will fall on all beings, regardless of life or death, regardless of race, regardless of ideology, to uphold the basic rights we inherently possess. Kakavasha? Bye. Qual das músicas? O som de polícia. Place. It's time for the show to begin. This act is dedicated to you. I hope it'll be an unforgettable memory for you. Por que tem som de polícia? Kakavasha. Possibility of achieving this particular outcome, then I would be quite happy to make that wager. Isso não é hora de lag, cara. A live caiu de novo. Is this Miss Acheron? Hello, I'm Himiko, the Astral Express's navigator. Voltou. Hello, I'm March 7th. I'm sure he needs no introduction, as you definitely know him. Pode me chamar de reloginho. Hello? None of you seem surprised by my arrival. Since Welt has decided to travel with you, it means that he trusts you. And we trust his judgment. I envy your close friendships. Miss Acheron here doesn't present a danger, and she's of no threat to the Astral Express. Aventurine's prior accusation was based on nothing more than his own subjectivity. Which is why, before we continue working together, he has a duty to explain himself. Então, né, ele tá pra morrer. Eu não sei dizer muito bem como isso vai dar mais. You want to create a situation where all three parties are present? There must be some deeper meaning behind Aventurine's actions. I suspect he's been aware of Penacony's secret from the beginning and has been continuously strategizing to unveil it. In that sense, the Astral Express's role in his plans would be imperative. In the worst-case scenario, he may use us to do something unexpected. Assuming things do escalate to that stage, having an extra ally is a good insurance policy. Penacony has numerous factions, and the state of affairs is significantly more intricate than that of Belobog and the Xianzhou. Então, ainda acho que o sistema de Xianzhou é extremamente complicado, mas... Se instalaram um ambulante com ossos de bastão e sangue e de desbravamento, a gente tem que fazer justiça pelos mortos. He's right. No matter what, we cannot ignore the safety of Penacony. Eu ainda tô de luto pela minha namorada. To solve the mystery of the Watchmaker, it is crucial to get the IPC's intel. The path ahead is fraught with danger. But what's trailblazing without a little danger? Sounds like we've reached a consensus. Now, Miss Acheron? I will accompany you, of course. Let's move out then. But where do we start looking for him? No need to rush. If he truly has laid a trap, he will definitely use every means to lure us in.
Caralho, falando o diabo. The most wondrous, most magnificent show in Penacony's history is about to begin. The IPC cordially invites everyone to Clock Studios theme park. Look, should both the performers and spectators fail to arrive, won't all of Aventurine's plans be for nothing? Let's get going, everyone. The hour of trailblazing is upon us. Nossa senhora. Hanu. Ok, esse negócio do Hanu. Testemunha a vida de capa. Baixa. Que isso? Ataque susto. Ai, falta mais. Falta tão pouco pra mais um. Oh, eu tenho que seguir adiante, né? I have a bad feeling that something big's gonna go down. Are you ready? Pera. Your trauma isn't getting to you, is it? Take it easy. It'll be fine. Pera, de que trauma ela tá falando? Nem eu sei do que ela tá falando. Oh, eu não tenho uma healer, eu só tenho ela. Eu quero jogar de forma imersiva. Eu prefiro colocar o Welsh. As the protagonist of your... Ter a família junto. Nice. I have a bad... Let's waste no time and head to the theme park then. Mr. Yang. Why did you not tell your companions about my true identity? Ah, você acabou falando pra ele? It's just like you said, an inability rather than an unwillingness. Plus, it's a long story, not something that can be summed up in a few words. But I chose to believe you, and my trust in you stems more from my own personal judgment. I also believe that if it were their choice to make, they would make the same one. Thank you. I'm grateful. To reciprocate. In the upcoming confrontation, if the odds aren't in the Astral Express's favor, I will stand with you. Eu gosto que tem mais personagens que interagem com o resto da tripulação e não apenas o protagonista. Que o poder do protagonista não é tão forçado. Assim como o Danhan meio que fez amizade com a Xushang e o Lot. É certo que o Trailblazer acabou fazendo amizade com a Xushang também, mas... Eu gosto quando outros personagens interagem entre si mais do que o protagonista. If my meager strength is required. Mísera força, sou doida. Ai... Outra parte de mim quer colocar um healer. Parte de mim quer colocar um healer. Mas eu vou zicar. Eu vou zicar. Estou aqui pela imersão. We're back here again. Aventurine actually chose a really conspicuous location. That guy's really taking it to a whole new level. Does he really think he's a superstar or something? Not a soul in sight. The hounds drove out the visitors, and now their whereabouts are unknown too. Everyone, pay attention. The other party has obviously come prepared. Ladies, gentlemen, dream seekers, tycoons, esteemed guests of the Watchmaker and the family. Also not forgetting the nameless of the renowned Astral Express. Welcome to the Interastral Peace Corporation live show! Astral Express. Caralho, tá alto. You're late. And this, unsought guest,
We've kept your appointment, Mr. Aventurine. It is customary to show yourself as well. I will, naturally. But before that, I've got to introduce our guest of honor. Everyone, give it up for Mr. Stellaron! Não damos o mínimo para essas suas filas. Mamãe, olha, estão na TV. Se tem alguma coisa a ver com o assassino procurado. Let me remind you that in all likelihood, this stage and his identity have nothing to do with the wanted murderer. Oh no, they do. Of course they do. Otherwise, why would I work so hard to gain your trust and then invite you all here? Because he's the only one who saw all 3 homicides. He is the key to proving that the family's death does not exist in Dream's promise is nothing but a sham. Como assim, 3 mortes? Você não vai fazer eu presenciar a sua morte também, né? 3 homicides? That's right, madam. The 3rd one is about to happen right now, right here, in Clock Studios theme park. A truly grand death. You, and you. All of you are going to die. And it's all because of you, Mr. Stellaron. Cara, não zica, não fala que a Himeko vai morrer nem zoando, que o pessoal vai surtar e vai levar a sério. You will become the personification of death. Ai, a sua tá tendo um derrame. E você acha que você vai sobreviver se isso acontecer? Eu não sou tão forte assim. I thought my intent was crystal clear. Let me be a little clearer. I will detonate the Stellaron in you and cause a teeny, tiny accident on Penacony. Ah, digo, não é impossível. Mas se você quisesse detonar Penacony, por que você não pegou o botão da Sparkle? Você me confuso às vezes. Tipo, obviamente ele não quer isso. Ele tá blefando, eu acho. Then before the family can even react, I'll become the IPC fleet's navigator. Your bluff isn't fooling anyone. If you could really do that, you would have done so earlier. De fato, ele realmente, literalmente tinha chance. You wanna bet? Sure. I'll bet with you. I'm betting that it'll be a sweeping victory for me. By detonating an unprecedented explosion to prove that the vow of harmony is a complete and utter joke. You won't do it. Of course I can. It's just another gamble. I came from the wastelands of Sigonia. For just 60 red copper coins, people paid to brand me. Put me in chains. Place me in the gallows and bury me in the golden sands. But the sun could not kill me, and the quicksand sent me back to the embrace of the guild and the IPC. Bear in mind, my victory wasn't just a stroke of luck. No. I've never been defeated. Have you ever heard the saying, sleep is the rehearsal of death? Why do the living sleep? Oh, because we are not ready for the final rest. Quanto mais eu jogo esse jogo e mais falam desse assunto, mais eu acho engraçado o fato de que já são para ser 8 horas da manhã e eu até agora não dormi. Digo, pra ser sincera, eu não tô com sono, mas até eu sei que eu tenho meu limite. Digo, na real, por mais sono, ignorando essas filosofias, sono é importante. Sono é importante. Eu, honestamente, eu não ligo muito. Se eu pudesse, eu não dormiria. Dormir é uma sensação boa, mas se eu pudesse cortar sono na minha vida, eu cortaria tranquilamente. Every night is practice for the end. You and I are escaping into our dreams for fear of death at this very moment. And death will surface in our dreams.
Friends, the game has commenced, and you cannot choose to decline. Nor do you have any reason or grounds to. Eu peguei a lança por quê? Ladies and gentlemen, ready to unveil your cards? The architect's flawed stone. Of no value at all. I'm putting down the bet. I'm taking the gamble. I'm claiming the win. I'll let fate spin the wheel. A daring gamble. Walking the brink of death for rebirth. Oh. For the Ember Lord. Ele realmente reconstruiu a pedra. E porra, se eu soubesse que o meu Trailblazer nessa hora era pessoa de fogo. Calma. Porra, Norte, tu começa sozinha. Tá, isso vai ser bem complicado. Let's go. Nem faz sentido seu Trailblazer de fogo. Eu não tenho cabeça contra fogo. Ai, eu não posso usar ult, que bosta. Tá, calma. É só maior que 3. Que boas. Perhaps humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Ai, eu tô sem coisa. Tryhards, watch this awesome move! Time for an overhaul. Acumula uns pontinhos. Stand down. Let's make it quick. Bosta. Boa, boa, boa. Try that again. I have something for you. Maldito, ele fez se ela perder o turno. Everything I've got. Quase. You know nothing. Survive or be destroyed. There is no other choice. Let's go. Nossa, isso vai ser muito péssimo. Rules are made to be broken. Nossa, por isso que eu não gosto de usar a Marte, ela é muito ruim. Com suporte. Mas não tem ninguém no Expresso que é healer. Calma. Gotta try hard. Watch this awesome move! Boa. Let's begin. Perhaps humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Prepare for speed. Try that again! Esse meu time merda de imersão já conseguiu matar um boss uma vez, não é impossível. Leave it to me. Time for an overhaul. Tough luck running into me! Here! Try that again! Quase. Que bom que toda vez que ele faz isso, não é com a Marte, ela é a única que só ataca com um só. And I'm no exception. Let's make it quick. I have something for you. Let's begin. You know nothing. Survive or be destroyed. There is no other choice. My turn! Phew! Gotta try hard. Watch this awesome move! Try that again! Bosta! Luck running into me! Ah! Eu posso tacar pra outra pessoa? Oh. Tá, eu não posso fazer isso, vou saber. Time for some hardship.
Pô, a música tá ó. Time for an overhaul. A música tá fritando. Prepare for smart. Try that again. I have something. Leave it to me. Eu acho que eu tenho que refazer essa luta, hein? Eu tô péssima. Eu não me bufei nem nada. Rules are made to be broken. All or nothing. Let's make it quick. Ok, ufa. My turn. Quase. Here. Gotta try hard to watch this awesome move. Time for an overhaul. Let's go. Let's begin. Tough luck running into me. Phew. Try that again. Everything I have something for you. Fudeu. Perhaps you still don't understand. Pera, eu posso de novo? Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Puta, esse era um bug. Perhaps you Ah, eu humanity never quebrei, tá conceals its certo. desire to control the heavens, and I'm no exception. Eu sinto que aquilo foi um bug. Eles são bem pequenos. Prepare for smart. Oh. Leave it to me. You know nothing. Survive or be destroyed. There is no other choice. Eu não acho que eu vou conseguir dar conta da segunda fase. Eu cheguei bem perto. I have something for you. Try that again. You won't get away. This is our chance. Phew. Gotta try hard to watch this awesome move. Eu cheguei muito perto, mas eu não vou conseguir fazer a segunda Let's fase. begin. Time for an overhaul. Just a second. Rules are made to be broken. Down Try that again. Let's go. Here. I have something for you. Leave it to me. Going all in. All or nothing. Let's begin. Bosta. Stand down. É 5. Meryl. Merlin. Try that again. Morreu. Isso não vai dar certo. My turn. Phew. Gotta try hard. Watch this awesome move. Prepare for smart. Go away. Time for an overhaul. Eu não gostei da risadinha. You won't get away. Perhaps humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Here. Even on a losing streak, as long as people still have hope, they'll keep throwing money on the table. The chance helps. The potential is what you hang on to. That's what justifies the gamble. Phew. I have something for you. Ok. Let's make it quick. Oh. Perhaps you still don't understand. Tão vivos que Humanity importa. never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Ah, Merlin. Não, não. Gotta try hard some to watch this awesome move. É 5 pontos do caralho. Eu ultei muito cedo. Are made to be broken. Eu não queria ultar agora. Ai, eu sou besta.
Nunca adiantou, Try hard mas to não watch adianta. this awesome move. A Marty não sola isso, a Marty não sola isso. I don't want to be alone. Eu posso... Bro, que injustiça é essa? Tá, calma. Porra, mano, o jogo não me dá nem a chance de, tipo, buffar, nem nada. Agora eu posso usar? Não. Qual a graça? Pera aí, então, calma. Tá aí. Não, pera, pausar. Tipo, eu já derrotei o Argent com um time na tripulação. Calma. A March tá de boa. Opa, eu posso upar alguma coisa aqui. Falta pra isso, falta 2. Eu consigo? Consigo. That's right. I still have a few tricks up my sleeve. Prefiro aumentar a defesa. Se eu posso, eu prefiro aumentar a defesa. Que é o que importa no talento dela. Peraí. Calma. Eu posso fazer mais disso. Tipo, ela e eles já estão praticamente maximizados. Ah, eu não tinha... Pegou. Não, uma puta diferença, mas melhor que nada. Vamos ver. Eu consigo aprimorar essa parte a mais. Não. Tá, e não tem absolutamente nada pra, por exemplo, o Trailblazer. Ele já tá maximizado aqui, ó. É só eu não fazer burrada mesmo. Agora de fato que preciso maximizar. Não. É só eu não ser burra. Tá, aproveitar e fazer. Aproveitar e já comer. Porque aí eu acho que vai ter a próxima partida. Ok. Piloto sem vida. Vai dar um negócio de defesa. E agora só cura geral. Enrolação pra curar personagem. Tá, o que mais que eu ia fazer era mais uma coisa. Oh, da morte não importa. I have a bad feeling. Let's wait. Ok, agora eu boto fé. Eu consigo com esse time. Eu consigo. Astral Express. A gente já viu, não precisa ver de novo, a gente já viu. Be careful. Perhaps humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Leave it to me.
You know nothing. Survive or be destroyed. There is no other choice. Rules are made to be broken. I have something for you. Everything I've got. Na moral, sério. É lógico que eu perdi. Não foi muita coisa. Time for an Prepare for some hard luck. I have something for you. My turn! Here! Gotta try hard. Watch this awesome move! De novo, para de fazer ela atacar. É só dois, eu consigo. Gotta try hard. Watch this awesome move! You won't get away. I have something for you. Tough luck running into me! Não foi suficiente. time for an overhaul. Try that again! You know nothing. Survive or be destroyed. There is no other choice. Coming down from above. Here! Stand down. I have something for you. Perhaps humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Let's make it quick. Try that again! Meu Deus, para de fazer ela. Porra, só 6, não consigo 6. Calma. Pensei em algo. Passei. Gotta try hard. Watch this awesome move! Não gosto de gastar ult à toa, mas chega. Mas se só ganhei quanto a mais? Gotta try hard. Watch this awesome move! Prepare for some hard luck. Try that again! Let's go. Rules are made to be broken. Double down. All or nothing. Ah, enfim, outra pessoa. You know nothing. Survive or be destroyed. There is no other choice. You won't get away. Time for some hardship. Down from above. Gotta try hard. Watch this awesome move! Let's make it quick. Leave it to me. Try that again! Puta merda, você gosta de fazer isso com ela. Caguei. Prepare for some hard luck. Let's go. Perhaps humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Tough luck running into me! You're annoying! My turn! Puta merda, para de focar nela. Bota um escudo nele. Gotta try hard. Watch this awesome move! Meu Deus, nunca vi alguém gostar tanto de torturar uma personagem. Try hard. Watch this awesome move! Stand down. Survive or be destroyed. There is no other choice. Olha pra esse shield. Sempre dá shield, sempre.
Try that again. You won't get away. Time for some hardship. Rules are made to be broken. Tough luck running into me. Here. I have something for you. Prepare for some hard luck. You can't run. Parando pra pensar como diabos ele tá voando. Desde quando ele sabe voar. Stand down. Ai não, ela tava sem. Nossa. Droga. Gotta try hard. Watch this awesome Caralho, a move. Marta tem que ter um mínimo escuro. Não porra nenhuma. My turn. Here. Take everything I've got. Tough luck running into me. You. You're annoying. Even on a losing streak, as long as you keep throwing money on the table, the chance. Esse é o poder do vilão, tá na capacidade de voar. Você ainda tá aqui como tá esse sofrimento, agora que eu vi. Eu tô na sofrência aqui, tentando ser imersiva. Better make a choice. Já vai. Gotta try hard. Watch this awesome move. Guarda. Perhaps humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Me protegendo. Try that again. Prepare for some hard luck. You can't run. Let's begin. Você vai tacar o negócio ou não vai? I have something for Tava no lurk, mimindo, acabei de acordar. Meu Deus, não, eu devo ter protegido ela, não vi. Ah, Let's make it quick. todo mundo. Time for an overhaul. Me fudendo. Não, calma. Trapacear um Made to be tipo. broken. Trapacear um tipo. Ok. Porra, 8 pontos. Ah, Rimiko, não. Ela morreu. Rimiko morreu. My turn. Puta merda. Eu nem tenho como eu salvar ela. A Rimiko morreu. Gotta try hard. Watch this awesome move. It's all or nothing! Can't run. Gotta try hard. Watch this awesome move. Equipe indo de comes daqui a pouco já foram. Essa é a minha segunda tentativa. You know nothing of the way. Survive or be destroyed. There is no other choice. Tough luck running into me. Here. Leave it to me. Stand down. Try that again. My turn. Puta merda. Let's Ah, begin. puta merda. Nossa. Ela sobreviveu. Não sobreviveu. Prepare for some hard luck. É, já foi. Foi ela. Let's go. Ai, nem dá. Eu vou ter que usar um time de verdade, pelo visto. Ah, eu gosto de ser imersiva. Aff, mano. Paia, achei paia. Aff, não posso nem usar um time imersivo.
Don't worry. If anything happens, I'll just put you back together. Cala a boquinha. Me dá o Welsh. As the protagonist of your own story, it's up to you to overcome and forge ahead. Foda que era pra, tipo, o foco ser mais da Himiko, já que esse é o primeiro planeta que ela tá participando do bagulho. Mas o Welsh teve mais cena interessante do que ela até agora. Pra ser justo, ainda tá na metade da história, mas... Mas tá mais do que na hora da Himiko fazer alguma coisa pra mostrar que ela tá aí. Bosta. Voltou. Astral Express. Vou deixar eu tocar dessa vez. The dice are cast. Ladies and gentlemen. Talvez era possível se eu tivesse usado o meu fogo, meu Preservation Trailblazer. Mas ele é fraco contra físico, não fogo, porque eu tinha que usar meu Trailblazer de fogo. Walking the brink of death for rebirth. For the Emperor Lord. All right. Let's see who has the last laugh. Let the game begin. Let's make it quick. Rules are made to be broken. Leave it to me. You know nothing. Survive or be destroyed. There is no other choice. What's in your prescription? Cutting all or nothing. Let's play for a while. Feeling spiffy? Let's go. I'm fine. Prepare for some hard luck. Take everything I got. Let's make it quick. Let's begin. Down from above. Much better. I'll go easy this time. Can you find the answer? Fine. Leave it to me. You know nothing. Survive or be destroyed. There is no other choice. You know nothing. Survive or be destroyed. There is no Vale a other pena choice. pra pegar mais ponto, porque eu ganho um bônus de ponto. Eu recupero antes de qualquer forma, então vale a pena upar. Ah não, pera. Bosta. Esse foi sem querer. Rules are made to be broken. Time for some hardship. Need a doctor? Feeling spiffy? Let's begin. Let's make it quick. Rules are made to be broken. Leave it to me. Stand down. Prepare for some hard luck.
timely treatment. Feeling spiffy? Can you find the answer? Let's go. I'm fine. All or nothing. Let me tend your wounds. Let's begin. You know not survive or be destroyed. There is no other choice. What is your prescription? Much better. You're right. Down from above. Let's play for a while. É sério que eu perdi de 2 pra 3. Let's make it quick. Caralho, casar. Let's begin. Casar asqueroso. Prepare for some hard luck. Feeling spiffy? Can you find the answer? Let's go. Rules are made to be broken. Time for some hardship. Stand down. Even on a losing streak, as long as people still have hope, they'll keep throwing money on the table. The potential is what we hang on to. That's what justifies the gamble. What is your prescription? Timely treat. Let's make it quick. Down that skills on floor. Let's begin. Ninguém vai conseguir 9 pontos, que merda. Let's go. Tipo, quais são as chances de ninguém conseguir... Não importa, geral é bom. Prepare for some hard luck. Para de atacar. Porra! Não, eu tenho que sacrificar aqui. I'll go easy this time. 7. Let's play. Can you find the answer? Passou, essas duas têm, são as que mais têm HP. You know nothing of the survive Para or de be atacar, destroyed. animal. There is no other choice. Chega. Rules are made to be broken. Puta merda, para. Leave it to me. Meu Deus, para de atacar, criatura de Deus. Ok, ele ganhou. Ele perdeu. Let's play for a while. Much better. What is your prescription? There's no power like team. You know nothing of the way survive or be destroyed. Para de ficar atacando com essa habilidade. Ok, calma. Valeu. Aleluia. Let's begin. Porra, aí fodeu. 9 de novo. Let's make it quick. I'll go easy this time. Let's play. Can you find the answer? Need a doctor?
made to be broken. Meu Deus do céu, não. Let's go. There's no power like team power. Down. Pelo amor de Deus, Welch, para de perder. Calma. Let's play for a while. Marilyn. Let's play. Can you find the answer? O maluco gosta de uma postinha, né? Não, chega. You know nothing. Survive or be destroyed. There is no other choice. Para de ficar perdendo a posta toda. Tudo tem limite. Timely treatment. You know nothing of the weight. Survive or be destroyed. There is no other choice. You're spiffy? What's in your prescription? E o pessoal fala que o Lot é mais broken que a Bailu. Essa mina não deixa ninguém morrer. Leave it to me. Eu legitimamente gosto de usar mais ela do que o Lot. É mais útil. Rules are made to be broken. Down from above. Let me pin your Stand down. Let's make it quick. Counting all. Let's play. Can you find the answer? Let's go. Moral. Let's begin. You know nothing of the weight. Survive or be destroyed. There is no other choice. Double down. You're spiffy? What's in your prescription? Vitamin! Prepare for solid mana. Never. Leave it to me. Good. Rules are made to be broken. Need a doctor? It's all or nothing. Counting all. You know nothing of the weight behind this power. Survive or be destroyed. There is no other choice. Rules are made to be broken. Let's play hide and can you find the answer? Acaba logo, por favor. Let me pin your wound. I'll go easy this time. Não adianta eu atacar, ela nunca Let's make it consegue quick. sozinha. Porra. It's all or nothing. Prepare for solid mana. Never. Serendipity. Let's play for a while.
Nossa senhora, isso foi a pior de todos agora. To be broken. You know nothing. Survive or be destroyed. There is no other choice. Tá quase acabando, tá quase lá. Porra, sério. Só porque eu falei que tava acabando. Meu Deus, eu acho que morreu. Corno. Não, o Trailblazer não pode morrer, ele é o único que dá dano. Corno! Eu tô tão quase, sério que eu vou ter que... Nossa, sério mesmo que eu vou ter que... Velho... Que estúpido que a passiva da Bailu não funciona quando ela tá coisada. Que estúpido. Eu tô no soft lock até eu conseguir mais 4. Eu tô no soft lock. Ai, que estúpido. Na moral. Morri. Só porque eu falei que faltava pouco. Eu ziquei. Eu genuinamente ziquei. Só porque eu falei que faltava pouco. Ah, velho. Só porque eu... Na moral, serião. Serião. Nossa senhora, esse jogo me odeia. Ah, tem um bagulho perto pra não ter gastar meu item à toa. Perto do relógio, não tinha. Palhaçada. Esse jogo me odeia. Au. Tá, esse jogo não quer que eu seja feliz. Ah, ficou a graça de pegar personagem forte. Você ou o Blade? Qual seria melhor nessa tom dessas? O Blade. Paia pra caralho. Paia pra um santo caralho. Ô caralho. Só porque eu queria terminar logo com isso. Só por causa disso. Watch this. Oh, I have a back. Let's wait. Pera, eu ainda tô com o Elch ou eu troquei pro Blade? Eu não sei dizer. Ah, bem. Cala a boca. Tô com o Elch, ainda foda-se, serve. Rules are made to be broken.
Let's play pro. Down from above. All or nothing. I'll go easy this time. Feeling spiffy? Let's big stand down. Prepare for some hard luck. What's in your prescription? There's no power like team power. Let's play. Can you find the answer? Everything I've got. Oh, sério? Leave it to me. Just a scratch. Down from above. Feeling spiffy? Let's make it. Rules are made to be broken. You don't look so good. Let's begin. You know nothing. Survive or be destroyed. There is no other choice. Prepare for some hard Timely treatment. You've got to going all or nothing. Let me pin your woman. I'll go easy this time. Let's go. Down from above. Stand down. Need a doctor? Vitamin! Timely treatment. What's in your prescription? Everything I've got. Rules are made to be broken. Meu Deus do céu, para de enrolar. Can you find the answer? Prepare for some hard luck. Let's make it quick. Let's play feeling spiffy? Let's go. Going all or nothing. Leave it to me. You know nothing. Survive or be destroyed. There is no other choice. I'll go easy this time. Let's make it. Down from above. There's no power like teamwork. Everything I've got. You know nothing. Survive or be destroyed. There is no other choice. You've got to. Let's go. You don't look I'm fine. Prepare for some hard luck. Let's begin. Stand down. Feeling spiffy? Let's play. Can you find the answer? Timely. Let's make it quick. Rules are made to be broken. Going all in. What's in your prescription? Timely treatment. All or nothing. Ah, isso meio Are made to desperdício. be broken. Desperdício. Even on a losing streak, as long as people still have hope, they'll keep throwing money on the table. The potential is what you hang on to. That's what justifies the gamble. Much better.
Quase. Quase. Ai, foda-se. You know nothing of survive or be destroyed. There is no other choice. Let's play for a while. Let me tell your play. Can you find the answer? Timely treatment. Nossa, não deu o suficiente pra ela. Ai. O Trailblazer vai de F. Let's begin. Meu olho. Calma. Timely treatment. Let's make it quick. You know nothing of survive or be destroyed. There is no other choice. Rules are made to be broken. Leave it to me. Meu Deus, como ela é tão azarada, senhor. To be broken. You know nothing. Survive or be destroyed. There is no other choice. Can you find the answer? Let's go. Let's begin. Prepare for survival. I'll go easy this time. Nossa, ela sempre pega Leave it to me. Let me tend your wound. What did your prescription? Much better. It's all or nothing. Rules are made to be broken. Oh, no. Timely treatment. It's all or nothing. Rules are made to be broken. You're riding a lucky streak. Going all. Prepare for storm. Matou ele de novo. Let's play for a while. Caralho, como gosto de matar ele. E é sempre quando a Bailu não pode ajudar. Can you find the answer? Let me tend your wound. Eu juro que se eu tiver que jogar isso pela terceira vez, eu vou ficar frustrado. Much better. It's all or nothing. Rules are made to be broken. Going all. Play coming down. Never. Let's go. Para de tacar 9. 9 é tão chato de esperar.
It's all or nothing! Rules are made to be broken. Just the itch! Prepare for It'll spawn. take more than that. Let's make it quick. Let's play. Ela nunca vai ganhar uma. Ela nunca vai ganhar uma. Ela nunca vai ganhar uma. There's no power like team. Rules are made to be broken. Double down. Final play coming down. Never What's in your prescription? Much better. It's all or Pronto, enfim, acabou. rules are made to be broken. Acabou essa desgraça. É sério. Ah tá, não me assusta. So why can't I be happy? Why can't I feel that free? Always hide your ace with a straight face. I'm starting to get a little impatient with you all. Friends, to fully relish this, I'm betting every last chip. Only by casting aside reason does one truly gamble. Meu Deus, ele realmente tá atacando o moeda. Emanator, I know you'll match my wager, right? You're leaving? Perhaps. I might pass through the place you mentioned. Ah, ok, eles reutilizaram a arte e o efeito sonoro. Achei que ia ser só pra aquela cena. Eu ia ficar até com dó desse tamanho do trabalho sendo só tão rápido. Penacony. What do you hope to find within a dream? I'm not looking for anything. They aren't in a dream. I'm afraid the family will not open the doors for you. Why? Because the path you walk is not accepted by the Harmony. Even if that's not what I want. Precisely because it's not what you want. Because they are not like other eons. They have never glanced at anyone. And they never need to. They leave woven strands of fate for humans to walk. And together, they weave a great shadow. And this shadow silently envelops them. There are always those who rise from the shadows. They mostly become a part of the shadow. In your eyes, am I the same? You still have a strand of color, but not much. That is enough. Before they vanish completely, I will reach the nihility's end. Meu Deus, você tá destruindo tudo mesmo. Como é que ele falou? Lá vai a Minope. I wish to mourn the departed, weeping like rain, to swell the crossing stream. As the tide arrives, leading you back home.
Era a música do trailer dela, eu reconheci. Ela matou ele? What is this place? A gigantic black hole. And see, have I succeeded? Ela respondeu, eu quero morrer, que isso? Oh, caralho, não. Só queria ver a conquista. Que porra de conquista foi essa? Meu Deus do céu, onde é que eu tô? Welcome to this sad world. Kakavasha. Eu tô achando que ela matou ele. Your good luck is the most precious wealth we, all Avgin have. You came out alive after 2 days. It proves that you are the real deal. Wealth, status, power. The IPC will give you whatever you want. As for us, we will reunite in Kakava's next Aurora. It's a pity this is not the place you were expecting. Oh, Deus. Melody. Is it? Perhaps to you, I am just an emanator who's hiding her identity. But the sleeping and shapeless never glance at anyone. They have no face, no form, and even less of a will to speak. The nihility envelops everyone equally. Only some who have gone under their shadow can go farther, tainting themselves with more nihility. That's all. That's all. My friend, you really leave me at a loss for words. So, is this my final destination? The land of the dead? This is all but a fleeting dream. One of the thousands of manifestations of IX. Under the watchful eye of nihility, we momentarily linger here before moving on to our own paths. It seems that my death has already been determined. Even if you wish for it, I can't promise you anything. Now that you've accomplished your goal, I think you can be a little more forthcoming. What do you mean? Your performance at the theme park was wonderful and grandiose. A simple yet practical technique that fooled almost everyone. No one would have ever thought that you would have gone to such lengths. Even staking your life just to prove a fact that had seemingly been disproved long ago. Real death does not exist in Penacony's dreamscape. Pera, ele tava blefando o tempo todo. Eu tô confusa agora. Why would I do this? Because this is the only way you can uncover a secret that is even more unspeakable than the serial murders. To use this dream death to get there. To that promised land people constantly seek in this grand gathering. Penacony. The legacy of the Watchmaker. The true land of exile. How did you find out? I never imagined that something I learned about unexpectedly would become the key to connecting everything. It's our Stellaron friend's identity, isn't it? I see you're in the know. Let's just say I put money on the possibility. Pera. Estão falando do Sam, já que ele foi o único que realmente foi relevante nessa história. The murder isn't nearly enough to disrupt business as usual. Even if there were 1 or 2 murders on Penacony, most people wouldn't be personally affected. And that won't create any waves. This dream of theirs isn't a boundless sea.
It's a lonely island. The family used the Harmony to build a high wall and isolate them from the vast and treacherous ocean of the outside world. That barrier they built keeps death out, but it also keeps the secrets that are lost in that watery abyss from floating to the surface. In a beautiful dream, free of suffering, who would want to go fishing for those secrets? No one. Unless someone goes to the other side of the barrier. Ele literalmente se matou pra... Ele literalmente meio que se matou pra conseguir desvendar os segredos do bagulho. Esse cara, esse povo é louco. And lives to tell the tale. Someone already has. I got the idea early on, chewing on that masked fool's little hint. If a mute isn't someone who cannot make a sound, then it has to be someone who cannot speak. Someone who survived the treacherous depths, but is unable to take the stage and speak the truth. Well, I'm happy to know she's safe and sound, and still on Penacony. Hint? Is that not proof? Well, proof is the one thing I don't have. The only thing that can prove these conjectures is for the family to come clean. And with the way they buttered up these outsiders, it seems pretty clear they're intent on covering their tracks. Pera. Nem fodendo que a Robin sobreviveu, vai tomar no cu. Nem fodendo que ela tá viva. But you don't need proof to have a suspicion. And for me, suspicion is enough. I didn't need to find the Memory Zone meme. I just needed for someone to kill me like it killed that silver-haired girl. You don't sound very confident to me. Going out of your way to make citywide broadcasts in an attempt to involve more people. You are simply betting on the possibility of someone being able to break down the barrier. You're very lucky that fate has decided to let us cross paths. I happen to be equipped with a very sharp blade. Sharp enough to slice through the veil of dreams. I can also carve the Harmony's brand off of you. Tira, senão ele vai... Não, pera. Digo, seria melhor se ele ficasse sem, né? Porque mesmo se ele sobreviver e voltar, ele ainda vai morrer por causa do treco da harmonia. A única coisa que só ia foder seria o Sunday descobrir. You possess great cunning. Deliberately setting us up to be on opposing sides. Constantly repeating the words of the Emanator in front of others. Leaving me no choice but to draw my blade against you. And that's how you win. Opportunity and strategy. Both are essential. And in your plans, the IPC always wins. Even if you lose the bet. To the family, the life of an ambassador is still invaluable. Well, it's a huge gamble, isn't it? But allow me to point out a mistake. The IPC's success is not guaranteed. I, unfortunately, have no contingencies for such an important matter. Detonating a Stellaron. I can't do it. The Aventurine Stone is too broken to even safeguard my escape from the stage. If, at the end of the day, you did not unsheath your blade, I would have lost the bet. It is pointless to discuss what-ifs. You have won. Your prize is an entry ticket into that deep sea. And after this, whether you can return from the abyss is another gamble of yours. Não, ele volta. Esse cara aí não morre não, ele volta. É que nem uma barata. Have you never wavered? Wavered? Of course I have. But I can only bank on my own good fortune. Because other than that, I have nothing. Eu acabei de parar pra pensar que, meu Deus do céu, o Kaká é literalmente um Nagito de Restarail. Puta que pariu, eu odeio ter percebido essa. Eu odeio ter essa realização, meu Deus.
Wake up from this dream and go to where you should be. Your gamble is not over yet. Before we part, can you answer one more question? As someone who has traveled on that road, can you tell me, why are we born into this world? If it's just to die. I don't think this and never have. Nor do you. But the nihility envelops you and I. And everyone. And because of that, it's pointless. But it is still there. If the dice of fate are always weighted, then that is our destiny. Why, then, do we struggle against it? É sério que você vai realmente ter uma crise de vida? Você vai refletir sobre a vida aqui e agora? My answer might not be able to resolve your confusion, because it has been with you throughout your journey and is already a part of your life. But you said, sleep is the rehearsal of death. So why does life sleep? Because we are not ready to welcome death. So you can definitely understand why we want to be prepared. Even if the ending has been predetermined, that's fine. There are countless things that humans cannot change. But before the end, there are many things that humans can do while on their journey. And because of this, the end will thus reveal a completely different meaning. Take a good look at your pocket. Your friend has already given you the answer. Huh? Good luck. Olha. Ah, verdade. O impossível do mundo onírico não é a morte, mas sim a letargia. Putz, então, né? Vamos ver se ele sobreviveu ou não. Independente do... Se ele sobreviver, eu sinto que ele só vai voltar pro final de Penacony. Then I shall get going. Essa criança voltou. Mas então, ele tá considerado morto ou não? Isso é meio difícil dizer. Ele tá entre a barreira da vida e a morte. You're leaving? You ultimately chose to leave this dreamscape? Yes. Because they are not here. My papa, mama, and big sis. Then where are they? They are in a place where everyone will go. A very, very distant place. Then are you going to? I'll get there one day. But not now. There will come a day when the sky will drizzle, and I will hear the call of Gaiathra Triclops, and know that it is time for me to go, and be reunited with my family. So, until that time comes, I should be preparing. Preparing for what? Well, preparing to face them, Kakavasha. And to make them proud. I know you'll be able to do it. Good luck. Well, of course. For I am a child who received the blessing of Gaiathra Triclops. But you still seem nervous. Well, I seem that way because I am nervous. You know what? Maybe you can help. What do you say? One last time? Put our palms together?
Esse cara. Opa. Are you going now? Yes. May the Mother Goddess thrice close her eyes for you, keeping your blood eternally pulsing. May your journey be forever peaceful, and your schemes forever concealed. Our paths will cross again beneath Kakava's shimmering auroras. Farewell, Kakavasha. Uma esperança pela manhã assentada em meu coração, eu caio no sono da noite, até que o desfecho de todas as manhãs vindouras venha me beijar. Então eu abraçarei a silenciosa morte. Mas esse homem é diferente. Ele vive no presente, e cada noite de desespero em toda aposta que ele faz. A visão da manhã nunca aparece nos seus sonhos. Sua vida não conhece a tranquilidade. O destino ainda exige que ele vença tudo. Supere todas as tempestades, uma depois da outra, até que a terra engula seu último suspiro. E agora, nas profundas sem fim do sonho, o último dado em queda. Enfim, aterrissou em seu descanso terreno. Silenciosamente, pacificamente, finalmente ele descansou. The light of the Aventurine Stone has disappeared. Pera, então ele realmente morreu. Está muito confuso. Eu sei que ele morreu pra tentar meio que atravessar numa barreira figurativa, mas também literal. Mas ele tem a intenção de voltar. Ele literalmente tá meio que no estado de morto-vivo. Que doideira é essa, véi? Only represents one outcome. He kept his promise and got what he wanted. As planned, your cornerstone has been successfully sent to the family's territory. Then, let's fulfill our duty and start harvesting. E assim, no berço dos sonhadores, nas profundezas dos doces sonhos do planeta das festividades, outra pedra começa a irradiar luz. I come for an audience. I come to fill wine. And I come to claim. I bestow poison in the guise of sweet dew. Come the toil of spring and yield a fall. I patiently wait for the branches to be heavy with withered fruits. All for the Amber Lord. De quem é essa perspectiva? Você tenta me assustar de quem é essa perspectiva? Memórias gradualmente ressurgem conforme o tempo volta a alguns minutos. A aventura libera seu golpe final, fazendo chover fichas deslumbrantes seguidas por Acheron desembainhando sua lâmina. Então, a força indescritível rompe o poder da preservação, enquanto o tempo e o espaço congelam instantaneamente. Seus pensamentos se contorcem em um nó enquanto seus sentidos se perdem. E com apenas sua gravidade fustigando sua mente enquanto você mergulha numa escuridão sem fim. Até o fogo te engolir em seu braço. Eu sou o Trailblazer. Acho que alguém me salvou, não importa. You're awake. O que diabos você... I've been waiting on you for quite a while. O que tá acontecendo aqui? Como que você... me raptou? Cadê os outros? O que você fez? I didn't do anything but wait for you to wake up. You've met me before. I'm Sam.
a Stellaron hunter. I originally planned on showing up earlier to reveal some truths to you. But I encountered more roadblocks than expected. 11 times I've tried, but ended in failure. Before I knew it, this world and I became too intertwined, and it became too difficult to escape the constraints of the script. Elio is right. In this land of the dreams, you and I will reap unforgettable gains. I don't know people's hearts as well as he and Kafka do. Nor do I have a specialty like Silverwolf and Blade. Most of the things that I'm good at only apply to villains who need no mercy. Ou seja, olha só. Não, qual é? Você é meio que como Blade, vai. So, there is only one method that I use. This is to show you. Você tá de sacanagem que... Ah, as teorias estavam certas, que ódio. Vai se fuder, lógico. Então eu fui spoilada. Eu tava sendo Delulu pra não ser a porra do caso, mas é óbvio, é óbvio. Labyrinth-like corridors and halls, traps everywhere. The owner of this mansion must be a bit paranoid. Eu tô puta porque eu vi leak. Deixe o dia da 2.0. Tipo, teorias, tudo bem? Ah, porra, mano. Em todo comentário do YouTube que eu ia ver sobre Star Rail, sobre, tipo, ver reações da morte da Firefly, da Robin, coisa e tal, tudo, tinha sempre um otário nos comentários que falava: ai, eu não ligo, Firefly é o Sam. Ninguém perguntou e o cara fala. Sempre tinha gente assim que só fala, dá spoiler como se fosse senso comum, como se fosse conhecimento comum. Isso me deixa puta. Pô, mano, imagina a reação de muita gente que não deve ter pego o spoiler. Do quão em choque o povo deve estar. Aff. You are so funny, Mr. Security Officer. I hope that sense of humor of yours has helped you find the serial killer. Pera, se a Robin tá viva, pelo menos foi o que a aventurinha deu a dar, né? E a Firefly tá viva, então não teve assassinatos. Just expressing a personal opinion. Why? Did I hit a nerve? Mr. Gallagher, my patience is wearing thin. Neglecting duties will only make me more suspicious that you and the real serial killer are connected. Scoundrel, punk, drunk, hooligan. I have heard this trash talk all too often. But I have never once thought that I'd be treated as an accomplice to a murderer. I take back what I said. Your problem isn't paranoia. You're just crazy, you know? Lunatic. Caralho. Tá pedindo pra morrer? Meu Deus. You, the family, you broke my spine and pulled out my fangs, and now you want to accuse me of murder? Ridiculous. Only idiots who've drunk too much Soul Glad will berate a stray dog in the streets. What exactly is making you say all this nonsense? You should be more concerned about the Outworld visitors who are making a scene in the theme park than me. I don't need you to remind me. Meu Deus, quanta farpada. Once that ambassador walks through the doors of the mansion, I will know what he wants. My servants see everything. His little magic tricks may have fooled me, but no matter. I'm happy to see how it's turned out. Why do you think that I just let him go? And why do you think I emptied the theme park stage? Because my target from the beginning has always been you, Hound. The more noise he makes, the more opportunities I have to make you and your true master pay in blood. If I were really the murderer, why would you need to be so secretive? Ha! I forgot.
You also have a difficult master to serve, telling you to ignore the murder case and focus solely on that Charmony festival. Isn't that right, my brother? Huh? Looks like your disguise has helped you successfully understand every facet of the family. Ah, ele falou irmão no sentido figurativo? Disguise? You must be blind to be accusing me of being a fake. Open your eyes, take a good look. Indeed, every part of you is real. The brown hair, soft and curly like Benny's. The orange eyes, which make me miss the gaze of Sir Whitaker. That odd scar, the mark of Wolsey. Eu tô confusa. And the gray vest, tie, hound emblem, bottle, the bartending, and your role as a security officer. These are all true traits. From all 52 loyal family members. Caralho, ele é tipo um Frankenstein, uma fusão de todo mundo. When they are gathered, countless tiny truths are woven together into a lie. You collected a small piece of each of them and claimed them for yourself. Then you invented this facade, a complete Gallagher. Tell me I'm wrong. You have guts, I'll give you that. Not bad. I severely underestimated you. Admirable. But so what? Can this prove that I murdered your sister and that stowaway? This proves that you and the Memory Zone meme death are linked. And that's enough. Não é não, mas... Listen up. I don't care how you did it. I only care about one thing. The answer to a question. You devil. You wretched, despicable dog. Why did you kill her? Nossa, a dor na voz dele. Eu não acho que foi o Gallagher. Pelo menos não diretamente. Eu acho. In the thick of things, people are blind to the grit in their eyes. Yet they can always feel it scratch. Want the answer? I'll give it to you. The whole thing is just fate playing a cruel joke on us. Você tá de sacanagem. 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 Nem fudendo. Legal, consegui um cone do Sam. Tô pouco me fudendo. Nem... Pelo menos isso é o que eu não peguei spoiler. Você tá de sacanagem. Eu tô vendo no delay da live. Não, eu tô em dúvida. Isso veio do Sunday ou... Não, deixa eu rever. Alguém clipa essa porra. Merda, é isso que eu acabei de testemunhar. Não, que porra é essa? Ya. Que porra foi essa? Tô tentando ver aqui. Eu tô tentando ver aqui de onde que veio essa porra. É sério mesmo que assassinou o Gallagher? Tipo... Que bom que... Quer dizer, o fato de que ele conhecia o Watchmaker era meio suspeito, mas... Que bom que eu não suspeitei dele, pelo menos eu consigo ficar surpresa com alguma fucking coisa, ao contrário do caso de que Firefly é o Sam. Peraí, eu tô tentando ver aqui no meu... Nice.
A sombra do Sunday virou o bichão. Mas quem foi esfaqueado definitivamente foi ele. Eu só confirmando aqui. A sombra dele mudou pra do bicho, mas... É, o Sunday. O Sunday foi de F, que nem com a irmãzinha. Ao menos os dois podem vir ser reunidos. Ao menos os irmãos podem se reunir de novo. Oh boy. Quanta morte. Não só o Aventurin tecnicamente morreu. Ele tecnicamente tá morto. Mas o Sunday também. Pô, se todo mundo estiver vivo, menos o Sunday, eu vou ficar puta. Talvez a última tentativa. Acheron, por favor, abençoe minha conta. É muita morte, vai. Você gosta de morte, não gosta? Inexistência, hahaha. Quer vir? Não, ela me odeia. Só porque eu queria que o Sunday fosse jogável. Só porque eu queria que o corno fosse jogável. Na moral. As asinhas de frango morreu. As duas. Os dois virou KFC. Nem quero mais o Gallagher, não. Nem quero mais. Porra, mano. Você vê como eu fiquei mais revoltada com a morte do Sunday, que foi um babaca, a história... Não babaca, mas ele foi meio duvidoso até agora. Tive mais reação com a morte dele do que com a Firefly. Vai, me dá. TikTok, Carlos, meu melhor amigo. O dia pelo qual o ancião finalmente chegou. Você deixou chegar ali em Siopolis. Esse lugar mudou completamente. Os créditos Sherlock que você doou trouxeram energia e vitalidade para cada residente. TikTok, eu percebi uma coisa, meu amigo cinza. Eu desejei que os moradores me conhecessem. Mas agora parece que isso não é tão relevante quanto eu acreditava. Depois de conhecer você, eu finalmente percebi que valorizar meus amigos é a coisa mais importante de se fazer. Cavaleiro Bola de Hamster, irmão, sinto nota em você, Carlos. TikTok. Todos vocês são meus tesouros valiosos. Os amigos mais queridos de Siopolis. TikTok, muito obrigado pelas suas contribuições. A próxima vez que você tocar a estátua, fique de olhos bem abertos e observe atentamente. Porque eu tenho uma surpresa tremenda guardando você. Essa foi a minha tentativa pra vozinha. Caralho, ficou de ouro mesmo. Pera, o quê? Você bebeu? Mais um cone. Não foi hoje que eu consegui ela. Caralho, mano. A história do plot thickens. A história tá mais complicada do que nunca. Muita morte. Mais dois personagens tecnicamente morreram. O Aventurini e o Sunday. Eu ainda tô levemente puta que a Firefly era o Sam. Eu queria muito que fosse fake news, porque, porra... É muito sem graça, é muito paia. Tipo, algo ser guardado como plot twist é só pra ser revelado tão bruscamente pra todo mundo. Deixa a primeira parte da história. Eu espero não ver leak da 2.2. Eu vou ficar muito puta se eu acabar vendo mais alguma coisa. Que bom que ninguém falou nada sobre o Gallagher. Ninguém prestou atenção nele, já que ele era 4 estrelas e ninguém ligava muito pra ele. Só que tinha mais personagens como a Acheron roubando a luz. A gente não viu o desenvolver da parte da Black Swan. Vai ficar pra próxima mesmo, eu acho. Eu acho que ela tava falando com o Bush Hill. Por causa de balas. Toda a história do... Isso que eu falo, toda a história do Aventurini pra mim foi muito mais interessante que qualquer coisa que a Acheron meio que acabou mostrando.
Mas geral se interessa mais pela Acheron porque, primeiro, mulherzão. Segundo, OP. Terceiro, mistério, eu acho. O pessoal prefere uma personagem mais misteriosa do que alguém que meio que mostra backstory. Não de forma rápida, mas sei lá, não sei explicar muito bem. Ah, e ela também tem mais ligação com o honkai e a Mei. Então o pessoal fica mais estressado nela do que alguém como a Aventurine. Além de que ela foi a primeira personagem a ser revelada num trailer lá das premiações, então acho que é justo, mas sei lá. Eu achei ele um personagem muito mais interessante que ela até agora. Eu acho que se ele sobreviveu, que sei lá que ele tá fazendo, ele só vai voltar no ato final de Penacony. Eu não acho que ele vai voltar por agora. Eu acho que ele vai meio que continuar morto. Mas eu vou ficar puta se as minas que morreu voltar à vida e os mano que morreu morrer. Eu vou achar uma puta sacanagem. Porque os personagens masculinos sempre acabam sendo mais interessantes pra mim. Literalmente Husband Collector. Eu só não tenho o Argente e o Jin Wen. Eu só não tenho esses dois. Mas enfim, eu vou acabar a live por aqui. Essa live durou tempo demais. A última vez que eu fiz uma live que durou tanto tempo assim foi quando eu joguei o capítulo 2 de Deltarune. Infelizmente, essa live não existe mais, ela foi perdida ao tempo. Uma live que durou 10 horas. Eu tenho que a mimir, porque mais tarde eu tenho que viajar ainda, tô fodida. O bom é que pelo menos essa semana eu posso entrar em coma que eu não tenho compromisso nenhum. Pelo menos isso. E eu vou ficar farmando Penacony e coisa e tal. Eu nem conferi se... Dessa vez não teve quest secundária, né? Quest de personagem. E faz sentido, não teria como ter... Não tem de personagem 5 estrelas. Não, tem sim, na real. Tem sim. Já teve do Yantin, já teve da Fushuan, mais ou menos. Mas eu entendo porque não tem. Porque o caso da Acheron não acabou e o Aventurino meio que tá morto, impossível ter uma quest com ele. Eu não acho que eles meteriam uma quest com o Sam tão cedo. A Sparkle da Blackstone já foi. Então faz sentido não ter nenhuma quest a mais. Tá num clima meio tenso do jogo por agora. Eu não acho que vai ter um evento tão interessante. Então eu acho que se eu conseguir a Acheron, eu vou postar no Twitter o vídeo. Eu vou tentar economizar, farmar o negócio e aí tentar várias vezes de uma vez pra não... Sei lá, não ter que abrir uma live só pra isso. Porque eu não vou ser o Whale. Eu não vou ficar gastando dinheiro e fazer conteúdo... Uma live inteira só eu dando tiro na Acheron. Não vale a pena. Me esticando. Mas então ficamos por aqui. Obrigada por qualquer um que assistiu até aqui. Seja VOD ou em live. E nos vemos até a próxima.